students, welcome to AS American Camp. Welcome to AS American English Center. Today we are going to start with a new book. This book is about integrated English programs. You have grammar, you have stage presentations, then interview questions, your personality development, accent. So it is an integrated program. And first we have come here to the grammar part. Video 1. It's integrated English grammar book. English book. It is first is grammar. So integrated English book. It is the grammar 1. So video number 1. We have come here. So not only learning English is important. To develop your personality, it is the interview techniques, it is your personality oriented reading, writing and listening, speaking skill development, then philosophies, stage presentations. So we teach you all those things. So here, including letter writing and all those things. So video number 1, ye, an and the. What do you mean by ye, an and the? Ye is called definite. What is ye is called? Ye and an. Indefinite article. Which is a definite article? The is a definite article. The is a definite article. Ye and an is indefinite article. So the topic here is ye, an and the. What do you mean by that? What do you mean by articles, sir? You go through the paper, you read in Hindu paper, the central part, in essay format it will be given. It can be called as an article. Article are the things, articles are ye, an and the, right sir? So you have 3 meanings. So article, indefinite article, ye and an, definite article, the. Definitely you are saying then you are using the. Indefinite article is ye and an. We should use ye. Where do you use ye? With the noun which starts. If the noun is 1, we should use ye. If the noun is singular, if the noun is singular, if the noun and singular and if it, and which starts with, what is that? Letters B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V. How many are there? How many letters are there? Can you count? 21. How many letters are there in English? 36. 5 are vowels. Other than the vowels, all of the letters are there. So you using ye. If the noun is 1, you are using ye. That is with a consonant. See, for example, these are all called consonant. What do you say? For one boy, you say a boy, a cat, a dog, a fish, a zebra. So if it is 1, you are using ye. We should use an. Where do you use an? With WXYZ. WXYZ is there. See here, B, C, D, F, G. How much here? Can you count it? WX 17, 18, 19, 20, 21. So for W, X and Y, Z, if it is 1, singular, noun is singular, then you use what? An, right? Now, the nouns which starts with vowel sounds. What are the nouns which starts with vowel sounds, sir? A, E, I, O, U, right, sir? W, X, Y, Z. See, we should also use an before the noun starting with H, but only if the H is mute or silent. If the H sound is silent, there you are using what? An. See, for example, A, it is an indefinite article. What is A, indefinite article? See, a car, an orange. An orange. It starts with a vowel.
O, and R, H-O-U-R. How do you pronounce? You don't give the H pronunciation. You just give the pronunciation of R, O-U-R. An aeroplane, aeroplane. So A-E, right, sir? So we should not use an before you starting sound nouns and EU starting nouns if they sound like you. If the word noun starts with and if the sound comes as EU, like Y-O-U, then you are not supposed to use, what is that? See here, a European. You don't say an European, you say an European, European. It starts with Y-O-U. And not an European. You are not supposed to use an European. A university, university, Y-O-U, university. You don't say an university, even though E is a vowel, U is a vowel, you are not supposed to use an. Able to understand? Because the pronunciation sounds like Y-O-U. Right? Okay. European, a university, and not an European and an university. Right? Mostly you might have heard any word starting with any noun starting with A-E-I-O-U. And if it is only one, when you want to mention about it, then what you have to do? You have to write an. You have to use the article, indefinite article an. But no, here you are not supposed to use an university, an European. You are supposed to use only a university and a European. Right, sir? Now coming here. A is used. Where do you use A? To mention a particular member or a person in a group. In this group, there is one boy. I want to mention about one boy. 191 countries are there in this world, and you want to mention about one country. There you are using A, right? When you want to mention a particular member or a person in a group, in a class, or with the names of jobs, there you use A. Is a doctor, is a student, is a collector, right? If it is only one, you want to name names of jobs, particular member or a group in a person in a group, then you are using A, right? Particular member of group or class. My friend is an engineer, mind you, my friend is an engineer. Engineers, thousands of engineers are there. Engineer is a specialization of job. So my friend is one particular engineer. There you are using an engineer. My friend is an engineer. Why do you use an, sir, instead of A? Because the noun starts with vowel, E, right? So you are using an. She is a dancer. You don't use an dancer. You are using a dancer because D is a consonant, right? Next, my brother is a businessman. B starts with a consonant. So you are using A. If it is a vowel, noun, if it is only one, there you are using an. But you have to be careful. See here, even though it starts with E, a vowel, U, a vowel, still the pronunciation like Y-O-U, then you are using only A and not an. My brother is a businessman. Use A and an with the names of the days. With the names of the days. I got a promotion on a Monday. On a Monday morning. I got a promotion on a Monday morning. I will come to your home on a Sunday. So, A and an is used with the days. What are the days, sir? Monday, Tuesday, Wednesday, all these 7 days are called days. And when you want to mention with the names of the days, we use A and an. I will come to your home on a Sunday. A and an is used with the nationalities. He is an Indian. He is an American. A, it is a vowel. He is a Japanese. J is a consonant, so you are want to mention one particular person. There you are using A. Right?
A and N with the religion. Religion. He is a Christian. Kader is a Muslim. Hindu. Hindu. And Hindu. And Hindu. Right? Why? Hindu. You start with I. So the pronunciation starts with I. So he's an Hindu. Hindu. Right, sir? So what you are able to understand, sir? In short, A and the are called definite articles and indefinite articles. The is called a definite article. A and an is called indefinite article. And we should use A with the noun. We are using A with the noun. In singular, which starts with B. It starts with B. It starts with C, D, F, G, H, K. So all these nouns starting with these letters, if it is only one, there you are using A. But when it starts with vowels A, E, I, O, U, there you are using an, W, X, Y, Z, right? Now coming here, we should also use and before noun starting with H, only if the H is mute or silent. So you are using, yes, what is that you are using? What do you understand by this? We should use an before H. Word when H is silent, right, sir? A car, a non-orange, an R, an aeroplane. And before you starting sound nouns, EU starting. See, a European, a university, you don't use an European and an university, even though it starts with E and U. Now coming here, A is used to mention a particular member or a group in a class with the names of jobs. A is used to mention a particular member or a person in a group, in a class, or with the names of jobs. See, my friend is an engineer. She is a dancer. My brother is a businessman. We use A and an with the names of the days. With the names of the days, you are using A and an. Promotion on a Monday morning. I will come home on a Sunday. Then A and an with the nationalities. Indian, American. If they are only one, you are using an. Japanese. And A and an is used with the religion. Christian, Muslim, Hindu. Hope you are able to get it. I request this gentleman to come forward and tell what you are able to understand. One, come. Next, you have to follow him. Yes, start. Good morning, all. I am Hari Prakash. In this class, we would have learned a, an, and the. A and an are indefinitive article, and the is a definite article. We should use a with the noun, and the consonant starts with B, C, D, F, G, H. J, K, L, M, N, P, Q, P, Q, R, S, T, V, and the consonants. And the an starts with the remaining letters for W, X, Y, Z, and vowels also. We should also use an with the vowels. We should also use an with the letter H. The H should be silent or mute. Here some examples for indefinite article is given. We should not use an before you, and the example is given here. A is used to mention a particular person in a group or class. Here some examples are given, and thank you. In today's class, we got information about an and the an and a are indefinite articles, and the is definite articles. We should use an as a noun, and the other 17 words are consonants, and we should use an as an before W, X, Y, Z words. Where H is and mute or silent words. Indefinite articles. We should not use an before you. நண்பர்களே, உங்களை ஏஸ் அமெரிக்கன் வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். இங்கே இன்டகிரேட்டட் இங்கிலீஷ் புக் என்று போட்டிருக்கிறது. இன்டகிரேட்டட் என்றால் என்ன? பொதுவாகவே ஆங்கிலம் கற்க வருகிறார்கள். இன்டகிரேட்டட் என்று சொல்கிற பொழுது ஆங்கிலம் பேச அறிவதோடு மட்டுமல்லாமல் பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய அகத்தாய்வு, மேடை பேச்சு திறன்கள், இன்டர்வியூ ஸ்கில்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய நேர்முக தேர்வு பயிற்சிகள், பாடி லாங்குவேஜ் உடல் கூறும் மொழிகள்,
போன்ற அனைத்து தன்மைகளையும் ஒருங்கிணைந்து கொடுக்கப்படுகிற முதல் புஸ்தகம் தான் இந்த இன்டகிரேட்டட் இங்கிலீஷ் என்று சொல்லக்கூடிய கிராமர். இன்டகிரேட்டட் இங்கிலீஷ், அதுல கிராமர் ஒரு பிரிவு. இது எங்களுடைய 10வது புஸ்தகம், எங்களுடைய இன்ஸ்டிடியூஷனுடைய 10வது புஸ்தகம். ஸோ இன்டகிரேட்டட் இங்கிலீஷ் ப்ரோக்ராம், அங்கே ஆங்கிலமும் இருக்கும், பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் இருக்கும், கார்ப்பரேட் இங்கிலீஷ் இருக்கும், இன்டர்வியூ ஸ்கில்ஸ் இருக்கும், குரூப் டிஸ்கஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ அனைத்தும் ஒருங்கிணைந்து ஒரு மாதத்திலே கற்றுக் கொடுக்கப்படுகிற இந்த இன்டகிரேட்டட் இங்கிலீஷ் ப்ரோக்ராம் முதல் வீடியோ. ஆங்கில கிராமரை எடுத்திருக்கிறோம். வீடியோ நம்பர் 1. பொதுவாகவே ஆங்கிலத்தில் ஆரம்பிக்கிற பொழுது ஏ என்றால் என்ன? ஒரு. ஆங்கிலத்தினுடைய முதல் எழுத்து ஏ, அதுவும் சரியாக ஏ என்றால் ஒரு என்ற அர்த்தத்திலே வருகிறது. ஆன் என்றால் என்ன? ஓர் என்று சொல்கிறோம் தமிழிலே. ஓர் இரவு என்று சொல்கிறோம், ஓர் ஊர் என்று சொல்கிறோம். சோ உயிரெழுத்துடன் ஆரம்பிக்கக்கூடிய ஊர், இரவு, ஈ போன்ற எழுத்துக்கு முன்னாடி ஓர் பயன்படுத்துகிறோம். அந்த ஓர் தான் இந்த ஆன். ஒரு, ஓர். த என்றால் என்ன? பொதுவாகவே த என்றால் ஆங்கிலத்திலே அதை மரியாதை நிமித்தமாக சொல்லுவார்கள். த மேனேஜர். மேனேஜர் என்று சொன்னால் வெறும் மேனேஜர் என்று கடிதம் எழுதினால் தூக்கி எறிந்து விடுவார். த மேனேஜர், த ஹெட் மாஸ்டர், த பிரின்சிபல். இங்கே த என்பது அந்த அல்ல, அது ஒரு மரியாதை நிமித்தமாக அந்த த பயன்படுத்துகிறோம். த TH, அதை தி என்று சொல்லலாம். த எப்பொழுது தீயாக மாறிவிடுகிறது என்று பார்க்கிற பொழுது THக்கு பின்னாடி உயிரெழுத்துக்கள் வருகிற பொழுது அது மெய்யெழுத்தாக த என்று வருகிறது. சோ தி என்று வருகிறது. சோ உயிரெழுத்தை மெய்யெழுத்தையும் ஒப்பிட்டு அதற்கு தகுந்தபடி த தி என்று வருகிறது. உதாரணத்துக்கு ஏ ஆன் இன்டெஃபினிட் ஆர்டிகல் என்று சொல்கிறோம். ஆர்டிகல் என்றால் என்ன? பொருட்களை சொல்லுகிறோம். ஆர்டிகல் என்றால் கட்டுரைகளை சொல்லுகிறோம். ஆர்டிகல் என்றால் ஏ ஆன் சொல்லுகிறோம். சோ இங்கே ஏ ஆனை ஆர்டிகல் என்று சொல்லுகிறோம். அது இன்டெஃபினிட் என்றால் என்ன? இன்டெஃபினிட் என்றால் என்ன? டெஃபினிட் என்றால் உறுதியான, இன்டெஃபினிட் என்றால் என்ன? உறுதியற்ற ஆர்டிகல். சோ உதாரணத்திற்கு we should use a with the noun if the noun is singular. நாம் எப்பொழுது ஏ பயன்படுத்துகிறோம்? ஒரு பெயர்ச்சொல், அந்த பெயர்ச்சொல் ஒன்றாக இருக்கிறது, which starts, அது மெய்யெழுத்துடன் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். ஒரே ஒன்று. பா என்று சொல்கிறோம், பையன், ஒரு பையன் இருக்கிறான், அவன் ஒன்றாக இருக்கிறான். பி என்பது மெய்யெழுத்து, பி என்பது மெய்யெழுத்து, அது ஒரே ஒரு பையனை பற்றி குறிப்பிடுகிற பொழுது இஸ் ஏ பா என்று சொல்கிறோம். இட் இஸ் ஏ கேட் என்று சொல்கிறோம். இட் இஸ் ஏ டாக் என்று சொல்கிறோம். எ ஃபிஷ் என்று சொல்கிறோம். ஏ காட் என்று சொல்கிறோம். எச்சு வருகிறது, ஆன் ஹவுஸ், எச்சு வருகிற பொழுது சில சமயம் ஆன் என்று சொல்கிறோம். ஜே ஜாக் என்று சொல்கிறோம். ஏ கைட் என்று சொல்கிறோம். ஏ லெமன் என்று சொல்கிறோம். ஒன்றாக இருக்கிற பொழுது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடியது மெய்யெழுத்துடன் ஆரம்பிக்கக்கூடிய பெயர்ச்சொல்லாக இருந்தால் அங்கே நாம் ஏ பயன்படுத்துகிறோம். we should use an. an எங்கே யூஸ் பண்ணுகிறோம்? சில சமயங்களிலே w, w என்று பாருங்கள், 2 யூ. யூ என்றாலே உயிரெழுத்து, w என்று சொல்கிறோம். x என்று சொல்கிறோம், y என்று சொல்கிறோம், z என்று சொல்கிறோம். a e i o u க்கு ஆரம்பிக்கக்கூடிய பெயர்ச்சொற்கள் அது ஒன்றாக இருந்தால் அங்கே an பயன்படுத்துகிறோம். an ஆப்பிள் என்று சொல்கிறோம், an ஆரஞ்சு என்று சொல்கிறோம், an எலிஃபென்ட் என்று சொல்கிறோம், an இங்க் பாட்டில் என்று சொல்கிறோம், an umbrella என்று சொல்கிறோம். அது ஒன்றாக இருந்தால் அந்த பெயர்ச்சொல் ஏ இ ஐ ஓ யூல ஆரம்பிக்கிற பொழுது அங்கே an பயன்படுத்தப்படுகிறது. ரைட்டுங்களா? ரைட். we should also use an before noun starting with h, but only if the h is mute or silent. எச்சுடன் ஆரம்பிக்கக்கூடிய பெயர்ச்சொல்லுக்கு முன்னாடி அது ஒன்றாக இருந்தால் an கண்டிப்பாக போட வேண்டும். எப்பொழுதென்றால் அந்த ஹெச்சினுடைய உச்சரிப்பு இல்லாத பொழுது. இந்த எச்சுடன் ஆரம்பிக்கக்கூடிய பெயர்ச்சொல் அந்த எச்சுக்கு உச்சரிப்பு இல்லாத பொழுது, அந்த உயிரெழுத்து ஒன்றாக இருக்கிற பொழுது an பயன்படுத்துகிறாய். உதாரணத்திற்கு பாருங்க, an hour, எச்சு சவுண்ட் வருகிறது, an hour என்று போட்டு விடுகிறாய். a car, ஒரு கார். an orange, ஒரு ஆரஞ்சு. an hour, ஒரு மணி நேரம். an aeroplane, ஒரு ஏரோப்ளேன், ஓர் ஏரோப்ளேன் என்று வருகிறது. சோ உயிரெழுத்துடன் ஆரம்பிக்கக்கூடிய பெயர்ச்சொல் அது ஒன்றாக இருந்தால் அதற்கு முன்னாடி an, h, அந்த சத்தம், எச்சு சத்தம் இருக்கிற பொழுது
an. அடுத்தது an orange. அடுத்ததாக பாருங்க, we should not use an before you starting sound nouns and you starting nouns if they sound like you. YOU போன்ற உச்சரிப்புடன் ஆரம்பிக்க பொழுது அது ஒன்றாக இருந்தால் நாம் கண்டிப்பாக உயிரெழுத்து பயன்படுத்தக்கூடாது. ஏ யூரோப்பியன், நல்லா நாமச்சுக்க, யூரோப்பியன் என்று வருகிறது. யூக்கு சத்தம் இல்லை, ரோப்பியன் 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 என்று வருகிறது. ஆக இந்த யூவுக்கும் சத்தம் இல்லாத காரணத்தினாலே ஏரோப்பியன் என்று சொல்கிறோம். யூனிவர்சிட்டி, யூனிவர்சிட்டி என்று எண்ணிலிருந்து ஆரம்பிக்கிறோம், அந்த உயிரெழுத்து யூ பயன்படுத்துவதில்லை. ஆகையால் நாம் ஏ பயன்படுத்துகிறோம். நாட் ஆன் யூரோப்பியன் என்று சொல்லக்கூடாது, ஆன் யூனிவர்சிட்டி என்று சொல்லக்கூடாது. ஸோ பொதுவாகவே நாம் என்ன பார்த்தோம், ஆன் எங்கே யூஸ் பண்ணுகிறோம், ஓர் என்று சொல்கிறோம். தமிழிலே ஓர், ஏ என்றால் ஒரு. ஓர் எங்கே பயன்படுத்துகிறோம், உயிரெழுத்துடன் ஆரம்பிக்கக்கூடிய பெயர் சொல் அது ஒன்றாக இருந்தால் ஓர் பயன்படுத்துகிறோம். ஸோ ஆன் யூரோப்பியன், ஆன் யூனிவர்சிட்டி என்று வருகிறது. அடுத்ததாக இங்கே பாருங்கள், ஏஸ் யூஸ்ட், எப்பொழுது ஏ பயன்படுத்துகிறோம், டு மென்ஷன் எ பர்டிகுலர் மெம்பர் ஆர் எ குரூப் ஆர் எ பர்சன் இன் ஏ குரூப். எப்பொழுது ஏ பயன்படுத்துகிறோம், இந்த கூட்டத்திலே இருக்கக்கூடிய ஒரு பையனை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது ஏ பாய், ஒரு பர்டிகுலர் பையனை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது டு மென்ஷன் a particular member or a person in a group in a class or with jobs. அவர்கள் என்ன வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த கூட்டத்திலே, இஸ் எ கலெக்டர் என்று சொல்கிறேன், இஸ் எ டாக்டர் என்று சொல்கிறேன், ஷீ இஸ் என்ன சீஃப் மினிஸ்டர் என்று சொல்கிறேன். ஆக ஒவ்வொருவரையும் அவருடைய தொழில் ரீதியாக சொல்லுகிற பொழுது அங்கே நாம் ஏ பயன்படுத்துகிறோம். பர்டிகுலர் மெம்பர் ஆஃப் எ குரூப் ஆர் எ கிளாஸ். மை ஃப்ரெண்ட் இஸ் an engineer. ஏன் இங்கே ஏன் போடுகிறாய், ஏன் இங்கே எதற்காக போடுகிறாய், தலையை சொரிந்து கொண்டு இருக்காது. ஏன் இங்கே பயன்படுத்துகிறாய், எங்கே பயன்படுத்துகிறாய், ஏன். என்ஜினியர், ஈயுடன் ஆரம்பிக்கக்கூடிய பெயர் சொல், அந்த ஈ ஒன்றாக இருக்கிற என்ஜினியர், அந்த என்ஜினியர் ஒருவராக இருக்கிற காரணத்தினாலே ஈயிலிருந்து ஆரம்பிக்கக்கூடிய பெயர் சொல் அது ஒன்றாக இருக்கிற காரணத்தினாலே an engineer என்று பயன்படுத்துகிறாய். is an engineer. she is a dancer. இங்கே ஏன் ஏன் போட மாட்டேன் என்கிறாய், she is an dancer என்று ஏன் சொல்ல மாட்டேன் என்கிறாய். ஏனென்றால் அது மெய்யெழுத்தாக இருக்கிறது. டி என்பது மெய்யெழுத்து, இ என்பது உயிரெழுத்து, அது ஒன்றாக இருக்கிற காரணத்தினாலே she is a dancer என்று சொல்கிறாய். my brother is a businessman. ஏன் an businessman என்று சொல்வதில்லை. பிசினஸ் பி எதுடன் ஆரம்பிக்கிறது, மெய்யெழுத்துடன் ஆரம்பிக்கிறது, உயிரெழுத்துடன் ஏஇஓயுடன் ஆரம்பிக்கிற பொழுது அது ஒன்றாக இருந்தால் அங்கே ஆன் போடுகிறாய். an engineer, a businessman. அடுத்ததாக we use a and an with the names of the days. நாட்களினுடைய திங்கள், செவ்வாய், புதன், வியாழன், வெள்ளி, சனி, ஞாயிறு போன்ற கிழமைகளுக்கு முன்னாடி ஏ அல்லது ஆன் பயன்படுத்துகிறாய். அது உயிரெழுத்தை பொறுத்து அல்லது மெய்யெழுத்தை பொறுத்து. ஐ காட் ஏ ப்ரமோஷன் ஆன் ஏ மண்டே மார்னிங். எனக்கு பதவி உயர்வு கிடைத்தது எப்பொழுது என்று பார்க்கிற பொழுது ஒரு திங்கள் காலையின் பொழுது, ஒரு திங்கள் காலையிலே எனக்கு பதவி உயர்வு கிடைத்தது. ஏ என்று போட்டு விடுகிறாய். எம் மண்டே. ஐ வில் கம் டு யுவர் ஹோம் ஆன் ஏ சண்டே. நான் உன்னுடைய வீட்டுக்கு ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை வருகிறேன், ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை உன் வீட்டுக்கு வருகிறேன். சோ கிழமைகளுக்கு முன்னாடி திங்கள், செவ்வாய், புதன் என்று சொல்லக்கூடிய ஆங்கிலத்திலே மண்டே, டியூஸ்டே, வெட்னஸ்டே, தேர்ஸ்டே, ஃப்ரைடே இவைகளுக்கு முன்னாடி என்ன பயன்படுத்துகிறாய், ஏவும் ஆனும் பயன்படுத்துகிறாய். ஏன் and with the nationalities. nationalities என்றால் என்ன, நேஷன் என்றால் தேசம், நேஷனாலிட்டிஸ் என்றால் என்ன, அந்த தேசத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மக்களை நேஷனாலிட்டிஸ் என்று சொல்கிறாய். இந்தியா நேஷனாலிட்டிஸ் என்ன, அங்கு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மக்களை என்னவென்று சொல்வாய், இந்தியன்ஸ். அமெரிக்கா, அங்கே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மனிதர்களை என்ன சொல்லுவாய், அமெரிக்கன்ஸ். சைனா, வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர்களை சைனீஸ் என்று சொல்கிறாய். ஆக ஏன் and with nationalities, அந்த தேசத்தின் முன்னாடி அந்த தேசத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு அடையாள மொழியாக சொல்லக்கூடிய அந்த வார்த்தைக்கு முன்னாடி அது ஒன்றாக இருந்தால், அது உயிரெழுத்துடன் ஆரம்பித்தால் an அல்லது ஏ. is an Indian. ஏன் போடுகிறாய், ஐ என்ற உயிரெழுத்துடன் ஆரம்பிக்கக்கூடியது அது ஒரு இந்தியன் என்று ஒரு இந்தியனை குறிப்பிடுகிற பொழுது ஹி என்பது ஒருமை, படற்கையின் ஒருமை ஹி. அவன் ஓர் இந்தியனாக இருக்கிறான், ஓர் இந்தியன். ஆன் என்றால் ஆங்கிலத்திலே, தமிழிலே
an என்றால் என்ன சொல்வீர்கள்? an ஓர் என்று சொல்வீர்கள். a என்றால் ஒரு என்று சொல்வீர்கள். So he is an Indian, அவன் ஓர் இந்தியன். she is an American, அவள் ஒரு அமெரிக்க பெண்ணாக இருக்கிறாள். he is a Japanese, j என்பது மெய்யெழுத்து, ஆகையால் a பயன்படுத்துகிறாய். a and an with religion, a ஒரு and ஓர், இவைகள் மதத்துடன் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது. he is a Christian, அவன் ஒரு கிறிஸ்துவனாக இருக்கிறான். கிரு என்று வருகிறது, கிரு. he is a Christian, அவன் ஒரு கிறிஸ்துவனாக இருக்கிறான். காதர் is a Muslim, காதர் ஒரு முஸ்லிமாக இருக்கிறான். ராம் is an Hindu, நன்றாக நாம் அமைத்துக்கொள், an இந்து. h சவுண்ட் இல்ல, இந்து. ஐ சவுண்ட் தான் வருகிறது, h சவுண்ட் மறைக்கப்பட்டிருக்கிறது. h மறைக்கப்பட்டு அங்கே உயிரெழுத்து வருகிற பொழுது அங்கே நீ an பயன்படுத்துகிறாய். is an இந்து, இந்து. சோ நண்பர்களே, a and the மிக மிக முக்கியம். ஆங்கிலத்திலே டெஃபினிட் ஆர்டிகல், இன்டெஃபினிட் ஆர்டிகல் என்று சொல்லக்கூடிய, தமிழிலே இவைகளை என்னவென்று சொல்வாய்? சுட்டெழுத்துக்கள் என்று சொல்வாய். சுட்டெழுத்துக்கள் என்றால் என்ன? ஏ ஆன் எதை சொல்கிறது? ஒரு ஓர். த தி என்று சொல்வாய். த எங்கே பயன்படுத்துவாய்? தி எங்கே பயன்படுத்துவாய்? த தி என்று சொல்லலாம். சோ ஏ அண்ட் த தியினுடைய பயன்பாடுகள் மிக மிக முக்கியம் ஆங்கிலத்திலே. அதைத்தான் நீங்கள் பார்த்தீர்கள். இதனுடைய தொடர்ச்சியான வீடியோ அடுத்ததை பார்ப்பீர்கள். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to Is American English Center and Communication Skill Development Center. You have come here to the integrated English book Grammar 1. Take your books and coming here to the video number 2. Where to use a and the. Is an article, and it's an article, the is an article. A and an is indefinite article, the is definite article. So article, what do you mean by article? You can say about things. Articles you can say about an article in the sense of an essay. And here article means a and an. Where do you use a and an? So far you have seen the 4 places. And now you have come here to the 5th place. Where do you use an and a and the? After the interrogative word. What? What are the interrogative words are there? What, when, which, where, why, how, 5 W's and 1 H. Right? To gather information from your listeners, from your readers. There you're using all the informative words. And the informative word what? After the interrogative word what and the relative pronoun such. Relative pronoun is such. So after the interrogative word what and the relative pronouns, what's that? Such. We use a and an if it is followed by a singular noun. So what? Interrogative word, then relative pronoun such. After that you are using a and an if it is followed by a singular noun, right? So see, what a movie, you're using an exclamatory word. So what doesn't, it always doesn't mean that it is something about question. It is also you are expressing your emotions and exclaim what a movie, right? What a climate, what a beautiful building it is. So like that, when you go for exclamation, you are using watch a movie if it is followed with a singular noun. It is such a, it is such. And cell phone is a singular noun, right? So what type of cell phone it is? It's a wonderful cell phone. So it is such. After the word such, you're using a, it's such a wonderful cell phone. So after the informative word what, if it is followed by a singular noun, and if the noun is a consonant, then you're using a. If it is the noun and if it is a vowel starting noun, you are using, if it is only one, you are using an. Here is such a wonderful cell phone. Once again an exclamatory mark. Next, coming here to the 6th place, we use a and an with musical instruments.
With using musical instruments, you are using A and N. A. Rahman plays a guitar. A guitar. Musical instruments, A. Guitar. Raja uses a violin, right? For before the musical instruments, you are using A and N. When we want to mention the seventh place, when we want to mention a noun for the first time, when you want to mention a noun for the first time, we use A and N. After that, we use the with the noun. What do you mean by that? Whenever we want to introduce first time a noun, you are using A and N. Once the introduction is over, there you are, if you want to mention the same noun, there you are using the. For example, she is a girl. She is a girl. The girl is a chartered accountant. First time you are telling about a noun, you say she is a girl and the girl is a chartered accountant. Is the movie is acted by Amitabh. I went to a hotel. I went to a hotel. The hotel is 5-star hotel, right? When you want to mention first time about a noun, there you are using A. And if you want to mention the same noun once again, there you are using the. Have you got it? Now coming here. I met a boy. See, a boy. I met a boy. The boy is a tall boy. I met a boy. The boy is a tall boy. First time when you are introducing about a noun, you are using A. If it is singular, a boy. And you want to mention the same boy, the same noun, there you are using the boy. Right? I met a girl. A girl. The girl is a software. The girl is a chartered accountant. Right? Chartered accountant. The girl is a chartered accountant. I met a girl. A girl. When you introducing a noun, and once the noun is quite familiar for you, then you are using the girl is a chartered accountant, right? A and N with number, 8th place. A and N is used with numbers. I advised him 100 times. I advised him 100 times. So before numbers, you are using A. Can you give me 1,000 rupee note? Can you give me 1,000 rupee note? See, 1,000 is a number, 100 is a number. Before the numbers, you are using A and N. Coming here, 9th place, we are using A and N to mention what it is. We are using A and N to mention what type of a noun it is. She has a long hair. So what type of the noun? That girl has a long hair. She possesses a long hair. He has a six-pack. What does he have? The noun, he has a six-pack. So A and N is used to mention what kind of a noun it is. And coming here, where we shouldn't use A, N and the. Where are the places we are not supposed to use article? Definite article and indefinite article. Definite article is the. You call it as the also. The and the. Indefinite article A and N. Where do you not use that? Article shouldn't be used with languages. With languages you are not supposed to use A, N and the. You're not. A Tamil. Wrong. Right as Tamil. A language. A Tamil. Okay, if he is a person, you can say he is a Tamilian. He is a Tamilian. People who speak Tamil. A Tamil. Tamil is a language. And English. Wrong. English is a language, so just you say English. A Hindi. No. Wrong. You're using Hindi. So in front of languages, you are not supposed to use A, N and the. Now coming here, articles shouldn't be used with meals. What do you mean by meals, sir? Lunch, breakfast and dinner, all are meals, right? Supper, everything are meals. So in front of meals, you are not supposed to use articles. A lunch is wrong. A breakfast is wrong. A dinner is wrong. So lunch, breakfast, A lunch, A dinner is wrong. Lunch, breakfast and dinner is correct, right? Lunch, breakfast and dinner. Now coming here, article shouldn't be used with countries.
So a and the shouldn't be used with countries. A America, is it right? Wrong. A China, is it right? Wrong. The Japan, is it right? Wrong. So in front of the countries you are not supposed to use articles. America is right, China is right, Japan is right, right? Now coming here, the article shouldn't be used with the name of the person. With the name of the person, you are not supposed to use articles. For example, A Narendra Modi, the Prime Minister of India. A Narendra Modi is wrong. The Jaya Lalita is wrong. You say Narendra Modi. You say Jaya Lalita. So no A and N, the in front of the name of the persons, right? So once again, what you have seen, in front of languages, you are not supposed to use A and the. In front of meals, you are not supposed to use A, N, and the. In front of countries, you are not supposed to use A, N, and the. And in front of name of persons, you are not supposed to use A, N, and the. So what you have seen here, if the noun is singular and in front of the noun, it starts with the interrogative word what, then you are using A, and an. And you after the relative pronoun such, you are using A. Coming here in front of musical instruments, you are using A. And for the first time, whenever you want to mention about a noun, you are using A. And once the noun is familiar to you, you want to mention about the noun, same noun once again, you are using the. And A and an, the is used with the, not A, the. A and an is used with numbers, and A and an is used to what kind of noun it is, right, sir? Are you able to understand? Are you clear about it? So I request Deepika to come here, say what she is able to understand. Everybody should come and say, right? You should speak in the stage and say, without looking at the board, you have to see the camera and speak, right? To the audience, yes. Hello everyone, this is Deepika. Now in today's class, we have learned where we should use the articles and not. First, coming to the usage of articles, we use where there is an interrogative word and in a relative pronoun. Then we can use the articles with the use of musical instruments and numbers. Then when we use the noun for the first time, we use the articles. Then by the next, we use the word the. Then lastly, we use articles to say what type of it is. For example, she has a long hair or he has a six-pack. Then coming to the next part, where the article should not be used, we can say the four places it should not be. The first thing is it can be used in the place of languages. The second one is it cannot be used the meals. The third one is it cannot be used the name of the person. And the fourth is in the place of countries. Thank you. IELTS examination, what's your name, sir? Huh? Hari Prakash. Yes, please come forward, Mr. Hari Prakash, and tell what you are able to understand. Mind you, you shouldn't look at the board, you look at the audience. Good morning all, I am Hari Prakash. In today's class, we would have learned about the articles where we have to use and where we not. The article that is a, and the. A and an are indefinite article and the is a definite article. After the interrogative word, what the relative pronouns such we use the a and an followed by the singular word. Example, what a movie. Then a and we can use a and an after the to mention the musical instrument. Example, A. Rahman plays a guitar. Then we want then we want to mention a noun for the first time. We use a and an. After that, the should followed with a noun. Example, I met a boy. The boy is tall boy. Then when we want to mention a number, we can use a and an to mention it. Example, I advised him 100 times. Then we use the and to mention what kind of noun it is. Example, he has a six packs. And here where you have to use articles or not. Articles should not be used to mention languages. Articles should not be used with meals, and then articles should not be used with countries, and articles should not used to mention a person. Thank you.
And we have a young personality over here, and she's a chartered accountant by profession. And I request her to introduce herself, her name, and tell what she is able to understand. You have to look at the audience, and without looking at the board, you speak. Good morning, friends. I'm Veki Priya. I learned about the articles and the usage of that and where to be used that. And here, like when we want to mention and the, when should not we don't want to use the articles like when we use a name, we should not use the articles before that, and like the same way when you want to use the country's name, we don't want to use articles before that. Like that, we learn from this. Thank you. Good. Just 7 points. Can't you remember in the mind and deliver it? Just looking at that. So you should bring everything in your mind and recollect and say, you gentlemen, you, okay. நண்பர்களே, உங்களுடைய புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இன்டகிரேட்டட் இங்கிலீஷ் புக் வீடியோ நம்பர் 2க்கு வந்திருக்கிறோம். ஸோ இந்த இன்டகிரேட்டட் புக் என்பது கிராமர், ஸ்டேஜ் ஸ்பீக்கிங் மேடை பேச்சு, அமெரிக்கன் ஆக்சென்ட் அமெரிக்க உச்சரிப்பு, சோஷியலைசேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய சமுதாய ரீதியாக எப்படி மற்றவர்களுடன் கலந்து பேச வேண்டும், அடுத்தது பிலாசபிக்கல் செக்ஷன் என்று சொல்லக்கூடிய தத்துவ ரீதியாக மனதையும் எண்ணங்களையும் மாற்றக்கூடிய சில தத்துவங்கள். ஸோ அதனுடைய 2வது வீடியோவிற்கு வந்திருக்கிறீர்கள். ஏ, ஆன் அண்ட் த எங்கே பயன்படுத்த வேண்டும்? ஏ என்றால் ஒரு, ஆன் என்றால் ஓர், த என்றால் அந்த. ஏ என்றால் ஒரு, ஆன் என்றால் ஓர். ஒரு பேனா என்று சொல்கிறோம், ஆனால் ஓர் இரவு என்று சொல்கிறோம், ஓர் ஊரு என்று சொல்கிறோம். உயிரெழுத்துடன் ஆரம்பிக்கக்கூடிய பெயர் சொல் அது ஒன்றாக இருந்தால் ஓர், ஓர் என்பதுதான் ஆன். அதே போன்று த என்பது ஒரு அடையாளம், ஒரு மரியாதை, குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய த மேனேஜர் என்று தான் சொல்ல வேண்டும். வெறும் மேனேஜர் என்றால் தூக்கி எழுதி விடும் கடிதத்தை. த என்பது அந்த பெயர் சொல்லுக்கு, அந்த பதவிக்கு, அந்தஸ்துக்கு நீ மரியாதை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது த. So 5வது இடம் ஏ, ஆன் அண்ட் த எங்கே பயன்படுத்த வேண்டும்? ஆஃப்டர் த இன்டராகேட்டிவ் வேர்ட். இன்டராகேட்டிவ் என்றால் என்ன? கேள்வி. 5 கேள்வி வார்த்தைகள் இருக்கிறது. வாட் என்ன, விச் எது, வேர் எங்கே, வென் எப்பொழுது, வை ஏன், ஒரு எச்சு, ஹவுனா எப்படி. இவைகள் தான் இன்டராகேட்டிவ் வேர்ட் என்று சொல்லக்கூடிய மற்றவர்களிடமிருந்து தகவலை பெறக்கூடிய வார்த்தை. இந்த வார்த்தைக்கு பிறகு வாட் அண்ட் த ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன், சம்பந்தப்பட்ட பிரதிபெயர்ச்சொல். ரிலேட்டிவ் என்றால் என்ன? சச், அது போன்ற. சச் என்றால் அது போன்ற. சச் என்பது ஒரு பிரதிபெயர்ச்சொல்லாக வருகிறது. we use a and an. இதற்கு பிறகு நாம் a, ஒரு, an, ஓர் என்று பயன்படுத்துகிறோம். if it is followed by a singular noun. singular noun என்றால் என்ன? ஒருமை பெயர்ச்சொல். அப்ப ஒருமை பெயர்ச்சொல்லுக்கு தான் ஏ, ஆன் முன்னாடி போட வேண்டும். பன்மை பெயர்ச்சொல்லுக்கு ஏ, ஆன் போடக்கூடாது. ஏ பாய்ஸ் என்று சொல்வீர்களா? தவறு. ஏ பாய் என்று தான் சொல்ல வேண்டும். ஏ கேர்ள் என்று தான் சொல்ல வேண்டும். ஏ கேர்ள்ஸ் என்று சொல்லக்கூடாது. the girl பயன்படுத்தலாம். சோ watch a movie என்ன ஒரு அருமையான படம். சோ இந்த வாட் என்று வைத்து விட்டு பக்கத்தில் வினைச்சொல் இல்லாத, வாட்டுக்கு பிறகு உடனடியாக வினைச்சொல் வரக்கூடாது. வாட் a movie. இந்த வாட்டு இந்த பக்கம் மூவி என்பது ஒருமை பெயர் சொல்லாக இருக்கிறது. அது முன்னாடி ஏ போட்டு விட்டால் அது ஆச்சரிய வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. வாட் ஏ மூவி, வாட் ஏ ட்ரெஸ், வாட் ஏ சிட்டி, வாட் ஏ லஞ்ச் என்று ஆச்சரியப்பட்டு அந்த பெயர் சொல் ஒன்றாக இருக்கிற பொழுது அங்கே ஏன் ஏ பயன்படுத்துகிறாய், பின்னாடி வாட் வந்து விடுகிறது, ஆச்சரிய குறியிடுகிறாய். இட் இஸ். அடுத்ததாக பாருங்க, இட் இஸ் சச், அது அது போன்ற. இட் இஸ் சச், அது அது போன்ற. சச் என்றால் அது போன்ற. a wonderful செல்போன், ஒரு அருமையான செல்போனாக இருக்கிறது. ஒரு செல்போன், எப்பேற்பட்ட செல்போன், அருமையான செல்போன். இட் இஸ் சச். அந்த சச் என்ற வார்த்தைக்கு பிறகு
ஒரு பெயர் சொல்லாக வருகிற நேரத்திலே இங்கே ஏ பயன்படுத்துகிறாய். அடுத்தது we use a and with musical instruments, இசை கருவிகள் மூலமாக கருவிகளை பற்றி குறிப்பிடுகிற பொழுது இருந்தால் ஏ பயன்படுத்துகிறாய். ஏ மிருதங்கம், ஏ ட்ரம், ஏ கிட்டார், ஏ வயலின் ஒன்றாக இருக்கிற பொழுது ஏ பயன்படுத்துகிறாய். ஏஆர் ரஹ்மான் plays a guitar, இளையராஜா uses a violin. ஏழாவது இடம் ஏ ஏன் எங்கே பயன்படுத்துகிறாய்? when you want to mention a noun for the first time, முதலாக ஒரு பெயர் சொல்லை அறிமுகப்படுத்துகிற பொழுது ஏ பயன்படுத்துகிறாய். we use a, then after that we use the with the noun. முதலாக ஒரு பெயர் சொல்லை அறிமுகப்படுத்துகிற பொழுது ஏ ஏன் பயன்படுத்துகிறாய். அந்த பெயர் சொல் உனக்கு அறிமுகம் ஆகிவிட்டவுடன் நீ the பயன்படுத்துகிறாய். உதாரணத்திற்கு நான் ஒரு ஹோட்டலுக்கு சென்றேன். ஒரு ஹோட்டல், 2 ஹோட்டல் அல்ல, ஒரு ஹோட்டல். அப்ப எப்படி சொல்லுவீங்க? I went to a hotel. நான் ஒரு ஹோட்டலுக்கு சென்றேன். அந்த ஹோட்டல் சரவண பவன் ஹோட்டல். that hotel is சரவண பவன் அல்லது the hotel is சரவண பவன். அப்ப முதலாக இந்த பேனா, I have a pen, எனக்கு ஒரு பேனா இருக்கிறது. the pen is a Reynolds pen. இந்த பேனா Reynolds pen, the pen என்று வருகிறது. முதலாக ஒரு பெயர் சொல்லை அறிமுகப்படுத்துகிற பொழுது ஏ, அந்த பெயர் சொல் அறிமுகம் ஆன உடனே சொல்லுங்க. நான் ஒரு ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் சென்டருக்கு போனேன். அந்த ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் சென்டருடைய பெயர் அமெரிக்கன் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ். எப்படி சொல்லுவீங்க? ஏ த பயன்படுத்தி. நான் ஒரு ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் கிளாஸுக்கு சென்றேன். அந்த ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் சென்டருடைய பெயர் அமெரிக்கன் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ். எப்படி சொல்லுவீங்க? I went to a spoken English class. The spoken English class name was American Spoken English. I went to a spoken English class. நான் ஒரு பேச்சு ஆங்கில வகுப்பிற்கு சென்றேன். The spoken English class name is American Spoken English என்று வருகிறது. சோ முதலாக அறிமுகப்படுத்துகிற பொழுது ஏ, அறிமுகம் ஆனவுடன் the. I met a boy, நான் ஒரு பையனை சந்தித்தேன். the boy is a tall boy, அந்த பையன் உயரமான பையனாக இருக்கிறான். அதே பையனை மறுபடியும் அறிமுகப்படுத்துகிற பொழுது, மறுபடியும் சொல்கிற பொழுது the முதல்ல அறிமுகப்படுத்துகிற பொழுது அது ஒன்றாக இருந்தால் ஏ. I met a girl, நான் ஒரு பெண்ணை சந்தித்தேன். the girl is a chartered accountant, அந்த பெண் ஒரு chartered accountant ஆக இருக்கிறார். சோ அடுத்ததாக எட்டாவது ஏ and with number. நம்பர் என்றால் என்ன? 2 3 4 5 100 1000 lakh 1 crore 2 crore. இந்த நம்பர்களுக்கு, எண்களுக்கு முன்னாடி ஏ and பயன்படுத்துகிறாய். I advised him 100 times, நான் அவனுக்கு ஒரு 100 முறையாவது அறிவுரை சொன்னேன். ஏ 100 times. 100 என்பது எண். Can you give me 1000 rupee note? எனக்கு ஒரு 1000 ரூபாய் கொடுக்க முடியுமா? 1000 rupees இல்ல, 1000 rupee note. So நம்பர்களுக்கு முன்னாடி, எண்களுக்கு முன்னாடி ஏ and பயன்படுத்துகிறாய். we use a and to mention what kind of noun it is. ஏ and இங்கே பயன்படுத்துகிறாய். ஒரு பெயர் சொல்லை சொல்லி அந்த பெயர் சொல் என்ன வகையான பெயர் சொல், அந்த பெயர் சொல்லுக்கு தனித்தன்மைகள் என்ன என்று சொல்கிற பொழுது ஏ பயன்படுத்துகிறோம். she has a long hair, இந்த பெண்ணுக்கு நீண்ட தலைமுடி இருக்கிறது. has a long hair. அடுத்தது he has a 6 pack, மைக்கேல் இருக்கிறார், அவருக்கு 6 பேக் இருக்கிறது. எப்படி சொல்லுவீங்க? he has a 6 pack. 6 packs என்ன? வயிற்றுல 6 கோடுகள் போட்டு விடுவதா? இல்லை, உடற்பயிற்சி செய்து வயிற்றை 6 மடிப்புகளை உண்டாக்குவது. அவர் என்ன, எப்பேற்பட்ட ஒரு பையன்? அவருக்கு 6 பேக் இருக்கிறது. as a 6 pack. சோ என்ன வகையான பேச்சல் என்று சொல்லிக்கிற பொழுது ஏ யூஸ் பண்ணிக்கிறோம், and யூஸ் பண்ணி. where we shouldn't use a and எங்கே? ஏ என்றால் ஒரு, and என்றால் ஓர், the என்றால் அந்த. இந்த ஆர்டிகல் என்று சொல்லக்கூடிய சுற்றெழுத்துக்கள் இவைகளை எங்கு பயன்படுத்தக்கூடாது? ஆர்டிகல் shouldn't be used with languages. முன்னாடி ஏ the பயன்படுத்தக்கூடாது. ஏ தமிழ் என்று சொல்வாயா? தவறு. and இங்கிலீஷ் என்று சொல்வாயா? தவறு. ஏ ஹிந்தி என்று சொல்வாயா? தவறு. மொழிகளுக்கு முன்னாடி ஏ and the பயன்படுத்தக்கூடாது. தமிழ், இங்கிலீஷ், ஹிந்தி என்று வர வேண்டும். அடுத்தது ஆர்டிகல் shouldn't be used with meals. meals என்றால் என்ன? காலை உணவு, மதிய உணவு, இரவு உணவு, இவைகளை என்று சொல்வாய். சோ ஏ லஞ்ச் என்று சொல்வாயா? தவறு. வெறும் லஞ்ச் என்று சொல்ல வேண்டும். ஏ பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்று சொல்வாயா? தவறு.
breakfast என்று சொல்ல வேண்டும். ஏ dinner என்று சொல்வாயா? தவறு, வெறும் dinner என்று சொல்ல வேண்டும். Article shouldn't be used with countries. நாட்டினுடைய பெயர்களுக்கு முன்னாடி ஏ and the பயன்படுத்தக்கூடாது. ஏ அமெரிக்கா, தவறு, வெறும் அமெரிக்கா. ஏ சைனா, தவறு, வெறும் சைனா. The Japan, தவறு, வெறும் ஜப்பான் என்று வர வேண்டும். Article shouldn't be used with the name of the person. ஒரு மனிதனுடைய பெயருக்கு முன்னாடி ஏ and the யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஏ நரேந்திர மோடி, பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா, தவறு, வெறும் நரேந்திர மோடி. அடுத்தது the ஜெயலலிதா, தவறு, வெறும் ஜெயலலிதா என்று யூஸ் பண்ண வேண்டும். சோ நண்பர்களை, சுருக்கமாக என்ன கற்றுக்கொண்டீர்கள்? ஏற்கனவே 4 இடத்திலே பார்த்து விட்டீர்கள். ஏ and the எங்கே பயன்படுத்த வேண்டும்? 5வது இடம் வாட் என்ற கேள்வி வார்த்தைக்கு பிறகு அந்த பெயர்ச்சொல் ஒன்றாக இருந்தால் ஆச்சரியப்பட்டு சொல்லும் பொழுது ஏ பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்து சச் என்று சொல்லக்கூடிய பிரதிபெயர்ச்சொல், அவைகளுக்கு பின்னால் ஒரு பெயர்ச்சொல் வந்தால் ஏ பயன்படுத்துகிறீர்கள். இசை கருவிகளுக்கு முன்னாடி ஏ and and பயன்படுத்துகிறீர்கள். முதல் பெயர்ச்சொல்லை அறிமுகப்படுத்துகிற பொழுது ஏ and the, அதே பெயர்ச்சொல்லை மறுபடியும் சொல்கிற பொழுது the பயன்படுத்துகிறாய். அடுத்தது எண்கள், அதற்கு முன்னாடி the ஏ பயன்படுத்துகிறாய். அடுத்தது friends, welcome is American English Center. Now you come here to the institution book. It is the grammar. It's integrated like grammar, personality development, stage presentation and interview book. Now you come here to the grammar part. The topic here is articles a, and the. It's a continuation. So 5th place, where we don't use the articles. What are the articles? A, and the. So far we have seen 4 places where we shouldn't use articles. Where? In front of language, in front of numbers, in front of country, in front of places. Now we have come here. We shouldn't use articles before the name of the shops or the name of the product. We are not supposed to use a and in front of shop, in front of the product. Right? What do you mean by shop? Okay. Any housing, any place where they sell the product under a banner, right? See, for example, a Spencer Plaza, it's a shopping center. You just say Spencer Plaza. A landmark, a place where they sell the books, no, just a landmark. As a product, better, the slippers which you get, it is made by a foreign company. Better, no, better. You're not supposed to use articles. So, in front of shops, in front of products, you are not supposed to use articles. Now coming here, 6th place, we shouldn't use articles with professions. What do you mean by profession? The occupation which we do, the career which you do. So, in front of profession, you're not supposed to use article. Yeah, law. Yeah, medicine, wrong, medicine. Engineering, wrong, it's engineering. So 7th place, we shouldn't use articles with years. With years, 1991, yeah, 1991, wrong. 1991 is correct. That 2000 is wrong. Just 2000 is right. Yeah, 2013 is wrong. Just 2013. So you're not supposed to use articles in front of the years. Now coming here, we shouldn't use articles with uncountable nouns. What do you mean by uncountable nouns? See, this pen is a countable noun. Happiness is uncountable. Introduce. Say, for example, introduction. These are uncountable nouns. A happiness, I got a happiness. Will you say no? So yes. So it says that it is a noun. A happiness is wrong. Happiness. A air. I got 5 air. I got 10 air. I went to beach. I got 10 air. Could you say that? You cannot, because it's an uncountable noun. So air. A sadness. I got a sadness. No, sadness is an uncountable noun. So you're just plainly saying sadness, right? So these are the places. Then coming here to the 9th places. After possessive pronouns. What are the possessive pronouns? When you possess something, and if it is a pronoun, then it is called
possessive pronoun. See, my car, my house, our house, their car, her bike. So, possessive pronouns are my, our, your, his, her, its, their. Possessive case, we shouldn't use articles, right? See, my, a friend is coming, wrong. My friend is coming. See, my is a possessive pronoun. After that, the noun comes. You are not supposed to use article a and, right? A friend is coming, wrong. My friend is coming. There, a house is big. There is a possessive pronoun. Then a is an article, wrong. Their house is big, right? Their house is big. Rani is a diamond ring. No, Rani's diamond ring. A is wrong. Rani's is a possessive noun, right? Rani's, Rama's, Obama's. So possessive pronoun. After that, if noun comes, you're not supposed to use articles. Got it? Okay, now, you shouldn't use articles with towns and cities. With towns and cities, articles usage is wrong. You're not supposed to use the Coimbatore. Wrong. Coimbatore is correct. Ye Tinagar. Wrong. Just Tinagar. In front of town, in front of towns and cities, you are not supposed to use articles. Then coming here, for railway stations and airports. Railway stations and airports, we shouldn't use articles. Central railway station, wrong. Central railway station. Chennai airport, wrong. Chennai airport. So, my dear friends, what you are able to understand here. So, we shouldn't use article before the names of the shop. See, Spencer, wrong, wrong, wrong. These are right, right, right. In front of professions, a law, medicine, engineering, wrong. Law, medicine, engineering, right. With years, a 1991, wrong. 2000, wrong. A 2013 is wrong. 2013. In front of uncountable nouns, see, uncountable nouns. So, a happiness, wrong. Air, a sadness, wrong. Happiness, air, and sadness is right. And coming here, possessive pronoun. After possessive pronoun, after that a noun comes, you shouldn't else. So, this is wrong. So, these are right. Now, with towns and cities, wrong, wrong, wrong. You're using just plain Delhi, Coimbatore, and Tinagar. With railway stations, name of railway station in front of that article is wrong. Now I request yes, one of our students, Deepika, to come forward and tell what she is able to understand. Next, please, you come. Next, you gentlemen come. Good morning, everyone. From today's class, we learned some more places where the articles should not be used. The first one is we shouldn't use an article before a shop or the name of the product. We shouldn't use a Spencer Plaza. It will be just Spencer Plaza. The second one is we shouldn't use articles before professions. It is not an engineer, a doctor. It is just engineer and doctor. The third thing is we shouldn't use articles before years. It is not a 1991 or the 1991, but it's just 1991. The fourth place is we shouldn't use articles before uncountable nouns like the happiness. We use just happiness. Then we shouldn't use articles in possessive cases before the possessive pronouns, such as a friend is coming. It is just my friend is coming. Then the next place is we shouldn't use articles before towns and cities, and the last one is we shouldn't use articles for railway stations and airports. Thank you. Morning. I am Priya here to I am here to learn where shouldn't we use articles, and we shouldn't use articles before shops, products, professions, and uncountable nouns like milk, water, hair, happiness, and airports and stations, towns and cities, and shouldn't use articles after possessive pronouns. Thank you. This is Hari Prakash. In today's class, we would have learned about articles where
where should we use and where shouldn't. We should use articles. We should use article before the name of the shop or to mention the product. Example, we should not pronounce as Spencer Plaza. It's just Spencer Plaza. And next, article should not be used before profession, a doctor, a lawyer, the engineer. It's just doctor, lawyer, engineer. The article should not used before yes. Example, 1991, the 2001. It's just 1991 and 2001. The article, we should not use article before uncountable nouns. Example, her happiness, the happiness. It's just happiness and are. After the possessive pronouns, that is my, our, your, his, her, its, are, there. We should not use articles. Here's some example. Then we should not use article to mention the town and cities. And finally, we should not mention the place of railway station and airport with using articles. The American Integrated English Communication book எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இந்த வீடியோ நம்பர் 3. தலைப்பு ஆர்டிகல்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய சுற்றெழுத்துக்கள். ஏ என்றால் ஒரு, ஆன் என்றால் ஓர், த என்றால் அந்த. டெஃபினட் ஆர்டிகல் என்று சொல்லக்கூடிய உறுதியான சுற்றெழுத்தான த, அதை தி என்றும் சொல்லலாம். இன்டெஃபினிட் ஆர்டிகல் உறுதியற்ற சுற்றெழுத்தான ஏ அண்ட் ஆன், ஒரு அல்லது ஓர். இவைகளை எங்கே பயன்படுத்தக்கூடாது என்று 4 இடத்திலே முன்னர் பார்த்தீர்கள். எங்கெல்லாம் பயன்படுத்தக்கூடாது? நம்பர் 1, இதுக்கு முன்னாடி வீடியோல நாட்டினுடைய பெயருக்கு முன்னாடி ஏ படக்கூடாது, ஏ இந்தியா என்று சொல்லக்கூடாது. அடுத்தது, ஒரு மனிதனுடைய பெயருக்கு முன்னாடி ஏ பயன்படுத்தக்கூடாது, ஏ நரேந்திர மோடி, ஏ ஒபாமா பயன்படுத்தக்கூடாது. அடுத்தது 5 இடங்கள், 4 இடங்கள். மொழிகளுக்கு முன்னாடி ஏ தமிழ், ஏ ஹிந்தி என்று சொல்லக்கூடாது. 4வது, காலை உணவு, மதிய உணவு, இரவு உணவு என்று சொல்லக்கூடிய ஏ பிரேக்ஃபாஸ்ட், ஏ லஞ்ச், டின்னர் என்று சொல்லக்கூடாது. இது 5வது இடத்திற்கு வந்திருக்கிறீர்கள். You should not use articles before the name of the shops or the name of the product. ஒரு கடையினுடைய பெயர், ஒரு கடையினுடைய பொருள், அந்த கடையினுடைய பொருள் அல்லது அந்த கடைக்கு பெயருக்கு முன்னாடி ஏ பயன்படுத்தக்கூடாது. ஸ்பென்சர் பிளாசா என்று சொல்லக்கூடிய சென்னையிலே மிகப்பெரிய ஒரு வணிக வளாக கட்டிடம், அதற்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்பென்சர் பிளாசா வளாகம் என்று சொல்லக்கூடாது, வெறும் ஸ்பென்சர் பிளாசா என்று சொல்ல வேண்டும். ஏ லேண்ட்மார்க், லேண்ட்மார்க் என்றால் என்ன? அது ஒரு கடை, புஸ்தக கடை. அனைத்து வகை புஸ்தகங்களும் அங்கே கிடைக்கும் விற்பனைக்காக. சோ ஏ லேண்ட்மார்க் என்று சொல்லக்கூடாது, லேண்ட் என்று சொல்ல வேண்டும். ஏ பேட்டா, பேட்டா என்றால் என்ன? காலுக்கு அணியக்கூடிய அந்த கால் அணிகளை தயாரிக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனமாக பேட்டா கம்பெனி இருக்கிறது. சோ ஏ பேட்டா என்று சொல்லக்கூடாது, வெறும் பேட்டா என்று. அடுத்ததாக வித் ப்ரொஃபஷன்ஸ் என்றால் என்ன? ப்ரொஃபஷன்ஸ் என்றால் தொழில், தொழில், தொழில். ப்ரொஃபஷனல் ஸ்டடீஸ் என்று சொல்கிறோம், தொழில்நுட்ப ரீதியான படிப்பு. சோ ப்ரொஃபஷன், அதற்கு முன்னாடி ஏ அண்ட் த போடக்கூடாது. ஏ லா என்று சொல்லக்கூடாது, வெறும் லா படிப்பு. ஏ மெடிசின் என்று சொல்லக்கூடாது, மருத்துவ படிப்பு, மெடிசின். ஏ இன்ஜினியரிங், தொழில்நுட்ப படிப்பு என்று சொல்லக்கூடாது, இன்ஜினியரிங் என்று சொல்ல வேண்டும், பொறியியல். We shouldn't use articles with years, ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி ஏ அண்ட் பயன்படுத்தக்கூடாது. உதாரணத்திற்கு ஏ 1991, ஒரு 1999 தவறு, வெறும் 1999. 2000, அந்த 2000, நோ, வெறும் 2000வது ஆண்டு. ஏ 2013, ஒரு 2013வது ஆண்டு, நோ, வெறும் 2013வது ஆண்டு என்று சொல்ல வேண்டும். We shouldn't use article with uncountable nouns. Uncountable nouns என்றால் என்ன? பெயர் சொல்லிலே 2 வகையான பெயர் சொற்கள் இருக்கிறது. ஒன்று, எண்ணக்கூடிய பெயர் சொற்களை கவுண்டபிள் நவுன்ஸ் என்று சொல்வாய். பேனா என்று சொல்கிறாய், 2 பேனாவை சொல்லலாம், 3 பேனா சொல்லலாம், 4 பேனா சொல்லலாம். எண்ண முடியாத பெயர் சொற்கள் சந்தோஷம், துக்கம், ஹாப்பினஸ், சேட்னஸ், இன்ட்ரடக்ஷன், அறிமுகம் போன்ற பெயர் சொற்கள், எண்ண முடியாத பெயர் சொற்கள், உருவமற்ற பெயர் சொற்கள். இவைகளுக்கு நாம் முன் ஏ அண்ட் பயன்படுத்தக்கூடாது. ஏ ஹாப்பினஸ், எனக்கு 1 சந்தோஷம் கிடைத்தது, ஹோட்டலுக்கு சென்றதால் 3 சந்தோஷம் கிடைத்தது.
தவறு. வெறும் ஹாப்பினஸ் தான். ஏர் எனக்கு ஒரு காற்றை சுவாசித்தேன். இல்ல, ஏரை தான் சுவாசிக்க முடியும். ஏர் இங்கே ஏ போடக்கூடாது. ஏ சேட்னஸ் எனக்கு 7 சேட்னஸ் கிடைத்தது, 8 சேட்னஸ் கிடைத்தது. தவறு, வெறும் சேட்னஸ். சோ இங்கேயும் நீ ஏன் பயன்படுத்துவதில்லை. After the possessive pronouns. Possessive pronouns என்றால் என்ன? Possessive என்றால் சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய. Pronouns என்றால் பிரதிபெயர் சொற்கள். சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய பிரதிபெயர் என்னுடைய, அவளுடைய, யுவர், உன்னுடைய, இஸ், அவனுடைய, ஹர், அவளுடைய, இட்ஸ், அதனுடைய, தேர், அவர்களுடைய. இந்த சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய பிரதிபெயர் சொற்கள் possessive cases, அது சொந்தம் கொண்டாடுகிற பொழுது we shouldn't articles அங்கே ஏ and பயன்படுத்துவது கிடையாது. தவறு. ரைட். மை ஏ ஃப்ரெண்ட் இஸ் கம்மிங். மை என்னுடைய ஒரு நண்பன் வருகிறான். தவறு. மை ஃப்ரெண்ட் இஸ் என்னுடைய நண்பன் வருகிறான். ஏ பயன்படுத்தக்கூடாது. their house is a big, அவர்களுடைய ஒரு வீடு பெரிதாக இருக்கிறது. தவறு. their house is big, அவர்கள் வீடு பெரிதாக இருக்கிறது. ராணிஸ் a diamond ring, ராணியுடைய ஒரு டைமண்ட் ரிங். நோ, ராணிஸ் டைமண்ட் ரிங் இங்கே ஏ பயன்படுத்த கூடாது. we shouldn't use articles with the towns and cities. நகரங்கள், நகரங்கள் இவைகளுக்கு முன்னாடி ஏ பயன்படுத்த கூடாது. ஏ டெல்லி, இது ஒரு மாநகரம். வெறும் டெல்லி என்று சொல்ல வேண்டும். the கோயம்புத்தூர், இது ஒரு மாநகராட்சி, மாநகரம். இங்கே வெறும் கோயம்புத்தூர் என்று சொல்ல வேண்டும். ஏ டி நகர், இது ஒரு சிறு நகரம் ஆகாது. டி நகர் என்று சொல்கிறாய், for railway stations, ரயில் நிலையங்களிலும் and airports, விமான நிலையங்களிலும் we shouldn't use articles, இங்கே சுற்று எழுத்துக்களான ஏ and பயன்படுத்துவதில்லை. ஏ சென்ட்ரல் ரயில்வே ஸ்டேஷன், மத்திய ரயில் நிலையம், ஒரு மத்திய நிலையம். தவறு. வெறும் சென்ட்ரல் ரயில்வே ஸ்டேஷன். ஏ சென்னை ஏர்போர்ட், ஒரு சென்னை விமான நிலையம். தவறு. சென்னை விமான நிலையம் என்று வருகிறது. சோ நண்பர்களே, மொத்தமாக இங்கே 11 இடங்கள் இதுவரைக்கும் போன வீடியோவிலே 5 இடங்கள் ஏ and the பயன்படுத்தக்கூடாது. இந்த வீடியோவிலே நீங்கள் 5லிருந்து 11 வரைக்கும் வந்திருக்கிறீர்கள். எங்கெங்கே நாம் இந்த சுற்றெழுத்துக்களான ஏ and the பயன்படுத்தக்கூடாது. ஆங்கிலத்திலே மிக முக்கியமானது இந்த ஏ and the. ஆங்கிலத்து மட்டுமல்லாமல் எந்த நுழைவுத் தேர்வுகளிலும் சென்றாலும், any entrance examination, competitive examination, போட்டி பரீட்சைகளின் பொழுதும், இல்ல டோஃபல், ஐஇஎல்டிஎஸ் என்று வெளிநாடுகளுக்கு செல்லக்கூடிய பரீட்சைகள், ஜிஆர்இ, ஜிமேட் என்று சொல்லக்கூடிய பரீட்சைகள், இவைகளிலே அநேக கேள்விகள் இந்த சுற்றெழுத்தை பயன்படுத்தித்தான் வரும். சரியா தவறா? அதற்கு பொறுத்து உங்களுக்கு மதிப்பெண்கள் கிடைக்கும். சோ இந்த சிறு விஷயமாக இருக்கிறது போன்று தோன்றும், ஆனால் இது ஒரு மிக மிக முக்கியமான தலைப்பு. ஆர்டிகல்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய சுற்றெழுத்துக்கள். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ friends. Welcome to is American Integrated Communication Skills in English. In this book you can see the grammar, you can see socialization, you can see the American accent training, you can see the interview skills. Now we have come here to the video number 4, Integrated English book, and it is the grammar book. Grammar part we are seeing. We have come here to video number 4. Coming here today, the earlier videos we have seen articles. What do you mean by articles? Articles can be called as vessels also. Articles can be called as essay. Here articles, it is a, it is an, it is the. Where do you use a? Where do you use an? Where do you use the? It is called definite article and indefinite article. A and an is called indefinite article. The is called, you can call it as the and you can call it as the. It is called a definite article, indefinite article and definite article. An is used in front of a noun where the noun starts with a vowel, if it is only one. An orange, an umbrella, an apple, right? An elephant, if it is only one.
You start with a constant if the constant noun is only. If the noun starts with a constant letter, a boy, a cat, the, where do you use the when you want to mention that particular noun and say the boy? A boy came to the class and the boy is from America. So here, where do you use and where do you don't use articles? See, for streets we shouldn't use articles. For streets, you are living in Chennai. You are living in Arcot Road. You don't say, I live in A Arcot Road. It is wrong. You should plainly say Arcot Road. In front of roads, you are not supposed to use articles. In front of roads, Mount Road. No, it is Mount Road. We shouldn't use articles with islands. A Andaman Islands, wrong. A Lakshadweep Islands, wrong. Andaman Islands and Lakshadweep Islands are correct. We shouldn't use articles with separate mountains. A separate mountain is Himalaya, wrong. It is Himalaya is correct. A Mount Everest is wrong. Mount Everest is right. Lakes, we shouldn't use articles with lakes. What is the lake? A Viranam Lake, wrong. A Porur Lake, wrong. You are supposed to say Viranam Lake, Porur Lake without any articles, right? Then we have an exercise. So far we have seen 15 places where we don't use articles. Could you tell any other place where we don't use articles? Young lady, in front of language, do you use articles? A Tamil? Uncountable. No, in front of language you don't use articles. In front of uncountable noun you use articles. A happiness, a sadness. No. In front of country do you use article? A India, a America. No. So 15 places you don't use articles. Now coming here we have an exercise. Write the articles in the blanks. Write the articles in the blanks. If no articles exercise are there, leave the blank empty. You just leave it empty. My brother speaks Hindi. Is it correct? My brother speaks a Hindi or just Hindi? Which is correct? No article. My brother speaks Hindi. So it is not necessary. So this is the correct answer. I purchased dash Innova car. I purchased an or a. An. Why an? Because the noun starts with I. An Innova car. I like to watch a cricket. No. No article. So this is right. So dash a dog in my house is barking. A jog in my house is barking. A jog. A jog. Rama's a car is a foreign car. Rama's a car is a foreign car. Is it correct? No. Why no? After possessiveness, if singular noun is there, you are not supposed to use article, right? So this is correct. Rama's car is a foreign car without an article. Her dash saree is a silk saree. Her a saree is a silk saree. Is it right? No. Because her is a possessiveness, right? So no articles. So the sentence as it is right. My office on a Mount Road. Is it right? On Mount Road. No articles. Chennai is the capital of a Tamil Nadu. Is it right? Wrong. In front of town, in front of city, in front of state, you're not supposed to use an. I went to airport. I went to an airport. Is it correct? No articles. I went to airport. He come from a central railway station. Is it right? Wrong. You're not supposed to use articles in front of service central railway station. Or is an European or a European. Is a European. European. I want dash a unit of power. I want a unit of power. Yeah. She is a Christian. A Christian. She is a Christian. I will come on to your house. Is it right? In front of days, you can use articles, right? So, my dear friends, what do you see here?
In front of streets, you are not supposed to use articles in front of islands. You are not supposed to use articles in front of mountains. You are not supposed to use article in front of lakes. You are not supposed to use articles. I request the young lady to come forward. Not only these 5 places, 1, 2, 3, 4, 15 places. Can you say all these places where you don't use articles? Try as many as you can. Please come forward. Yes. This is Priya here to speak where shouldn't use articles. There are 15 places where we shouldn't use articles. Mountains, before mountains, lakes, rivers, and islands, and uncountable nouns, languages, places before person, and after possessive pronouns. These are the places where we shouldn't use articles. Thank you. We are going to have a wonderful personality who through her voice able to mesmerize the Sri Lankans all around the world. She is a TV reporter. She speaks, she announces in TV channel. And she says about the news. Her voice is so sweet. And she has come here to develop her skills in news reading in English. I request the young lady to come forward and tell in Tamil, through a sweet Tamil voice, what she is able to understand from this topic. Yes. நாங்க வந்து a and the இது வந்து எங்கெங்கெல்லாம் பயன்படுத்தக்கூடாது சொல்லி நாங்கள் படித்து கொண்டிருக்கின்றோம். இதுல வந்து ஆறுகளுக்கு முன்னால நாங்க வந்து இதை யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அது மாதிரி ரோடுகளுக்கு முன்னுக்கும் வரும்போது இதை யூஸ் பண்ணக்கூடாது. சாரி. Now for Andhra and Telugu audience, here her staff, Miss Vishnupriya is going to come and tell you where the articles are not to be used, and she is going to give a short explanation. Yes, please come. Good afternoon. My name is Vishnupriya. ఇప్పుడు నేను ఈ క్లాస్ మొత్తాన్ని ఒకసారి తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనం ఆర్టికల్స్ ఏ అండ్ ద అనే ఆర్టికల్స్ని ఎక్కడ ఉపయోగించకూడదు అనేది ఈ క్లాస్లో చూద్దాం. ఫస్ట్ 12వ కండిషన్ వచ్చేసరికి వీధులకి నేమ్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ వీధి పేర్లకి మనం ఏ అండ్ ద అనే ఆర్టికల్స్ని ఉపయోగించకూడదు. అలాగే రెండోది వచ్చేసరికి ఐలాండ్స్ అనగా ద్వీపాలు. ఈ సముద్రాల్లో మధ్యలో ఉండే ద్వీపాల యొక్క నేమ్ల గురించి చెప్పేటప్పుడు అనగా పేర్ల గురించి చెప్పేటప్పుడు మనం ఏ అండ్ ద అనే ఆర్టికల్స్ని ఉపయోగించకూడదు. అలాగే వచ్చేసరికి 14th కండిషన్లో వచ్చేసరికి మౌంటైన్స్ అనగా కొండ ప్రాంతాల యొక్క నేమ్స్ పేర్ల గురించి చెప్పేటప్పుడు మనం ఏ అండ్ ద అనే ఆర్టికల్స్ని ఉపయోగించకూడదు. అలాగే 15వది వచ్చేసరికి లేక్స్ అనగా నదులు లేకపోతే చిన్న నీటి గుంటలు వాటి యొక్క పేర్లను చెప్పేటప్పుడు మనం ఏ అండ్ ద అనే ఆర్టికల్స్ని ఉపయోగించకూడదు. థ్యాంక్ యూ. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் இன்டகிரேட்டட் என்று சொல்லக்கூடிய அனைத்தும் ஒருங்கிணைந்த ஆங்கில பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் வகுப்புகளுக்கு வந்திருக்கிறீர்கள். அதிலே முதலாவதாக இலக்கணம், இரண்டாவதாக அமெரிக்கன் ஆக்சென்ட், மூன்றாவதாக சோஷியலைசேஷன், நான்காவதாக நேர்முக தேர்வு. இதில் இலக்கண ரீதியாக 4வது வீடியோக்கு வந்திருக்கிறீர்கள். ஆர்டிகல்ஸ் என்றால் என்ன? தமிழிலே பொருட்கள் என்று சொல்கிறோம். ஆர்டிகல்ஸ் என்றால் என்ன? தமிழிலே கட்டுரைகள் என்று சொல்கிறோம். ஆர்டிகல்ஸ் என்றால் என்ன? இன்னொன்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா ஆங்கிலத்திலே ஆர்டிகல்ஸ் என்றால் ஏ அண்ட் த சுட்டெழுத்துக்கள் என்று வருகிறது. ஸோ இந்த ஏ அண்ட் த எங்கே பயன்படுத்தக்கூடாது என்று 11 இடங்களிலே பார்த்திருக்கிறீர்கள். இது 12வது இடம். For streets we should not use articles. தெருக்களுக்கு ஏ and the பயன்படுத்தக்கூடாது. ஏ ஆற்காடு ரோடு தவறு, வெறும் ஆற்காடு ரோடு. ஏ மவுண்ட் ரோடு தவறு, வெறும் மவுண்ட் ரோடு என்று வர வேண்டும். ஸோ தெருக்களுக்கு முன்னாடி ஏ and the பயன்படுத்தக்கூடாது. We shouldn't use articles with the islands. தீவுகளுக்கு முன்னாடி ஏ and the பயன்படுத்தக்கூடாது. ஏ அந்தமான் ஐலண்ட்ஸ், ஏ லட்சதீப் ஐலண்ட்ஸ் தவறு, வெறும் அந்தமான் தீவுகள் லட்சதீப் ஐலண்ட்ஸ் தான் கரெக்ட். We shouldn't use articles with mountains. மலைகளுக்கு முன்னாடி ஏ and the பயன்படுத்தக்கூடாது. ஏ ஹிமாலயா மிகப்பெரிய தவறு, வெறும் ஹிமாலயா. ஏ மவுண்ட் எவரெஸ்ட் தவறு, வெறும் மவுண்ட் எவரெஸ்ட் என்று அழைக்க வேண்டும். We shouldn't use articles with lakes. லேக்ஸ் என்றால் என்ன? குளங்கள். குளங்களுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக ஏ என்பது ஒரு, ஆன் என்பது ஓர், த என்பது அந்த பயன்படுத்தக்கூடாது. ஏ வீராணம் லேக் தவறு, வெறும் வீராணம்
வீராணம் குளம், வீராணம் லேக் என்று சொல்ல வேண்டும். போரூர் குளம், வெறும் போரூர், போரூர் லேக் வரக்கூடாது, போரூர் லேக் என்று வர வேண்டும். சோ நண்பர்களை 15 இடங்களிலே பார்த்திருக்கிறோம் எங்கே இந்த சுட்டெழுத்துக்கள் பயன்படுத்தக்கூடாது. சுட்டெழுத்துக்கள் என்றால் என்ன? ஏ என்றால் ஒரு, ஆன் என்றால் ஓர், த என்றால் அந்த. சோ எங்கெல்லாம் பயன்படுத்தக்கூடாது? ஒரு தேசத்தினுடைய பெயருக்கு முன்னாடி பயன்படுத்தக்கூடாது. ஏ இந்தியா, மிகப்பெரிய தவறு. மொழிக்கு முன்னாடி ஏ பயன்படுத்தக்கூடாது. ஏ தமிழ், ஏ தெலுங்கு, ஏ சைனா லாங்குவேஜ் என்று சொல்லக்கூடாது. மொழிகளுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக சொல்லக்கூடாது. சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய பிரதிபை சொற்கள், உதாரணத்திற்கு மை ஏ கார் இஸ் ஏ குட் கார் என்று சொல்லக்கூடாது, மை கார் இஸ் ஏ குட் கார் என்று சொல்ல வேண்டும். சோ அப்படியாக 15 இடங்களிலே இந்த சுற்றெழுத்துக்கள் ஏ அண்ட் த எங்கே பயன்படுத்தக்கூடாது என்று பார்த்தீர்கள். அடுத்ததாக ஒரு பயிற்சி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. யூஸ் ரைட் த ஆர்டிகல்ஸ் இன் த பிளாங்க்ஸ். இங்கே கோடிட்ட இடங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. 14 கோடிட்ட இடங்கள் வாக்கியத்திற்குள்ளே இருக்கிறது. இஃப் நோ ஆர்டிகல்ஸ், அதிலே சுற்றெழுத்துக்கள் போட வேண்ட தேவை இல்லாத பொழுது, ஏ அண்ட் த போட தேவையில்லாத பொழுது அதை விட்டுவிட அப்படியே என்று எழுதியிருக்கிறோம். சுற்றெழுத்து போட வேண்டிய இடத்துல ஏ அண்ட் த போட வேண்டும். உதாரணத்திற்கு மை பிரதர் ஸ்பீக்ஸ் ஹிந்தி, சரியா? மை பிரதர் ஸ்பீக்ஸ் ஏ ஹிந்தி என்று போடலாமா? கூடாது. மொழிகளுக்கு முன்னாடி ஏ அண்ட் த வரக்கூடாது. ஆக மை பிரதர் ஸ்பீக்ஸ் ஹிந்தி தான் சரியானது. அங்கே சுற்றெழுத்து ஏ அண்ட் த போடக்கூடாது. ஐ பர்ச்சேஸ்ட் an இன்னோவா கார், சரியா? சரியான வார்த்தை இன்னோவா கார் என்பது ஒருமையாக இருக்கிறது. ஐயிலே உயிரெழுத்துடன் ஆரம்பிக்கக்கூடிய ஒரு பொருளாக இருக்கிறது. அது ஒன்றாக இருக்கிற காரணத்தினாலே ஆன் போட்டு விடுகிறாய். ஐ லைக் டு வாட்ச் ஏ கிரிக்கெட், சரியா? தவறு. கிரிக்கெட், ஏ ஃபுட்பால். அந்த விளையாட்டுகளுக்கு மட்டுமல்ல, இசை கருவிகளுக்கு முன்னாடி ஏ அண்ட் த போடக்கூடாது. ஐ பிளே ஏ கிட்டார் என்று சொல்லக்கூடாது. ஐ பிளே ஏ ட்ரம்ஸ் என்று சொல்லக்கூடாது. இசை கச்சேரி கருவிகளுக்கும் இந்த விளையாட்டுகளுக்கு முன்னாடி ஏ அண்ட் த பயன்படுத்தக்கூடாது. ஏ டாக் இன் மை ஹவுஸ் இஸ் பார்க்கிங், டேஷ் போட்டுட்டு ஏ போட்டு விடுகிறாய். நாய், அக்ரிணை. டாக், டாக் என்பது ஒரு உயிரினம். டாக் in my house is barking, ஒரு நாய் என்னுடைய வீட்டிலே குறைத்து கொண்டிருக்கிறது. ராமாஸ் கார் இஸ் ஏ ஃபாரின் கார், ராமாஸ் ஏ கார் இஸ் ஏ ஃபாரின் கார் போடலாமா? தவறு. ஏன் போடக்கூடாது என்றால், ராமாஸ் என்று சொல்லும் பொழுது சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய, ராமா சொந்தம் கொண்டாடுகிறார் அவருடைய கார். சொந்தம் கொண்டாடுகிற பொழுது அங்கே ஏ பயன்படுத்தக்கூடாது. மை என்பது சொந்தம் கொண்டாடுகிறோம். மை ஏ பெண் என்று சொல்லக்கூடாது, மை பெண் என்று தான் சொல்ல வேண்டும். ஏ பெண் என்று சொல்லக்கூடாது. அங்கே சொந்தம் கொண்டாடுகிற பொழுது ஏ பயன்படுத்தக்கூடாது. ஹர், அவளுடைய டேஷ் சாரி இஸ் ஏ சில்க் சாரி, அவளுடைய ஏ சாரி இஸ் ஏ சில்க் சாரி. தவறு. அவளுடைய என்று சொந்தம் கொண்டாடுகிற பொழுது ஹர் சாரி, அங்கே சுற்றெழுத்து ஏ அண்ட் த வரக்கூடாது. மை ஆபீஸ் இஸ் ஆன் ஏ மவுண்ட் ரோட். தவறு. இங்கே ஒன்றும் போடக்கூடாது. மவுண்ட் ரோட், ரோட்டிற்கு முன்னாடி அந்த ஏ அண்ட் த பயன்படுத்தக்கூடாது. சென்னை இஸ் த கேபிட்டல் ஆஃப் ஏ தமிழ்நாடு என்று போடலாமா? இல்லை. ஒரு ஊரினுடைய பெயர் அல்லது அங்கே நீங்கள் ஏ அண்ட் த போடக்கூடாது. ஏர்போர்ட்டுக்கு முன்னாடி போடலாமா? ஏ காமராஜ் ஏர்போர்ட் என்று சொல்கிறோம். தவறு. அங்கும் பயன்படுத்தக்கூடாது. ஐ வென்ட் டு டேஷ் ஏர்போர்ட், டு ஏ ஏர்போர்ட் போடலாமா? கூடாது. ஏர்போர்ட்டுக்கு முன்னாடி ஏ அண்ட் த பயன்படுத்தக்கூடாது. he come from dash central railway station, he come from a central railway station என்று பயன்படுத்தலாமா? கூடாது. சென்ட்ரல் ரயில்வே ஸ்டேஷன், அந்த ரயில் நிலையம், அவைகளுக்கு முன்னாடி இந்த சுற்றெழுத்து ஏ அண்ட் த பயன்படுத்தக்கூடாது. is European, is a யூரோப் என்றால் தவறு. யூரோப் என்று நாட்டினுக்கு முன்னாடி, ஒரு நாட்டுக்கு முன்னாடி ஏ இந்தியா என்று சொல்லக்கூடாது, ஏ சைனா என்று சொல்லக்கூடாது. ஏ அண்ட் இந்தியன், ஓர் இந்தியன் என்று சொல்லலாம். அதை போன்று ஒரு அமெரிக்கன், யூரோப்பியன், யூல ஆரம்பித்தாலும் இங்கே ஏன் போடுவதில்லை. ஏனென்றால் யூரோப்பியன் என்று ஆறிலே தான் உச்சரிக்கிறாய். யூரோப்பியன் இஸ் ஏ யூரோப்பியன். ஐ வாண்ட் ஏ யூனிட் ஆஃப் பவர், யூனிட் ஆஃப் பவர், அதற்கு முன்னாடி ஏ போட்டு விடுகிறாய். she is dash Christian, கிறிஸ்டியன் என்றால் என்ன? கிறிஸ்துவ மதத்தை சேர்ந்தவளாக இருக்கிறாள். she is a Christian என்று போடலாம். I will come on Monday to your house,
கிழமைகளுக்கு முன்னாடி ஏ போட வேண்டும். I will come on a Monday, on a Sunday, on a Wednesday, on a Tuesday என்று சொல்லலாம். எண்களுக்கு முன்னாடி ஏ போடலாமா? 100 ரூபாய் நோட்டு என்னிடம் I have 100 ரூபாய் நோட்டு போடலாமா? போடலாம் கண்டிப்பாக. I have an 100 rupee note, a 100 rupee note. Hope you are able to understand. புரிந்து கொண்டிருப்பீர்கள் என்று நினைக்கிறேன். So தெருக்களுக்கு முன்னாடி, தீவுகளுக்கு முன்னாடி, மலைகளுக்கு முன்னாடி, ஆறுகளுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஏ and the பயன்படுத்துவதில்லை. இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். Thank you friends. Welcome to AS American Integrated Communication Skills. So we teach you over here with the grammar, personality development, accent training, corporate training, communication with philosophies. And coming here to the video number 5, we have seen so far articles. What is an article, sir? A is an article, an is an article, the is an article. A and an is called indefinite article, and the is called definite article. When a noun is single, you use a. When the noun starts with vowel, and if it is single there, if you want to mention about the noun, you're using an orange, a boy. So here, a, and the, where you should use a, and the, and where you shouldn't use a, and the. A, and the, is it not important in English? Very much. Now coming here, write the articles in the blanks. So, from 15 to 31, we have an exercise. Earlier we have done the exercise. Now, 15 to 31, we are continuing with the exercise. Fill in the blanks is there in the sentence. If you think so, yes, article is necessary, then you have to use a or an or the. Earlier we have seen where to use articles and where not to use articles. Now coming here, write the articles in the blanks. If no articles exercise are there, leave the blank empty. If no articles are there, then just leave. No articles are there in exercise, leave the blank empty. Leave the blank empty. Now, what wonderful scenery! It is an exclamation. So, should you use an article over there? Yes, why? When you start a sentence with what? When you start a sentence with what? And if it is not followed by auxiliary verb do, does, or did, then you have a singular noun, scenery. There you are using an article. Yay! What a wonderful scenery. It's an exclamation mark. You are exclaiming. You are wondering. So next is 16. He is such a nice person. Are you using an article? Yes. He is such a nice person. Right? A nice person. Now coming to third. Anirudh, a musician, plays a guitar. Is it right? No. In front of instruments you're not supposed to use. Yeah, right? Anirudh plays a guitar. In front of instruments you're not supposed to use a. I met dash man. Dash man is a doctor. What are the articles you can use? You are supposed to use a definite article and an indefinite article. I met a man, and you become the man became Allah. Now you have identified the man. Then you are using, when you want to particularize the man, you are using the man is a doctor. I met a man. The man is a doctor. Now coming to 19th, I advised him dash 1,000 times. In front of numbers, should you use an article? I advised him 1,000 times. Yes, 1,000 times. In front of numbers, you are using article. Aishwarya Rai has dash long hair. Should you use articles? Yes, you are supposed to use articles as a long hair. When you want to mention what type of person he or she is, when you want to define the quality, then you are using article, a long hair. He writes a chamal. Is it right? No. In front of language, you are not supposed to use article. No. I
I had lunch in 5-star hotel in front of meals. Are you supposed to use article? I had lunch in 5-star hotel. I had a lunch. Wrong. I want to go to Spencer Plaza. Yes, Spencer Plaza. Is it right? Wrong. In front of malls, you are not supposed to use articles. Right? Now, Kamisha. Dash Pranab Mukherjee is a president. Is a good president. Yeah, Pranab Mukherjee is a good president. Is it right? No. In front of name of persons, you are not supposed to use articles A and N. I want to go to America. Is it right? No. In front of countries, you are not supposed to use articles. I practice law. Is it correct? Wrong. In front of professions, you are not supposed to use articles. 2004 is going to be a good year. Is it right? Wrong. In front of years, you are not supposed to use articles. I want happiness, so I went to temple. So I went to temple. I want happiness. Is it right? Wrong. In front of uncountable nouns, you are not supposed to use articles. And the. If I stay in Delhi, I will get sadness. Is it right? Wrong. In front of nouns, uncountable nouns, you are not supposed to use articles. Is actor, is an actor. Is it right? Yes, is an actor. Is an acting. Is it correct? Wrong. In front of continuous sentence, acting, you are not supposed to use right, sir? So, dear friends, you have seen all these things. What a, such a. If such is a relative pronoun, and after such, you have a singular noun, there you are using a. Is such a boy, is such a great engineer, is such a. After such, you are using a. What a. When you want to exclaim, when you want to surprise, say something surprisingly, then you are using what a wonderful speech it is. Next, for person, for instruments, you are not supposed to use 1,000 times in front of noun, numbers, you can use a. What type of person he is, he or she is, yes, you can use a. And in front of language, you are not supposed to use a. In front of lunch, you are not supposed to use a. Articles. In front of malls or shopping centers, you are not supposed to use. In front of name of persons, in front of country, in front of law, profession, in front of the year, you are not supposed to use. In front of uncountable noun, you are not supposed to use. And in front of ing, you are not supposed to use ing, verb format or gerund. You are not supposed to use a, right, sir? A or an. So, hope you are able to understand. I request the young lady to come forward and tell what she is able to understand. Yes, Wikipedia, a chartered accountant by profession. Yes, please come forward and tell what you are able to understand. Yes, please come. So, a small correction has been made here. Anirudh plays a guitar in front of musical instruments. You are using articles, right, sir? Okay, now I request you to come forward, Ms. Wikipedia, and just tell what you are able to understand. Yes. This is Vikpriya. I learnt about articles a and the, and the indefinite articles, the indefinite definite articles, and the usage of articles is we shouldn't use articles before person's name, street, road, and rivers, lakes, mountains, and language, profession, and that, and uncountable nouns, possessive pronouns, Request Mr. Koteeswaran. His name is Koteeswaran. A millionaire. His name sounds millionaire. Mr. Koteeswaran, who is going abroad for the studies, please come here and tell what you are able to understand from this. In articles to be used, where to use and what not to use. Please come forward and just tell in short what you are able to understand. Look at the camera and speak. Good evening. Today we are going to see about articles, usage of articles in a sentence. That is, usage of a, and the. Right? And in this
topic, we see the usage of the various articles used, and most of the articles not used in front of a name of a person, in front of a name of a country, and in front of a name of what is that? அமெரிக்கன் ஒருங்கிணைத்த பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய ஆங்கிலம், மேடை பேச்சு, அமெரிக்க உச்சரிப்பு, ரீடிங், ரைட்டிங், லிசனிங், ஸ்பீக்கிங், இன்டர்வியூ, நேர்முக தேர்வுக்கு ஆக அனைத்தும் ஒருங்கிணைத்து சொல்லப்படுகிற ஒரு பாடத்திட்டம். இப்பொழுது இலக்கணத்திற்கு வந்திருக்கிறீர்கள். வீடியோ நம்பர் 5. ஆர்டிகல்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய சுட்டெழுத்துக்கள். சுட்டெழுத்துக்கள் என்றால் எவை? ஏ என்றால் ஒரு, ஏன் என்றால் ஓர், த அல்லது தி என்று சொல்வோம், அந்த என்று சொல்வோம். இந்த ஏ அண்ட் தி மிக முக்கியமான ஒரு பங்கு அளிக்கிறது. இவைகள் பெயர்ச்சொலுக்கு முன்னாடி வருகிறது. ஏவும் ஏனும் தமிழிலே ஏ என்றால் ஒரு, ஏன் என்றால் ஓர். ஓர் இரவு என்று சொல்கிறோம். ஈ என்பது உயிரெழுத்து. ஓர் ஊர் என்று சொல்கிறோம். ஒரு பேனா என்று சொல்கிறோம். மெய்யெழுத்துடன் ஆரம்பிக்கக்கூடிய பெயர்ச்சொல் ஒன்றாக இருக்கிற பொழுது ஏ என்றும், ஒன்றாக இருக்கக்கூடிய பெயர்ச்சொல் அது உயிரெழுத்துடன் ஆரம்பிக்கிற பொழுது ஏன் என்றும் நாம் சொல்கிறோம். எங்கே ஏன் ஏ பயன்படுத்துகிறோம், எங்கே பயன்படுத்தக்கூடாது? ஒரு தேசத்திற்கு முன்னாடி இந்தியா, ஏ இந்தியா என்று சொல்லக்கூடாது. ஒரு மலைக்கு முன்னாடி ஏ இமாலயா என்று சொல்லக்கூடாது. ஒரு குளத்திற்கு முன்னாடி ஏ போரூர் லேக் என்று சொல்லக்கூடாது. அப்படியாக எங்கெங்கு பயன்படுத்த வேண்டும், எங்கெங்கு பயன்படுத்தக்கூடாது என்ற சட்ட திட்டங்கள் இருக்கிறது. அதை பார்த்திருக்கிறீர்கள். அதற்கு உண்டான பயிற்சியை கொடுத்திருக்கிற 1 to 14 வரைக்கும் ஒரு பயிற்சி. அது முடிவடைந்து விட்டது. இப்ப 15 to 31. முதலாவதாக வாட் என்றால் என்ன? கேள்வி, தகவல் பெறக்கூடிய சொல். வாட், வென், விச், வேர், ஒய், ஹவ். 5W என்று சொல்கிறோம். வாட் என்றால் என்ன? என்ன என்ற அர்த்தம் வாட். வாட்டுடன் ஆரம்பிக்கக்கூடிய வாக்கியம் பக்கத்தில் வினைச்சொல் இல்லை. வாட் டூனா, வாட் டஸ், வாட் இஸ், வாட் ஹேவ் என்றால் கேள்வி வாக்கியமாக வருகிறது. வாட்டுக்கு பக்கத்தில் அந்த துணை வினைச்சொல் இல்லை. வாட் ஏ வண்டர்ஃபுல் சீனரி. சீனரி என்பது இயற்கை காட்சி. ஆக வாட்டு ஆச்சரியப்பட்டு சொல்லுகிற பொழுது ஏ பயன்படுத்துகிறாய். ஆச்சரியப்பட்டு சொல்லுகிற பொழுது ஏ பயன்படுத்துகிறாய். இங்க ஆச்சரிய குறி போட்டு விடுகிறாய். இஸ் such a nice person. அவன் அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல மனிதன். இஸ் such a nice person. such a, அது போன்று such என்று சொல்லக்கூடிய ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன். such a என்று ஒரு வார்த்தை வந்து விட்டாலே பக்கத்திலே ஏ வர வேண்டும். இட் இஸ் such a good movie, such a good boy, such a good game, such a good computer program, such என்று வந்து விட்டாலே வாக்கியத்துக்கு நடுவிலே பக்கத்தில் ஏ என்ற ஒரு உயிரெழுத்தை பயன்படுத்துகிறாய். ஏ என்ற அந்த சுற்றெழுத்தை பயன்படுத்துகிறாய். அனிருத் plays ஏ கிட்டார், ஏ வயலின். இசை கருவிகளுக்கு முன்னாடி ஏ பயன்படுத்துகிறாய். இசை கருவிகளுக்கு முன்னாடி ஏ பயன்படுத்துகிறாய். நான் ஒரு மனிதனை சந்தித்தேன். அந்த மனிதர் ஒரு டாக்டராக இருக்கிறார். ஆக 3 கோடிட்ட இடங்கள் இருக்கிறது. நான் ஒரு மனிதரை சந்தித்தேன். ஐ met a man, ஒரு மனிதன். முன்பின் அறிமுகம் இல்லாத ஒரு பெயர்ச்சொல்லை முதலாக பார்க்கிற பொழுது ஏ பயன்படுத்துகிறாய். அதே அறிமுகமான பெயர்ச்சொல்லை மறுபடியும் குறிப்பிட்டு சொல்கிற பொழுது த பயன்படுத்துகிறாய். ஐ met a man, the man is a டாக்டர். அந்த தொழிலுக்கு முன்னாடி ஏ போட்டு விடுகிறாய். ஆக முதலாக ஒரு பெயர்ச்சொல்லை சொல்லுகிற பொழுது ஐ bought a pen, நான் ஒரு பேனா வாங்கினேன். the pen is made in China. இந்த பேனா சைனாவில் செய்யப்பட்டது. முதலாக பெயர்ச்சொல்லை அறிமுகப்படுத்துகிற பொழுது ஏ and the, ஏ and அது அறிமுகமானவுடன் மறுபடியும் சொல்கிற பொழுது த பயன்படுத்துகிறார். I advised him 1,000 times. அவனுக்கு ஒரு 1000 முறை அறிவுரை கூறினேன். 1000 என்றால் எண்கள். அந்த எண்களுக்கு முன்னாடி ஏ பயன்படுத்துகிறார். அவனுக்கு ஒரு 1000 முறை அறிவுரை சொல்லினேன். அவனுக்கு ஒரு 100 முறை அறிவுரை சொல்லினேன். சோ ஏ அவனுக்கு ஒரு 100 ரூபாய் கொடுத்தேன். I gave him a 100 rupee note. அது 100, 1000, lakh என்று சொல்வதற்கு முன்னாடி ஏ பயன்படுத்திக் கொள்கிறார். ஒரு பெயர்ச்சொல் ஒரு மனிதர் எப்படி
எப்படிப்பட்ட பெண் இந்த பெண்? இந்த பெண்ணுக்கு நீண்ட தலைமுடி இருக்கிறது, நீண்ட கூந்தல் இருக்கிறது. She has a long hair, a long hair. He has a hefty body, ஒரு கனமான உடலை வைத்திருக்கிறான். He has a moderate body, rough body, a rough body என்று சொல்கிறாய். He writes ஏ தமிழ் என்று போடலாமா? அவரு மொழிக்கு முன்னாடி ஏ போடக்கூடாது, ஏ தமிழ் என்று போடக்கூடாது. I had a lunch in 5-star hotel போடலாமா? கூடாது. காலை உணவு, மதிய உணவு, இரவு உணவு, இந்த உணவுகளுக்கு முன்னாடி ஏ பயன்படுத்தக்கூடாது. I want to go to Spencer Plaza, ஏ ஸ்பென்சர் பிளாசா போடலாமா? தவறு. ஷாப்பிங் மால்ஸ், கடைகளுக்கு முன்னாடி ஏ போடக்கூடாது, ஏ ஸ்பென்சர் பிளாசா என்று போடக்கூடாது. அடுத்தது, பிரணாப் முகர்ஜி இஸ் a good president, பிரணாப் முகர்ஜி ஒரு நல்ல ஜனாதிபதியாக இருக்கிறார், ஏ பிரணாப் முகர்ஜி என்று போடலாமா? தவறு. மனிதனுடைய பெயருக்கு முன்னாடி ஏ போடக்கூடாது. I want to go to America, அமெரிக்கா என்று ஊருக்கு முன்னாடி ஏ பயன்படுத்துவது மிகப்பெரிய தவறு. ஏ இந்தியா என்று சொல்லக்கூடாது, ஏ சென்னை என்று சொல்லக்கூடாது. I practice a law, தவறு. தொழில், ஏ மெடிசின், ஏ இன்ஜினியர் என்று சொல்லக்கூடாது. தொழிலுக்கு முன்னாடி அந்த போடக்கூடாது. 2014 is going to be good year, ஆண்களுக்கு முன்னாடி ஏ பயன்படுத்தக்கூடாது. ஏ 2014 is a good year, தவறு. I want a happiness, so I went to temple, எனக்கு 10 happiness வேண்டும், அதற்காக கோயிலுக்கு சென்றேன். எனக்கு ஒரு ஹாப்பினஸ் வேண்டும். இல்லை, என்ன முடியாத பெயர் சொல்லுக்கு முன்னாடி ஏ அண்ட் பயன்படுத்தக்கூடாது. I want happiness என்று தான் சொல்ல வேண்டும், ஏ happiness என்று சொல்லக்கூடாது. If I stay in Delhi, I will get sadness. Sadness என்றால் என்ன? சோகம். சோகம் என்பது என்ன? எண்ண முடியாத பெயர் சொல். ஒரு சோகம், 2 சோகம், 3 சோகம் என்று எண்ண முடியாது. இந்த எண்ண முடியாத பெயர் சொல்லுக்கு முன்னாடி ஏ அண்ட் பயன்படுத்துவதில்லை. அடுத்தது, is an actor, சரியா? சரிதான். ஆக்டர் என்பது நடிகன், ஒரு நடிகன். எஸ், ஒற்றுக்கொள்ளலாம். இஸ் ஏ ஆக்டிங் என்று சொல்லலாமா? இல்லை. இஸ்க்கு அப்புறம் ஐஎன்ஜி ஃபார்மேட் வினைச்சொல் வருகிற பொழுது ரெண்டும் தொடர்ச்சியாக வர வேண்டும். நடுவிலே கண்டிப்பாக ஏ வரக்கூடாது. இஸ் ஆக்டிங், அது வினைச்சொல் வடிவத்திலே வருகிறது, ஆக ஏ பயன்படுத்தக்கூடாது. ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். புரிந்திருப்பீர்கள் என்று நினைக்கிறேன். இப்பொழுது கிறிஸ்டி அவர்கள் வருவார்கள். அவர்கள் தமிழிலே என்ன புரிந்து கொண்டார்கள் என்பதை இனிய தமிழிலே நமக்கு சொல்வார்கள். ப்ளீஸ் கம். இது வந்து எங்கெல்லாம் பயன்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி படித்திருக்கிறோம். அது மனிதர்களுடைய பெயருக்கு முன்னாடி அதை வந்து நாங்கள் பயன்படுத்தக்கூடாது என்றும், ஊர்களுக்கு முன்னாடி, அதாவது அமெரிக்கான்னு சொல்லியிருக்கோம், அந்த அமெரிக்கான்னு அந்த ஊருக்கு முன்னாடி அதை நாங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அது மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம், அதை வந்து போடலாம். அது மாதிரி ஒரு இசைக்கருவி, அதுக்கு முன்னுக்கு வந்து ஏ நாங்கள் அதில் பயன்படுத்தலாம். அதாவது நம்பர், இலக்கங்களுக்கு முன்னுக்கு வந்து ஏ நாங்கள் பயன்படுத்தலாம். மொழிகளுக்கு முன்னால நாங்கள் ஏ பயன்படுத்தக்கூடாது. ஸ்ரீலங்காவிலிருந்து, கிளிநொச்சியிலிருந்து வந்து இங்கே செய்தி ஒளிபரப்பாளராக இருக்கிறார். இவர்கள் ஆங்கிலம் இலக்கண ரீதியாக புரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஸோ இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற தலைப்புகளிலே இதனுடைய தொடர்ச்சியை பார்ப்போம். அதுவரை தேங்க்யூ வெரி மச். American, the integrated communication skill class. You have come here to the video, grammar part, video number 6. In integrated personality development program here, we teach you English, we teach you state speaking, we teach you accent, we teach you the pronunciation, corporate vocabularies, and of course socialization, stage presentation, interview questions with group. So coming here, video number 6, the grammar part. You come here to the grammar. Prepositions. Prepositions. What do you mean by prepositions? Is one of the 8 parts of speech. Pre means before, position means place. It comes before a noun or a pronoun, right? Okay. He gave. Or I live. Correct, no? I live in Chennai. So Chennai is a noun, name of a place. So in front of the place, in comes. 1, 2 nouns are there. Obviously there should be a preposition. When a noun and a pronoun is there should be a preposition. He came. My house.
house. Is it correct? He came to my house. So one pronoun and a noun. One noun and two nouns. When they join, you have to use a preposition. Of course, verb should be there, right? Now coming here, prepositions. It comes before a noun or a pronoun. Prepositions come and it says the relationship between the two nouns. So preposition comes before a noun and it says what is the relationship between the two nouns. See here, prepositions can be classified into three divisions. What are the three divisions? Preposition of time, preposition of a place or a location, preposition of movements. So three types of prepositions are there. Preposition of time, preposition of place or movement, preposition of movement, right? So in preposition of time, what are the prepositions of time, sir? Number one, in. Number two, at. Preposition of time, during. Preposition of time. Preposition of time, since. By. Until. Before. After. Till. So unless you use these prepositions, there is no validity in your sentence. Unless you use the prepositions, you are not conveying the right message to the audience, right? 10 o'clock. He came 10 o'clock, is it right? No, he came at 10 o'clock. So at becomes what? Preposition of time. Clock is a noun, he is a pronoun. So one pronoun and a noun is connected with a preposition, and according to the sense you're using time. Can you form a sentence using in? In a sentence. He lives in Chennai. No, there is a preposition of place, preposition of time. I'll come to your house in 10 minutes. I'll come to your house in 10 minutes. In and at can be used for place and time. We are just asking you preposition of time, right? It should be used as a chime. At. I will come at 10 o'clock. I'll come at 10 o'clock. At. I'll come at 9 o'clock. Right? At is used with the chime. Come in the month of January. In the month of January. So in is used with, what is that? Months, right? During. As a chime. How do you form a sentence? I spent my holidays. Okay. I went to Japan during my summer holidays. From, as a chime, from. See, I come from India. So from becomes a preposition of place, but we need preposition of time, frame. I study from 10 o'clock in the morning to 6 o'clock in the evening, from and to. So this becomes preposition of time. Since as preposition of time. I'm working in this company since 2008. Time, since with the time. By, I'll come to your house by 10 o'clock. Within 10 o'clock. Until as a time. I'll stay in your home until you come. Yes. Before, as a time. Before the month of July. Before July. Okay, time. After 10 o'clock, I'll come to your house. Till. I'll wait for you till Sunday, right? So, a preposition of time. Now coming here, preposition of time is over. Preposition of place or location. In comes for preposition of time. In comes for preposition of place also. I live in Chennai. Right? Preposition of place. At. I live at. At. Where do you use at? At the corner of railway station. I live at the corner of railway station. On. Where do you use on, sir? On. On with place. I live on the second floor. I live on the second floor. Under. Under is preposition of place. I live under your house. Okay. I went to market.
Behind. My school is behind the theater. Next to. My house is next to. In front of. My office is in front of Spencer Plaza. Opposite. He sat opposite to me. Right? He sat. See, he sat opposite to me. Opposite to. It is opposite to. Opposite to me. The book is on the table. On the table. So these are the prepositions of place. Now coming here. Preposition of movement. What do you mean by preposition of movement, sir? Something is in a move. Something is in a movement. Something is in a process. Something is activity is going on. It is called the movement. So preposition of movement. Around. Into. Over. Round. Towards. Across. Behind. Away. Away from. Etc. He stood across me. He stood across me means what? He's standing here and there opposite to me, going here and there across me. He stood across me. It's in a movement. The boy went into the room. The boy went into the room. He's going on. He's going on. So, something is in a movement, right, sir? Around. Can you use a sentence? Around. What is that? The bike. No, around. Around. How do you use this in a moment? He walks around me. The thief entered into the room. Over. Is over my head. Round. What? Round as in a preposition. And towards as a preposition of movement. See, I am coming towards you. I am coming towards you. Towards becomes what? I come towards you. So towards is a movement. Across, he walks across me, going here and there. Away from. See, the Mangalyan. Mangalyan is what? Is a air, space. A shuttle. A rocket is moving away from globe. Right? So, he stood across me. The boy went into the room. So, preposition of time, preposition of place or location, preposition of movement. Are you clear about it? Now, coming here. Preposition of time. So, number one is on. Where do you use? On comes before days. On comes before days. It'll be a holiday on Monday. So this on is coming before days. There'll be, I'll come on Saturday. I'll come on Saturday. On Saturday. So on is used before days. On is used with festivals. On is used with festivals. On Christmas, on Diwali, on Pongal. So I'll come to your house on Pongal. Right? So now coming here, in. In is used with months. In is used with the month. Rain will come in the month of August. In the month, in. In is used with month. So in is used with the month. Next, when something happens within a particular time, you're using in. When something happens within a particular time, right? I'll be back with you in 10 minutes. In 10 minutes. I'll be back within 10 minutes. I'll be back with you in 10 minutes. In means what? Within a particular time. So number third place. In is used with years. He became the Prime Minister of India, Mr. Modi, Narendra Modi. When? In 2014. In 2014. So in is used with year in 2014. At is used with hours. Now you are coming here to the preposition at. At is used with the hours. I slept at 1 o'clock. I slept at 1 o'clock. So at is used with hour. What is the hour? 1 o'clock is the hour, right? Now,
During. Now you are coming here to the preposition during. During is used with the part of the day, like morning, afternoon, night, midnight. So during is used with the part of the day. What is the part of the day, sir? Morning is a part, afternoon is a part, evening is a part, night is a part, dawn is a part, dusk is a part, right? What do you mean with dawn? Early morning, when the sun is about to come, you find the clouds in the sky, a bit reddish, and evening, dusk, is the time when the sun sets, and you see the sky is an yellowish color. So at dawn, at dusk, so see during, I do exercise during morning times. I sleep during. During is used to be the part of the day, afternoon. I take tiffin. During is used with the part of the day, evenings. I sleep during the night time. So the part of the day, during is used with the. I wake up during midnight. So midnight is the part of a day using with during. Hope you're able to understand. So what do you understand? Preposition is used to connect two nouns or a noun with a pronoun. And you have three different types of preposition. Preposition of time, preposition of place, or location, or preposition of movement. And you have seen quite a lot of preposition over here. Then one by one you are coming where on is used. On is used with the days and festivals. In is used mostly with the months, and when you want to say within a particular time when something happens. In is used with years, at is used with the hours, and during is used with a part of the day like morning and afternoon and at night and dawn and death. Able to understand? Hope you are able to get it. Are you clear about it, gentlemen? Are you clear? So I request this gentleman to come forward and tell what he is able to understand. Next, you come and say what you are able to understand. Look at the camera. Don't ever look at the board and say, yes, sir. Friends, today I learned about prepositions. Prepositions is that prepositions come before noun and it says the relation between the two nouns. So first, then the preposition is classified into three types, that is preposition of time, then preposition of place or location, then preposition of moment. So we can see the example for preposition of time, that is in, at, during, from, since, by, until, before, after, till, etc. Then he came at 10 o'clock. So second is that preposition of place or location. So that is in, at, on, under, to, behind, next, next to, in front of, opposite to. Then the example is he sat opposite to me. Then the book is on the table. Next, the third one is preposition of movement. So example, around, into, over, round, towards, across, behind, away, from, etc. So he stood across me. The boy went into the room. Next is that is on. So on comes before days. The example I will is used with months. Then at is used with. Then during is used in the part of the day, like night or day or afternoon or evening, etc. Something like that. So thank you. I request this gentleman to come forward and tell what he is able to understand. Good evening to everyone. We discussed the prepositions. Prepositions before a noun or pronoun. Preposition can be classified into three divisions: preposition of time, preposition of place or location, preposition of movement. See some exam in preposition of time. From, since. These are the prepositions comes in the preposition of time.
Next, preposition of place or location. Say some examples here are in, at, on. These are the prepositions that come into the place or a location. Next, preposition of movement. Say some examples are around, into, over, round. These are the some prepositions are come into of movement. Next, you are going to preposition of time. On comes before days and festivals. In is used with months. At it used with years and hours. Touring is used with the part of the day, link morning, afternoon, night and midnight. These are the things I understood from this presentation. When you are listening the class, understand the concept, and you can just have a glance at the board but not read the board, right, sir? I request you gentlemen to come forward. Never look at the board, you just see the camera and say what you are able to understand. Preposition comes before noun, and it is the relationship between noun and pronoun. That is three types of preposition is we are saying that three types of preposition: preposition of time, and preposition of location or place, and preposition of movement. Preposition of time we are using in, at, since, etc. And preposition of place we are using in, at, place or location means in, at, in front of, opposite to, that kind of prepositions we are used for place and locations. And preposition of movement means we are using during, and across, away, along, above, behind, that kind of prepositions we are using for movement. Preposition of time. Preposition of time means first one is on. For example, the book on the table. On is used for days, and another one is in. We are using this preposition for year and particular time, and then we mentioned for hours. So within an hour, in the time we used that kind of preposition in. And another is during. We are using this preposition for a particular part of the day. I went to the I went to the temple during the evenings. In that time we are using this kind of preposition. This is a preposition of a movement. So thank you. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் இன்டகிரேட்டட் கம்யூனிகேஷன், ஒருங்கிணைந்த பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய, உன்னுடைய பர்சனாலிட்டி என்று சொல்லக்கூடிய, உள் பர்சனாலிட்டி, அவுட்டர் பர்சனாலிட்டி, உள்ளாய்வு, வெளியாய்வு, இந்த திறன்களை கொண்டு வரக்கூடிய இந்த புஸ்தகம். இப்பொழுது நாம் வீடியோ நம்பர் 6க்கு வந்திருக்கிறோம். உங்க புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஏற்கனவே ஏ அண்ட் த உபயோகங்களை பார்த்தீர்கள். இப்பொழுது ப்ரீபொசிஷன் என்ற முன்னிலை சொல்லினுடைய உபயோகங்களை பார்க்கிறீர்கள். மொத்தம் 8ஆக இருக்கிறது. பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச், பேச்சினுடைய பாகங்கள். உடலினுடைய பாகங்களை போன்று பேச்சினுடைய பாகங்கள் 8ஆக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒன்று பெயர்ச்சொல், ஒன்று வினைச்சொல், பெயருரிச்சொல், வினையுரிச்சொல், பிரதி பெயர்ச்சொற்கள், முன்னிடைச்சொல், அப்புறம் கூட்டிடைச்சொல், ஆச்சரியச்சொல். ஸோ இந்த முன்னிடைச்சொல் மிக மிக முக்கியம். முன்னிடைச்சொல் என்பது எங்கு வருகிறது என்று பார்க்கிற பொழுது 2 பெயர்ச்சொற்கள் சேர்கிற பொழுது, ஒரு பெயர்ச்சொல் ஒரு பெயருரிச்சொல் சேர்கிற ஒரு பிரதிபெயர்ச்சொல் சேர்கிற பொழுது, பிரதிபெயர்ச்சொல்னா ப்ரொனவுன்,
ரெண்டு நவுன் சேர்க்கிற பொழுது ராமா கேம் சென்னை என்று சொல்லக்கூடாது. ராமா என்பது பெயர்ச்சொல், சென்னை என்பது ஒரு பெயர்ச்சொல். ரெண்டு பெயர்ச்சொல்லுக்கு இணைக்கக்கூடிய அந்த முன்னடை சொல் ராமா கேம் டு சென்னை, ராமா கேம் ஃப்ரம் சென்னை. அப்ப from to அப்ப ரெண்டு பெயர்ச்சொல்கள் சேர்க்கிற பொழுது he came to சென்னை, he என்பது pronoun பிரதிபெயர்ச்சொல், சென்னை என்பது பெயர்ச்சொல். ரெண்டு பெயர்ச்சொல், ஒரு பெயர்ச்சொல் ஒரு பிரதிபெயர்ச்சொல், இவைகள் சேருகிற பொழுது நாம் இந்த பிரதிபெயர்ச்சொல் முன்னடை சொற்களை பயன்படுத்துகிறோம். preposition can come before a noun. ஒரு பெயர்ச்சொல்லுக்கு முன்னாடி இந்த முன்னடை சொல் வரலாம். and it says the relationship between the two nouns. ரெண்டு பெயர்ச்சொல்லுக்குள்ள சம்பந்தத்தை பற்றி குறிப்பிடுகிறது தான் இந்த முன்னடை சொல். can be classified into three divisions. இந்த preposition என்று சொல்லக்கூடிய முன்னுரை சொற்கள் மூன்று பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. நம்பர் 1 preposition of time, முன்னிடை சொற்கள் நேரத்தை குறிக்கிறது. preposition of place, முன்னிடை சொல் இடத்தை குறிக்கிறது அல்லது லொகேஷன். மூன்றாவது பிரிவு preposition of movement, ஒன்று அசைந்து நெளிந்து சென்று கொண்டிருக்கிறது, ஒன்று போய் கொண்டிருக்கிறது, ஒன்று ஒரு உயிரோட்டமாக இருக்கிறது என்று சொல்லுகிற பொழுது அந்த preposition of movement-ஐ பயன்படுத்துகிறோம். preposition of time, நேரத்தை குறிப்பிடக்கூடிய அந்த முன்னடை சொல் என்ன? இன் நேரத்தை, இன்னை வைத்து ஏதோ ஒரு நேரத்தை பார்ப்போம். கால நேரம். I'll come in the month of July, நான் ஜூலை மாதத்திலே வருகிறேன். I'll come at the month of July வரக்கூடாது. I will come in the month of July. in என்பது அந்த நேர காலத்திற்கு முன்னாடி வரக்கூடிய அந்த preposition of time. I will come July என்றால் தப்பு. in the month of July, அப்பொழுதுதான் ஆங்கிலம் முழுமையடைகிறது. so in ரொம்ப முக்கியம். at ஐ வைத்து நேரத்தை சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். I will come at 6 o'clock. I will come 6 o'clock னா தவறு. I will come at 6 o'clock. 6 o'clock என்பது பெயர்ச்சொல், I என்பது பிரதிபெயர்ச்சொல் pronoun. I'll come at 6 o'clock. at போட வேண்டும். during என்பது கால நேரமாக சொல்லுகிற பொழுது during my childhood, என்னுடைய குழந்தை பருவத்திலே I was playing a lot, அதிக அளவிலே விளையாடி கொண்டிருந்தேன். during my childhood days, என்னுடைய குழந்தை பருவத்தின் பொழுது. during என்று நேர காலத்தை பற்றி குறிக்கிறது. I play childhood days என்றால் தவறு. I played during my childhood days. from என்றால் இங்க டைம் வச்சு சொல்லுங்க. from காலை 6 மணி முதல் மாலை 7 மணி வரை. from 10 o'clock in the morning. from கூட 10 o'clock, ஒன்றிலிருந்து 1 வரை. from இந்த preposition நேரத்தை குறிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. since அது முதற்கொண்டு since ரெண்டு வகையில சொல்லலாம். sinceனா ஆகையால், since என்றால் அது முதற்கொண்டு. since 2012 I was working in that company. I have been working in the company. 2013 இருந்து நான் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறேன். since 2004 என்று நேர காலத்தை வருடத்தை குறிப்பிடுகிறேன். by கூட நேரம். I will come 10 minutes தவறு. I will come by 10 minutes, 10 நிமிஷத்துல வந்துறேன். by 10 minutes. until கூட நேர காலம். before கூட நேர காலம். before வைத்து சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். I'll come before 10 o'clock, 6 மணிக்கு முன்னாடி வந்துறேன். after 10 o'clock I'll come to your house. I'll come to your house after 10 o'clock, till 10 o'clock. 10 மணி வரைக்கும் நான் படித்துக் கொண்டிருப்பேன். till 10 o'clock. so in preposition of time, இந்த நேர காலத்திற்கு முன்னாடி வந்து வாக்கியத்தினுடைய அர்த்தத்தை முழுமையடைய வைக்கிறது. உங்களுடைய பேச்சை கேட்பவர்கள் எளிதிலே புரிந்து கொள்ளக்கூடிய தன்மையை உண்டாக்குகிறது. preposition of place or location, முன்னிலை சொல் இடத்தை குறிக்கிறது. லொகேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய குறிப்பிட்ட இடத்தை குறிக்கிறது. இன்னு வச்சு இடத்தை சொல்லுங்க. I live in Chennai. at வச்சு சொல்லுங்க. I live at the corner of the building, அந்த ரோட்டினுடைய ஓரத்திலே மூலையிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன். I live on the first floor. I live first floor னா தவறு. I live on the first floor. on என்றால் மேலே. under, I live under your house எப்படி சொல்லலாம். I went to Delhi. I went to Delhi. to பின்னாடி
இடத்தை போடுகிறாய். behind, I live behind the college, கல்லூரிக்கு பின்னாடி. next, I live next to Spencer Plaza, Spencer Plaza என்ற இடத்திற்கு அடுத்ததாக வாழ்கிறேன். in front of, he came in front of me, அவன் எனக்கு எதிராக வந்தான். இடம், எனக்கு எதிராக இடம். opposite to, he lives opposite to me, அவன் எனக்கு opposite to my house, அவன் என் வீட்டுக்கு எதிராக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான். so he said opposite to me, the book is on the table, the book is table na தவறு, the book is on the table. டேபிள் என்பது இடம், இடத்தை குறிப்பிடக்கூடிய, லொகேஷனை குறிப்பிடக்கூடிய அந்த முன்னடை சொல்லாக வருகிறது. ப்ரீபொசிஷன் ஆஃப் மூமெண்ட், முன்னடை சொல். மூமெண்ட் என்றால் என்ன? அசைவுகள். மூமெண்ட் என்றால் என்ன? நெளிவுகள். மூமெண்ட் என்றால் என்ன? ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொருக்கு ஒரு இடத்திலே நில்லாமல் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறதை மூமெண்ட் என்று சொல்வாய். அதற்கு உண்டான ப்ரீபொசிஷன் முன்னடை. அரவுண்ட், சுற்றிலும். அவ என்ன சுற்றியே வந்து கொண்டிருக்கிறான். he walks around me, he walks around me, around என்றால் சுற்றிலும், நடந்து கொண்டே இருக்கிறான். into, I went into, போய் கொண்டிருக்கிறேன். into, I'm going into the house, into the office. over, movement, the aeroplane is flying over me, என் மேல பறந்து கொண்டிருக்கிறது, அசைவுகளுடன் போய் கொண்டே இருக்கிறது. over, round, he rounds me, towards, அவன் வருகிறான் எனக்கு எதிராக. he walks towards me, towards என்றால் என்ன? ஒரு இடத்துல நின்று கொண்டிருக்கிறானா? இல்லை, அது அசைவுகள் வந்து கொண்டிருக்கிறான், இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறான். across, he comes across me, he sits behind me, எனக்கு பின்னாடி உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறான். away from, அவன் என்னிடமிருந்து தூரமாக சென்று கொண்டிருக்கிறான். he stood across me, the boy went into the room, பையன் உள்ளே சென்று கொண்டிருக்கிறான். so preposition of time, முன்னடை சொல் நேரத்தை குறி. preposition of place, இடத்தை குறிக்கக்கூடிய அந்த முன்னடை சொல்லாக. preposition of movement, அசைவுகளை சொல்லக்கூடிய முன்னடை சொற்களாக வாக்கியத்திற்கு மிக இன்றியமையாதது, மிக முக்கியமானது. ஸோ இதை நீங்கள் பேசிக் அடிப்படையிலே உங்களுடைய பேச்சு ஆங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் உபயோகித்து வாக்கியத்தினுடைய அர்த்தத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த ப்ரீபொசிஷன் இல்லை என்றால் பேச்சாங்கிலம் இல்லை, இந்த ப்ரீபொசிஷன் இல்லை என்றால் எழுத்தாங்கிலம் இல்லை, இந்த ப்ரீபொசிஷன் இல்லை என்றால் உன்னுடைய கம்யூனிகேஷன் இல்லை. ஸோ அடுத்ததாக ஆன், ப்ரீபொசிஷன் டைம் என்றால் என்ன? நேரத்தை குறிக்கக்கூடிய ப்ரீபொசிஷன். ஆஃப் டைம் ஆன் எங்கே பயன்படுத்துகிறோம்? பிஃபோர் த, நாட்களுக்கு முன்னாடி ஆன் பயன்படுத்துகிறோம். நாட்களுக்கு முன்னாடி, நிமிடங்களுக்கு முன்னாடி கிடையாது, நிமிடங்களுக்கு முன்னாடி போடக்கூடாது. ஆன் மண்டே, இன் மண்டே, ஆட் மண்டே கிடையாது. ஆன் மண்டே, டேஸுக்கு முன்னாடி ஐ வில் பி ஹாலிடே ஆன் மண்டே, இட் வில் பி ஹாலிடே மண்டே என்று சொல்லக்கூடாது. ஆன் மண்டே, இந்த கிழமைகளுக்கு முன்னாடி ஆன் பயன்படுத்துகிறோம். ஆன் இஸ் யூஸ்ட் டு தி ஃபெஸ்டிவல், விழாக்களின் பொழுது, பொங்கலாக, தீபாவளியாக இருக்கட்டும், கிறிஸ்துவ மதத்தினுடைய கிறிஸ்டியானிட்டி ஃபெஸ்டிவலாக இருக்கட்டும். ஐ வில் கம் டு யுவர் ஹவுஸ் ஆன் பொங்கல், ஆன் தீபாவளி, ஆன் கிறிஸ்துமஸ். விழாக்களுக்கு முன்னாடி ஆன் பயன்படுத்துகிறாய். இன் எங்கே யூஸ் பண்ணுகிறாய்? இன் மாதங்களுக்கு முன்னாடி. ஆன் வந்து நாட்களுக்கு முன்னாடி, இன் வந்து மாதங்களுக்கு முன்னாடி. ரெயின் வில் கம் இன் த மந்த் ஆஃப் ஆகஸ்ட், ஆகஸ்ட் மாதத்திலே மழை வரும். rain will come month of August என்றால் தவறு, இந்த month of August. ஆக இன் எங்கே பயன்படுத்துகிறாய்? மாதங்களுக்கு முன்னாடி. when something happens within a particular time, ஒரு குறிப்பிட்ட நேர காலத்திற்குள் ஒன்று நடைபெற்று விடும் என்று சொல்கிற பொழுது இன் பயன்படுத்துகிறாய். I'll be back with you in 10 minutes, 10 நிமிடத்திற்குள்ளே உன்னை வந்து சந்திக்கிறேன். I will call you 5 minutes என்றா சொல்ல தவறு. I will call you in 5 minutes. இன்ன அத குறிப்பிட்ட நேர காலத்திற்குள்ளே. in is used with years. இன்ன எங்கே பயன்படுத்துகிறாய்? வருடத்திற்கு முன்னாடி இன் யூஸ் பண்ணுகிறாய். வருடத்திற்கு முன்னாடி. he became the prime minister in 2014. in 2014 என்று எழுதியிருக்கிறோம். அவர், மோடி, பிரதம மந்திரி, இந்தியாவினுடைய பிரதம மந்திரி நரேந்திர மோடி, அவர் ஆனார் பிரதம மந்திரியாக எந்த ஆண்டிலே? in 2014, 2014வது ஆண்டிலே. அடுத்ததாக at is used with hours. நன்றாக நான் அமைத்துக் கொள். at என்பது மணிகளுக்கு முன்னாடி 6 மணி, 7 மணி, 8 மணி, 9 மணி. அங்கே ஆடை யூஸ் பண்ண மாட்டா, இன்னை யூஸ் பண்ணுவதில்லை. at என்பது
உன்னுடைய 6 மணி 7 மணி 8 மணி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மணி துளிகளின் முன்னாடி at பயன்படுத்துகிறோம். I slept at 1 o'clock. நான் சரியாக 1 மணிக்கு தூங்கினேன். at 1 o'clock. in 1 o'clock போடக்கூடாது. on 1 o'clock போடக்கூடாது. at 1 o'clock என்று தான் போட வேண்டும். duringனா என்ன? பொழுது. duringனா பொழுது என்று சொல்கிறோம். தமிழிலே during என்றால் பொழுது என்று சொல்கிறோம். during is used with the part of the day. Like morning. morning என்றால் என்ன? காலை நேரம். afternoon மதிய நேரம். night இரவு நேரம். midnight நடு இரவு நேரம். ஒரு நாளினுடைய பாகங்களை பற்றி குறிப்பிட்டு சொல்லுகிற பொழுது அங்கே during பயன்படுத்துகிறாய். உதாரணத்திற்கு I sleep, நான் தூங்குகிறேன். நாளினுடைய பாகம் என்ன? afternoon. during afternoons, மதிய நேரங்களிலே தூங்குகிறேன். I take different during evenings, மாலை நேரங்களிலே நான் உணவு உட்கொள்கிறேன். I sleep during night, இரவு நேரங்களிலே நான் தூங்குகிறேன். I sleep night என்றால் தவறு. I sleep during night என்று சொல்ல வேண்டும். அந்த பொழுதிலே, அந்த நேரத்திலே. I wake up during midday and midnights, நடு இரவுகளிலே அப்ப நான் எழுந்து விடுகிறேன். So during என்று போட வேண்டும். So நண்பர்களே, ஆங்கிலத்திலே சிறப்பாக இருக்க வேண்டும் என்றால், ஆங்கிலத்திலே சிறந்த பேச்சாளர்களாக, சிறந்த எழுத்தாளர்களாக ஆக வேண்டும் என்றால், ப்ரீபொசிஷனுடைய முக்கியத்துவம், ப்ரீபொசிஷனுடைய அது பயன்பாடுகள், நேரம், இடம், அசைவு, இந்த மூன்றுக்கும் தகுந்த ப்ரீபொசிஷனை பயன்படுத்த வேண்டும். ஒரு சில ப்ரீபொசிஷன் ஆஃப் டைம் நேரத்திற்கும் வரும், இடத்திற்கும் வரும், மூமெண்ட்டுக்கும் வரும். நீங்கள் குழம்பி விடக்கூடாது. ஸோ இனி வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ. American integrated English program. What do you mean by integration? It is something about total personality is changing through your communication. It is not only grammar. We teach you group discussion, interview skills. We teach you how to socialize, stage presentations. So first part we have come to the grammar part. The grammar part, what we are going to see is preposition of time. This is the grammar video number 7. Yeah, in the 7th video. Preposition of time. Earlier we have seen the chapter using the articles a, and the. Now we have come here for the preposition of time. What do you mean by preposition of time? There are 3 preposition divisions. Preposition of time, preposition of place, then preposition of place, time, movement. 3 prepositions are there. Across, it comes under preposition of time or place or movement. It comes under movement. So preposition of time from. You can use preposition of place also, using the preposition from. I come from Delhi. This Delhi, in front of Delhi you put from. It means that it is preposition of place. I work from morning to night. This from is preposition of time. So prepositions can be used for time and place and movement. When you use it for time, this becomes preposition of time. From is used to say some action is going on from a particular point of time. From a particular point of time, maybe 5 years back, 5 hours back, 5 weeks back, 5 months back. From a particular point of time, some action is going on. Right? Modi is the Prime Minister. He is working as the Prime Minister. From 2014, right? From 2014. So, from a particular time, 2014 May, Prime Minister is working, Mr. Modi is working as the Prime Minister. He is in Chennai from 2000. He is in Chennai from 2000 means till now he is in Chennai, right? So number 2 place.
from is used to say some action was going on from a particular time in the past to a particular time in the past. Right? Here from is used to say about a action from a particular time in the past till now. But once again from is used to mention something happened from a particular time in the past to a particular time in the past. I studied my schooling in the school from 2000 to 2005. So from 2000 to 2005, from a particular time in the past and particular time in the past, there you're using once again from. Second place, he worked from morning 7 a.m. to 3 p.m. So some action was going on from 7 a.m. to 3 p.m. continuously, right? In the past, yesterday. So from is used, one action going on in the past till now. Then from is used, one action going on in the past till a past time, right? Some other past time, in the past. Since, the second, sixth preposition of time. Since. Since is used with the year. Since is used with hoods. Since is used with something happened. Since. Since can be used as a preposition of a time. Since can be used as a reason also. Since I am not feeling well, I am unable to attend the class. I am unable to attend the class since I am suffering from fever and headache, right? Since is used as a reason. Yes, since is used as a preposition of time. He works in the company since 1995 means what? From 1995 till now, he is working over there in that company. You got it? Now coming here. He plays cricket since his childhood. See, with the hood, childhood, parenthood, adulthood, hood means the period of time. So, he plays cricket since his childhood days. So, since is used with hood. He lives in Delhi since his marriage. From the time of his marriage, he lives in Delhi. So you have seen from is used, where to use from as a preposition of time. Since you are using as a preposition of time. Right? Now coming here. By. By is used to say something will have happened with a particular time. By is used to say something will have happened within a particular time. So within a particular time, in future, you can add this word also, in future. Right? By 2020, I will buy a house. By next month, I will be in America. I'll buy a car by the end of this year. So in future, within a particular point of time, you will do some action, you will complete certain actions. There you are using by. By is also used in one other place, right? What is that? The project is done by him. By means through him. So by is used in various places. By here, by as a preposition of a time, it simply says within a particular time in future. Right? I will get promotion by 2016. By 2016, now 2015. Okay, by 2016, I will get a promotion. I will have completed my degree by 2018. By means through. One other meaning of by is through as a preposition of time. Through. I go to college by train. I go to college by train. Through train. Okay, now until. The eighth preposition of time is until. Until is used to mention something which happens in between
two particular times. Until is used. See, until is used to mention. Until is used to mention something which happens in between two particular times. 2010, 2014. Right? Two particular times something has happened. We have time until 25th to pay our semester fees. Until means what? Till a particular time. In future. So today is 20th, right? Today is 1st. 25th you have to pay the fees. Today is 1st of July. 25th is the time you have to pay the fees. The time is there. So until 25th I have time, right? From a particular time from when I speak, today is 1st. 25th July is there. So up to 25th July, I have time. Until 25th July or April, I have time to pay my semester exams. We have time until April 25th to pay our semester fees. From the time you speak till April 25th. So until is used where, sir? From the time you speak till the time in future in a particular point of time. The election for Tamil Nadu Assembly. When? Next year? June. Next year? May. 2016 May. So, we have time until 2016 May to choose our chief minister. So, from a particular time you speak up to a particular time in future. When you want to mention, there you are using until as a preposition of time. You got it? Okay, next. Before. Where do you use before? Two timings in the past. Mind you, two timings in the past. Two timing in the past means what? This is 2015, so you take two timings in the past, 2014 and 2013, right? Or 2012. 2012 and 2014, you take two past times, right? Two timings in the past. And when you want to mention the second timing, you have taken two timings at 2012 and 2014. You want to mention about the second timing, 2014. You use before, right? See, I worked in Wipro. I worked in Wipro company before joining in TCS. So two things. I have joined in TCS, right? First, where I was working? In Wipro. So, you join in TCS, one action is over. You worked in Wipro, one action is over. When you want to mention the first action, there you are using before. I worked in Wipro before joining in TCS, right? TCS is the second company which you have joined. The first company which you have joined is Wipro. When you want to mention about the first company, Wipro, the time period, there you are using before. I worked in Wipro before joining in TCS. Now coming here, after. Where do you use the preposition after, sir? Two timings in the past. Two timings in the present. Two timings in the future. You use after with the first timings, right? After first timings. So you take two timings in the past. You take two timings in the present. You take two timings in the future. Then we use after with the first timing, right? Okay. In the past, two timings. Where do you use after? After I finished my school, I went to college. After I finished my schooling, I went to college. Right? Now I am 30 years old, man. Now I am 30 years, right? So, okay. I'm a 12th standard student. You think as a 10th standard student. First standard, then after that you come to second standard, right? After completing my first year, first standard, I came to second standard. In future, okay, man.
you will get a passport, you will go to America. Two things. You will get passport, you will apply for passport, you will go to America, right? After the first action in the future, you are using after. Well, how do you say? After I get a passport, I will go to America, right? In future, when you want to say the first action, the after is related with the first action. In the past, two incidents has happened. When you want to mention about the first incident, then you are using after. You got it? Are you clear about it? So my dear friends, what we have seen is preposition of time, from, since, by, until, before, and after as prepositions. Right? Are you clear about it? I'm sure you are quite sure about it. I request this gentleman to come forward and say what he is able to understand and speak. And next you gentlemen come and say. Then after that I'll go in. Good morning to all. I am Hari Prakash. In today's class, we would have learned about the preposition of time. And first is from. From is used to say something about the particular point of time. Example, he is in Chennai from 2000. And from is also used to mention the particular time in past. And next is since. Since is used in years, hoods, and saying some things. Something happened. Example, he plays the cricket since his childhood. And then by. By is used to say something that happened in the future. Example, he will get promotion by 2020. And by is also used to mention the thoughts. Example, I will go to college by train, bus, or bike, or anything else. Then until is used to mention between two particular times. And then after, before is used to mention the past, and after is used to mention the future. Thank you. Forward and tell what he is able to understand. What he is able to understand, yes. Morning, I'm Kirti Ganesh. Today class we learnt about preposition. Prepositions are three types. Preposition of times, preposition of place and moments. Preposition of times. From is used to say particular time. Example, he is in Chennai from 2000. From is also used to mention the particular time in the past to a particular time in the present past. He worked from morning 7 a.m. to 3 a.m. yesterday. Since is used in three places. Here's, whoods, and something happened. He works in the company since 1995 with since. He plays cricket since his childhood with hoods. He lives in Delhi since his marriage. Something happened there. By is used to happen within a time and particular in future. He will get my promotion in 2020. Until if you speak in from the time you speak before is saying before is நண்பர்களே, is American integrated என்று சொல்லக்கூடிய ஒருங்கிணைந்த personality, developing your total personality. ஆங்கிலம், reading, writing, listening and speaking. மேடை பேச்சு, stage presentation. Socialization, எப்படி மற்றவர்களுடன் பேச வேண்டும். Group discussion, கூட்டு விவாதங்கள், interview questions, இவைகளை போன்று இது இன்டகிரேட்டட் கோர்ஸ். இப்பொழுது வீடியோ நம்பர் 7க்கு வந்திருக்கிறோம். கிராமர், இலக்கணம். ப்ரீபொசிஷன் ஆஃப் டைம். ப்ரீபொசிஷன் என்றால் என்ன? முன்னிடை சொல். ரெண்டு நவுன்களுக்கு நடுவிலே வருகிறது. ப்ரீபொசிஷன் ஆஃப் டைம் முன்னிடை சொல், நேரம். ப்ரீபொசிஷன் ஆஃப் பிளேஸ் முன்னிடை சொல், இடம். ப்ரீபொசிஷன் ஆஃப் மூமெண்ட், அசைவுகளினுடைய ப்ரீபொசிஷன். இப்பொழுது ப்ரீபொசிஷன் ஆஃப் டைம்ல ஏற்கனவே 4 பார்த்து விட்டீர்கள். இப்பொழுது 5. ஃப்ரம் என்றால் இருந்து. ஃப்ரம் என்று சொல்ல வேண்டும். யூ ஷுட் சே ஃப்ரம். ஃப்ரம் என்றால் இருந்து. ஐ கம் ஃப்ரம் டெல்லி, அது டெல்லி. ஐ கம் ஃப்ரம் டெல்லினா இட் இஸ் ப்ரீபொசிஷன் ஆஃப் பிளேஸ், இடத்தினுடைய முன்னிடை சொல். பட் we don't want preposition of place. We are seeing here. இப்பொழுது நாம் பார்க்கக்கூடியது preposition of time.
from என்றால் நேர காலம். I work in this company from. I work in this company. I'm doing this work from 10 o'clock in the morning. காலை 6 மணியிலிருந்து இந்த வேலையை செய்து கொண்டிருக்கிறேன். From. So in the from is used to say some action is going on from a particular point of time. இந்த from என்பதை எங்கே பயன்படுத்துகிறாய்? இடத்தை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது preposition of place. நேரத்தை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்திலிருந்து இப்பொழுது வரை தொடர்ச்சியாக. From. Is in Chennai from 2000. 2000வது ஆண்டிலிருந்து இப்பொழுது வரைக்கும் up to 2015 years in சென்னையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன். From a particular time from the past till now. From is used to say some action was going on from a particular time in the past to a particular time in the past. இன்னொரு இடத்துல from எங்க யூஸ் பண்ணுவோம்? இது 2015 2000லிருந்து 2002 வரைக்கும் அல்லது 1900 இருந்து 2000 வரைக்கும். Past to past. From. He worked from morning 7 a.m. to 3 p.m. yesterday. நேற்று காலை அவன் 7 மணியிலிருந்து மாலை 3 மணி வரைக்கும் வேலை செய்து கொண்டிருந்தான். From a particular time from the past to time in the past. From a particular time in the past till now you are using from. Right? புரிந்ததா? Next coming here. Since என்றால் ஆகையால் என்று சொல்கிறோம். Since I am suffering from fever and headache. தலைவலி காய்ச்சல் அவதிப்படுவதால். Reason I am unable to attend the class. இங்க since என்பது time. அந்த since என்பது reason. Here since is preposition of time. இங்கே since என்றால் அது முதற்கொண்டு இது நேரத்தை குறிக்கிறது. Since is used with year. Since கூட என்ன சொல்லலாம் உபயோகப்படுத்தலாம்? வருடம். Since is used with hood. Since ஐ hood என்று சொல்லக்கூடிய பருவத்துடன் இணைக்கலாம். Since is used with something happened. ஏதோ ஒன்று நடந்தது. Since is hood. Hoodனா பருவம். Childhood. Parenthood. Adulthood. So இங்க he works in the company since 1995. 1995வது ஆண்டு முதற்கொண்டு அவன் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறான். Since is used with the year. Since பாருங்க year உடன் இறந்த காலத்திலிருந்து இப்பொழுது வரைக்கும். He plays cricket since his childhood. அவன் தன்னுடைய குழந்தை பருவத்திலிருந்து கிரிக்கெட் விளையாடி கொண்டிருக்கிறான். He lives in Delhi since his marriage. அவன் தன்னுடைய திருமணம் முடிந்த நாளிலிருந்து இப்பொழுது வரைக்கும் அவன் எங்கே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான்? டெல்லியிலே. Since is used from the time past to the present. Right? அடுத்ததாக by. By என்றால் என்ன? மூலமாக. As a preposition of reason. By. இது டைமை யூஸ் பண்ணும்போது by is used to say something will happen within a particular time in future. எதிர்காலத்திலே ஒரு குறிப்பிட்ட நேர காலத்திற்குள் ஒன்று நடைபெற்று முடிந்து விட்டும் என்று சொல்லிக்கிற பொழுது by யூஸ் பண்ணுகிறாய். இன்னைக்கு 2016 2020 ஒரு வீடு வாங்கி விடுவேன் எப்படி சொல்லுவாய்? இது 2016 2020 ஒரு வீடு வாங்கி விடுவேன். I will buy a house by 2020 by. நான் இனி 2 மாசத்துல அமெரிக்கா சென்று விடுவேன். I will go to America by 2 months or within 2 months. எப்படி வேணா சொல்லலாம். இந்த by means through. I go to college by train மூலமாக இன்னொரு மீனிங் by. Until time. Until என்றால் என்ன? அது வரை. Until is used to mention something which happens in between two particular times. Until எங்கே பயன்படுத்துவாய்? 2 particular time. அந்த 2 particular timeக்குள்ள நடந்து முடியக்கூடிய விஷயத்தை until. உதாரணத்துக்கு we have time until 25th to pay our semester fees. Until na காரணம். Until you pay the fees you are not allowed na காரணம். Until you come for my marriage I won't come. Until. அப்ப அது reason. இங்க until na time. Until எங்கே பயன்படுத்துகிறோம் என்று பார்க்கிற பொழுது நாம் பேசக்கூடிய நேரத்திலிருந்து எதிர்காலத்திலே ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குள். We have time until April 25th to pay our semester fees. நம்மளுடைய செமிஸ்டர் ஃபீஸை கட்டுவதற்கு ஏப்ரல் 25வது நாள் வரைக்கும் இருக்கிறது. 25வது தேதி வரைக்கும் இருக்கிறது. நீ பேசிக்கொண்டிருக்கிற நேரத்திலிருந்து எதிர்காலத்திலே ஒரு குறிப்பிட்ட நேர காலம் வரைக்கும். From the time you speak till August till April 25th.
பிஃபோர் எங்கே பயன்படுத்துகிறாய்? பிஃபோர் என்றால் ஒன்றுக்கு முன்னராக நடக்கக்கூடிய விஷயம். டூ டைமிங்ஸ் இன் த பாஸ்ட், இறந்த காலத்திலே ரெண்டு விஷயங்கள். And when you want to mention the second time, you use before. ரெண்டு இறந்த காலத்திலே ரெண்டு விஷயங்கள் நடைபெறுகிறது. முதல் இறந்த காலத்திலே நடந்த முதல் விஷயத்தை குறிப்பிடுகிற பொழுது before பயன்படுத்துகிறாய். I worked in Wipro before joining in TCS. ரெண்டு கம்பெனியிலே வேலை செய்திருக்கிறாய். Wipro, TCS. அந்த விப்ரோ முதல் கம்பெனியிலே வேலை செய்ததை குறிப்பிடுகிற பொழுது இங்கே பிஃபோர் பயன்படுத்துகிறாய். I worked in Wipro before joining in TCS. TCSலே சேருவதற்கு முன்னர் நான் விப்ரோவில் வேலை செய்து கொண்டிருந்தேன். So before என்றால் என்ன? முன்னர். இரண்டு இறந்த காலத்திலே இரண்டு விஷயங்கள். அந்த இரண்டு இறந்த காலத்திலே இரண்டு விஷயங்கள் அந்த முதல் நடந்து முடிந்த விஷயத்தை பற்றி குறிப்பிடுகிற பொழுது பிஃபோர் பயன்படுத்துகிறாய். ஆஃப்டர், ஆஃப்டரும் பிஃபோரை போன்றுதான். ஆனால் ஆஃப்டர் இது மூன்று காலத்திற்கு வருகிறது. இறந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம். டூ டைமிங்ஸ் இன் த பாஸ்ட், இறந்த காலத்திலே ரெண்டு நேரங்கள். பிரசன்ட், நிகழ்காலத்திலே ரெண்டு நேரங்கள். ஃபியூச்சர், எதிர்காலத்திலே ரெண்டு நேரங்கள். யூ யூஸ் ஆஃப்டர் வித் த ஃபர்ஸ்ட் டைமிங். அந்த முதல் டைமிங்க்கு அடுத்ததாக நீ ஆஃப்டர் பயன்படுத்துகிறாய். ஆஃப்டர் ஜனவரி, பிப்ரவரி கம்ஸ். ஜனவரி மாதத்து கழிந்து பிப்ரவரி வருகிறது. மழைக்காலம் முடிந்து, வெயில் காலம் முடிந்து மழைக்காலம் வருகிறது. எப்படி சொல்வாய்? ஆஃப்டர் சம்மர், வின்டர் கம்ஸ். ஸோ ஆஃப்டர் ஜனவரி, பிப்ரவரி கம்ஸ். ஸோ நண்பர்களே, என்னென்ன பார்த்தீர்கள் என்று பார்க்கிற பொழுது முதல் நான்கு இன்னு, ஆனு, ஆட். இன்ன டைம் வச்சு சொல்லு. இன்னோட டைம், இன்னோட டைம். In the month of July, on would a time, on Monday, at would a time, at 5 o'clock, from time, since time, by நேரம், until நேரம், before நேரம், after நேரம். இந்த நேரகால முன்னடை சொற்களை பயன்படுத்தி இனி அடுத்து வரக்கூடிய முன்னடை சொற்களை பார்த்து தெரிந்து கொள்வோம். அதுவரை தேங்க்யூ. Integrated Personality Training Center. This is integrated personality training book where we teach you grammar, where we teach you personality, where we teach you group interview, stage presentation, socialization. And now we have come here to the grammar book, page number 8. Preposition of time, preposition of place, preposition of what is that? Movement, isn't it? So far we have seen about the preposition of time, and now we have come here to the location also. First let us finish the time. Only one preposition is there. Till. What is preposition, sir? Preposition comes before a noun. To me. Preposition comes before a name of a person. To Rama. Right? Name of a person, place, thing. So preposition is the connection between two nouns. Preposition is a connection between a noun and a pronoun. He came Chennai. Wrong. He came from Chennai. I went to Delhi. Wrong. I went to Delhi. See, I and Delhi. I is a pronoun. Delhi is a noun. Right? So, when two nouns, one noun and pronoun joins together, definitely you need a preposition which comes before a noun. Till. We have seen still. Now we are seeing till as a preposition of a time. The time between two particular times till is used. Time between two particular times, 6 o'clock to 7 o'clock, 10 o'clock to 12 o'clock. Between two times you are using till. I will wait for you, your telephone call till 6 p.m. What do you mean by that? Time is 12. So time is 12:40. Up to 1 o'clock I'll wait. I will wait till 6 p.m. I'll wait till 1 o'clock. From the time you speak in the present till the time in the future, there you're using the preposition of the time, till. Now, my dear friends, you are coming here for the preposition of location, place. In is used with the time preposition. What do you say? I will come in the month of January. In the month of January. Right? So in is used with the location. Place. In is used with countries.
In is used with cities. In is used with towns and villages, etc. I live in America. I live in Delhi. She works in a village. So in is used with countries. In is used with villages and towns and cities. In is used in second places. In some profession. When a person is in some profession, you are using in. She is working in cinefield. She is working cinefield is wrong. She is working in cinefield. He is in the jungle. See, in is used with the profession. He works in cinefield. He works in, what is that? Any other? In computer programming. Now, if in is used when someone or something is in the center or in a corner and is surrounded by something. In is used when a person is in the center. When a person is in the corner. When a person is the end of the particular place. There you are using in. Right. He is in the jungle. He is in the jungle means what? He is in the center of the jungle. Somewhere in the jungle. Right. The new Maruti car advertisement is in the front page. Location. For location you are using ins. So, in is used when someone or something is in the center or in the corner and is surrounded by something. Right? Location. In is used with towns, cities and villages. In is used to mention somebody is in one professional field. I am in cine field. And in is used to say somebody is in the center, in the corner, in the end of a place. Now at with the time at 10 o'clock. At with the time at 10 o'clock. At 10 o'clock. You don't say in 10 o'clock. You don't say on 10 o'clock. You say at 10 o'clock. At 10 o'clock. At with the place. At. We use at to tell the exact location of something. Exact location. See, American Spoken English Center is a center. You want to say him exact location of American Spoken English. How do you say? You say American Spoken English is at the corner. At the corner of the signal. At the corner of the Trustpuram signal. Right? At. The mosque, there's a mosque, is at the bridge. At the corner of the bridge. So, at is used as a preposition to say something is there at an exact location. See, my house is at the corner of Kodambakam Bridge. At the corner of the Kodambakam Bridge. At the corner. The car is parked at the railway station. Location. When you want to mention the location, you're using rat. The kitchen is at the right corner of the house. Right corner. Right corner of the house. The kitchen is there. Right? So at is used to say something. It is located exactly. Now coming here. On. On with the time. On Monday. On Friday. You don't say in Friday, you don't say at Friday, you say on Friday. So on is used with the time, but on with the location. Say some emotion on the body of a person. See this fellow's face. How is he looking? See his hands putting in the light like this. What is that? Sadness. Sadness means what? Very sad. See this fellow happy. Happy. In the face some expressions are expressed. There you are using on. I can see a smile on his face. In his face. What? Eyes is there, nose is there, teeth is there. Smile is also there, right? In the face, when you want to express something, you are using on. I can see a smile on his face. On his face, what I see? A smile. On is used for place and location, we use on. There is a fire on his eyes. There's a fire on his eyes. In the eyes, parts of the body. In the eyes on fire. There's a fire on his face.
Next, when something is touching something on a surface, we use on. See, this is touching, sir. This cell phone is touching the surface. So when touching, you are using on. The cell phone is on the table. Touching on the surface means the surface area. See, we took rest on the seashore. A lizard is on the wall. Is there? You say lizard is on the wall. Fish came on the surface of the water of the sea. On the surface of the sea. Anja. What do you mean by anja? Anja is used to say someone is less powerful than the other. See, he is the manager. This fellow is the assistant manager. So somebody is less powerful. There you are using anja. Able to understand? Prime Minister, Chief Minister. Who is more powerful? Prime Minister. Chief Minister is under Prime Minister. When somebody is more powerful, somebody is less powerful, there you are using anja. See, she works under me. She works under me means what? She is a helper. She is a staff. She helps under me. Under means somebody is in less position. Under, something is below a surface. To as a preposition is used as a position. To is used for position. I went to Delhi. I went to Delhi. Delhi is a position. I went to Delhi. Right? So my dear friends, what you're able to understand is certain prepositions which are used for location. Till is used with the time, from to from a time till a time. In is used with countries, cities, towns, village. In is used with profession. She is in city field. Say, in is used when someone or something is in the center. When somebody or something is in the center, location, corner, at the end there you are using in. At is used to tell exact location. At is used. On is used when there is something on the face of, on the body. Right? The expressions. You are showing expressions through your face. You are showing expressions through your eyes. And for place, you are using on. For location, you are using on. When something is touching on the surface, there you are using on. Then under is to say that one particular person is less powerful than the other person. Then to is used to say about the location. So I request the young gentleman to come forward and tell what he is able to understand. And the next person, you be ready. Good morning to all. I'm Hari Prakash. In today's class, we would have learned about the preposition of location and time. First of all, we have to go for till. The time between two particular times is till. The example I will wait for your telephone call till 6 p.m. and next is in. In is used to mention the location, place, country, cities, villages, etc. And it is also used to mention the profession of someone. Example, she is working in a city field. Then at is used to mention the exact location of a place. Example, my house is located at the end of the Kodambakam. Then we go for on. On is nothing but it used to say express our emotion, feelings on a body of a person. On is also used to mention the location, place, or anything. Then under is nothing but comparing between the two person. He is less powerful than me, like that. And then to is the preposition and it is used as a position. Thank you. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஒருங்கிணைந்த அகத்தாய்வு பயிற்சிக்கு வந்திருக்கிறீர்கள். இங்கு பேச்சாங்கிலும், இங்கே குரூப் டிஸ்கஷன் கூட்டு, நேர்முக காணல் பயிற்சி, சோஷியலைசேஷன், how to become a great speaker, எப்படி ஒரு மிகப்பெரிய பேச்சாளராக வேண்டும், இந்த பயிற்சிகளை கொடுத்திருக்கிறோம். இப்போ இலக்கண ரீதியாக 7வது வீடியோ 8வது வீடியோக்கு வந்திருக்கிறோம். ப்ரீபொசிஷன் என்றால் முன்னடை சொற்கள். ஏற்கனவே ஏ அண்ட் த என்று சொல்லக்கூடிய சுட்டெழுத்துக்களை பார்த்தீர்கள். இப்பொழுது ப்ரீபொசிஷன் என்று சொல்லக்கூடிய முன்னடை சொற்களை பார்க்கிறீர்கள். ஆஃப் டைம், முன்னடை சொல் நேரத்தை குறிப்பது. லொகேஷன், முன்னடை சொல் இடத்தை குறிக்கக்கூடிய முன்னடை சொற்களை பார்க்கிறீர்கள். இங்கே இதுவரைக்கும் ஏகப்பட்ட வார்த்தைகளை பார்த்திருக்கிறீர்கள். டில்லுக்கு வந்திருக்கிறீர்கள். டில் 11. அப்ப இந்த ப்ரீபொசிஷன் ஆஃப் டைம் டில்லுடன் முடிந்து விடுகிறது. இதற்கு பிறகு வரக்கூடியது ப்ரீபொசிஷன் ஆஃப்
place இடத்தினுடைய முன்னிடை சொல்லாக வருகிறது. Preposition of place ஆக வருகிறது. So preposition of time, the time between two particular times till is used. இரண்டு காலங்களுக்கு நடுவே பயன்படுத்தும் பொழுது till பயன்படுத்துகிறாய். The time between two particular times, இரண்டு குறிப்பிட்ட கால நேரத்தை அதற்கு நடுவே இருக்கக்கூடிய அந்த கால கட்டத்தை சொல்லுகிற பொழுது till பயன்படுத்துகிறாய். I'll wait for your telephone call till 6 p.m. இப்பொழுது 1 மணி 6 மணி வரைக்கும் உன்னுடைய டெலிபோன் காலுக்காக காத்திருப்பேன். அப்ப till என்பதே ஒரு காலத்திலிருந்து இன்னொரு காலம் வரைக்கும் அதை குறிப்பிடக்கூடியது till என்று சொல்கிறோம். அடுத்தது preposition of place, in என்றால் என்ன? இன்னும் நேரத்தை கொடுக்கிற பொழுதே இந்த மந்த் ஆஃப் ஜனவரி என்று சொல்கிறீர்கள், ஜனவரி மாதத்திலே. ஆனால் இன் என்பது இடத்தை குறிக்கிற பொழுது இன் இஸ் யூஸ்ட் வித் கண்ட்ரிஸ், சிட்டிஸ், டவுன்ஸ் அண்ட் வில்லேஜஸ். இன் என்பது ஒரு நாட்டுக்கு, நகரத்திற்கு, மாநகரத்திற்கு, கிராமத்திற்கு சொல்லுகிற பொழுது இன் பயன்படுத்துகிறாய். I live in America, he lives in Delhi, she works in a village. நான் அமெரிக்காவில் வாழ்கிறேன். I live America என்றால் தவறு, I live in America. He lives Delhi na தவறு, he lives in Delhi. She works a village என்றால் தவறு, she works in a village. ஆக இந்த இன்னுடைய முக்கியத்துவத்தை புரிந்து கொள்ளுங்கள். இன் A person is in some profession. எந்த நபர் ஒரு தொழிலை செய்து கொண்டிருக்கிறாரோ அங்கே இன் பயன்படுத்துகிறாய். She is working in Cinefield. She is working Cinefield என்றால் தவறு. She is working in software industry. He is working in ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி. எந்த துறையிலே வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறீர்களோ அந்த துறையை பற்றி குறிப்பிடுகிற பொழுது இன் பயன்படுத்துகிறீர்கள். இன் இஸ் யூஸ்ட் when someone or something in the center or in the corner and is surrounded by something. இன் எங்கே பயன்படுத்துகிறீர்கள்? ஏதோ ஒன்று நடுவிலே இருக்கிறது, ஏதோ ஒன்று குறிப்பிட்ட இடத்துல இருக்கிறது, ஏதோ ஒன்று இறுதியாக இருக்கிற பொழுது இன் பயன்படுத்துகிறாய். The new Maruti car advertisement is in the front page. புதிய மாருதி காருடைய விளம்பரம் முதல் பக்கத்திலே இருக்கிறது. அந்த லொகேஷன் சொல்கிற பொழுது இன் பயன்படுத்துகிறாய். at, அதே போன்று at நேரத்தை குறிக்கிற பொழுது at 10 o'clock என்று சொல்கிறோம், at 5 o'clock என்று சொல்கிறோம். ஆனால் at இடத்தை குறிப்பிடுகிற பொழுது we use at to tell the exact location of something. ஏதோ ஒன்று சரியாக எங்கே இருக்கிறது என்று குறிப்பிட்டு அந்த இடத்தை அடையாளம் காண்பித்து சொல்கிற பொழுது அந்த at பயன்படுத்துகிறாய். சரியான இடம் என்றால் பொதுவாக இன் சென்னை சொல்லலாம். அப்ப சென்னைக்குள்ள எங்க குறிப்பிட்டு சொல்லும்படியான இடம் எது என்று கேட்கிற பொழுது at பயன்படுத்துகிறாய். My house is at the corner of கோடம்பாக்கம் bridge. கோடம்பாக்கம் மேம்பாலத்தினுடைய மூலையிலே என்னுடைய வீடு இருக்கிறது. at the corner. கார்னர் என்றால் மூளை, at the corner என்றால் மூளையிலே. The car is parked at the railway station. என்னுடைய கார் ரயில்வே ஸ்டேஷனிலே நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. The kitchen is at the right corner of the house. ஒரு வீட்டுக்குள்ள கிச்சன் எங்கே இருக்கிறது? Where is the kitchen? My kitchen is the right corner of the house. வலதினுடைய ஓரத்திலே என்னுடைய கிச்சன் இருக்கிறது, சமையல் அறை இருக்கிறது. So next is on with the time, on Monday, on Tuesday, on Wednesday என்று சொல்கிறோம். ஆனால் on with location, say some emotional expressions on the body of a person. ஒருவன் தலையிலிருந்து கால் வரைக்கும் உடலிலே ஏதோ ஒரு பாகத்திலிருந்து தன்னுடைய உணர்வுகள், தன்னுடைய உணர்ச்சிகள், தன்னுடைய ஃபீலிங்ஸை வெளிப்படுத்துகிற பொழுது அங்கே on பயன்படுத்துகிறாய். I can see a smile on his face. அவனுடைய முகத்திலே நான் புன்னகையை பார்க்க முடிகிறது. I can see a smile on his face. On his face என்று வருகிறது. For place, locations we use on. இடத்திற்கும் on பயன்படுத்துகிறோம். There is a fire on his eyes. அவனுடைய கண்களிலே ஒரு தீப்பொறி கிளம்பி வருகிறது, அதை நான் காண்கிறேன். So when something is touching something on a surface, surface என்றால் என்ன? surface, இதுதான் surface, மேலோட்டம். அந்த மேலோட்டத்தில் ஏதோ ஒன்று தொட்டு கொண்டிருக்கிற பொழுது நாம on பயன்படுத்துகிறோம். The book is on the table. ஏனால் தொட்டி உரசி கொண்டிருக்கிறது அந்த மேலோட்டமாக இருக்கக்கூடிய நிலப்பரப்பிலே. So we took rest on the seashore. A lizard is on the wall. செவிட்டு கொண்டிருக்கிறதே பள்ளி, பள்ளி செவுத்தை
செவுத்திலே இருக்கிறது. fish came on the surface of the sea. surface என்றால் sea, கடலினுடைய மேல் பாகம், மேல் பாகத்துக்கு மேலே ஒரு மீன் வந்தது. so under என்றால் கீழே. under is used to say someone is less powerful than the other. பிரைம் மினிஸ்டர் இருக்கிறார், சீஃப் மினிஸ்டர் இருக்கிறார். யார் சக்தி வாய்ந்தவர்? பிரைம் மினிஸ்டர். சீஃப் மினிஸ்டர் கம்ஸ் அண்டர் பிரைம் மினிஸ்டர். பிரதம மந்திரி, முதலமைச்சர் பிரதம மந்திரிக்கு கீழே வருகிறார். மேனேஜர், அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர், ஹெட் மாஸ்டர், அசிஸ்டன்ட் ஹெட் மாஸ்டர். ஸோ அசிஸ்டன்ட் ஹெட் மாஸ்டர் கீழே வருகிறார். ஸோ ஷீ ஒர்க்ஸ் அண்டர் மீ, அவள் எனக்கு கீழே வேலை செய்கிறார் என்றால் என்னுடைய பதவிக்கும் அவள் பதவிக்கும் நான் அவளை விட உயர்ந்தவன். சம்திங் இஸ் பிலோ ஏ சர்ஃபேஸ், மேலோட்டமாக இருக்கிறது, ஒன்று அடியிலே இருக்கிறது ஒரு பொருள். There is a subway under the road. Subway என்றால் என்ன? ஒரு சுரங்க பாதை அந்த ரோட்டினுடைய கீழே சென்று கொண்டிருக்கிறது. surface. To as a preposition is used. To எங்கே பயன்படுத்துகிறோம்? As a position, ஒரு இடத்தை குறிப்பிட சொல்லுகிற பொழுது to சொல்லுகிறோம். I went to Delhi. So நண்பர்களே, நாம் பார்த்தது டில்லை பார்த்து விட்டோம். இதனுடன் preposition of time, முன்னடை சொல் நேரம் முடிந்து விட்டது. preposition of place, இடத்தினுடைய முன்னடை சொல்லாக இன்னை பார்த்தீர்கள், ஆட்டை பார்த்தீர்கள், ஆனை பார்த்தீர்கள், அண்டரை பார்த்தீர்கள், டூவை பார்த்தீர்கள். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற தலைப்புகளிலே preposition of place and location நாம் பார்ப்போம். இனி அதுவரை thank you very much. Welcome to AS American, the integrated English personality development class. Take your book over there and coming here to the video number 9. The topic here is preposition of location. Earlier you have seen a, an and the, right sir? Next you have seen prepositions. What is preposition? It comes before a noun or a pronoun. When two nouns are there in a sentence, preposition gives and comes before the noun or a pronoun to give a meaning. There are three prepositions are there. Preposition of time, on, in, at. Preposition of place. Then preposition of movement, across, behind, into. Right? Now we have come here to the preposition of location. Preposition of time we have finished. Preposition of location or the place. Almost 5 we have completed. Now we have come here, preposition of location, behind. Behind means what's a backside? Behind as preposition, there is a power behind him. There's a power behind him. This gentleman is a very powerful person. He has influential persons behind him, or some sort of a power, right? So there's a power behind him. Next to as preposition in position. She sits next to me. I was sitting her, she was sitting next to me. So she sits next to me. See here, she is a pronoun, right? Me is a pronoun. So this next to the preposition comes before the pronoun, right sir? Now coming here, in front of means what? Just opposite. In front of as a preposition, position. America is powerful in front of China. You take two countries, America and China. So when you compare, which is powerful? America is more powerful, isn't it? America is more powerful in front of China. You can add more, right? Okay. Now opposite as a preposition. As a preposition, position. He sits opposite me, opposite to me. He sits opposite to me. Opposite to me, right? Opposite as a preposition. Coming here, preposition of movement, around as a preposition of movement. Earth moves around the sun. Around means what is going on, right? Earth moves around the sun. Sun is in center. 9 planets are there. All the 9 planets are rounding, isn't it? Moves. So earth moves around the sun. Earth is a noun, sun is a noun, and this around comes before the sun, right? So around as a preposition. Into as a preposition of movement. Into. You are entering inside. He ran into the crowd. So he and crowd. He is a pronoun, crowd is a noun. So into means it is in the movement. Preposition movement. He
ran into the crowd. Over as a preposition of movement. A crow is flying over my head. A crow is flying over my head. Right, over my head. A crow is flying. So these are preposition of movement. And coming here, round as a preposition of movement. Round. Once again, the dogs jump around me. This is around. This is around me. It is jumping around me. Dogs jump around me. Right? Next, towards. Towards means you are moving towards something as a preposition of movement. The bus goes towards the bus stop. The bus goes towards the bus stop. It is in the movement. Bus stop is a noun, right, sir? Towards is a preposition. So preposition usually comes before a noun or a pronoun. Bus stop. So the bus is a subject. Okay, goes is the verb. Towards the bus stop. Bus goes the bus stop. Wrong. Bus goes towards the bus stop. Right? It is in the movement. Across is a preposition of movement. Across means what? Coming across. Crossing. A bike came across. A bike came across my car. A bike came across my car. So I am going in a car. The bike came across my car. It is in the movement. So behind as a preposition of movement. He drove his car behind my car. See, I am going in my car. He is driving his car. Behind my car means what? Back of my car. And here, away from. Distance, away from, as a preposition of movement. Our culture is going away from us. Our Indian culture is going away from us. We are going in for European culture. We are going in for Japanese culture. So our culture is going away from us. Away from means what is in the movement. This is a preposition. Movement. Away from is a preposition. Hope you are able to get it. So what you have seen here is behind as a preposition, and next to as a preposition of location, and in front of, opposite. These are the preposition of location. The preposition of movement are round, into, over, around, towards, across, behind, away from. Hope you are able to get it. Are you clear about it? Are you clear? Yes. So நண்பர்களே, உங்களுடைய ஒருங்கிணைந்த அகத்தாய்வு பயிற்சி, பர்சனாலிட்டி, பேச்சாங்கிலம், இலக்கண ஆங்கிலம், மேடை பேச்சு, கூட்டு விவாதம், நேர்முக பயிற்சி மற்றும் கலந்துரையாடல்கள், இவைகளுக்கு பயிற்சி அளிக்கக்கூடிய அந்த புஸ்தகம் இன்டிகிரேட்டட் இங்கிலீஷ் ப்ரோக்ராம் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இங்கே வீடியோ நம்பர் 9 வந்திருக்கிறோம். ஆரம்பத்திலே ஏ அண்ட் த என்ற சுட்டெழுத்தை பார்த்தீர்கள். அடுத்தது ப்ரீபொசிஷன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பெயர்ச்சொல்லுக்கு முன்னாடி அல்லது இன்னொரு வேறு ஒரு பிரதிபெயர்ச்சொல்லுக்கு முன்னாடி வந்து வாக்கியத்தில் அல்லது வார்த்தைக்கு ஒரு அர்த்தம் கொடுப்பது. ஐ கம் சென்னை என்றால் தப்பு, ஐ கம் ஃப்ரம் சென்னை. I live சென்னை என்றால் தப்பு, I live in சென்னை. இந்த from, in இவைகள் தான் ப்ரீபொசிஷன், முன்னடை சொற்கள் என்று சொல்கிறோம். ரெண்டு பெயர் சொற்கள் சேர்க்கிற பொழுது அல்லது ரெண்டு பெயர் உரிச்சொற்கள் சேர்க்கிற, ரெண்டு பிரதிபெயர் சொற்கள் சேர்க்கிற பொழுது, ப்ரொனவுன் சேர்க்கிற பொழுது, ரெண்டு நவுன் சேர்க்கிற பொழுது இந்த ப்ரீபொசிஷனை பயன்படுத்துகிறீர்கள். இந்த முன்னடை சொற்களான ப்ரீபொசிஷன் 3 வகைப்படுகிறது. நேரத்தை குறிக்கக்கூடிய ப்ரீபொசிஷன் ஆஃப் டைம், முன்னடை சொல் நேரத்தை குறிப்பது. உதாரணத்துக்கு ஆன், I will come on Monday. I will come at 10 o'clock. I will come in the month of July. இந்த ஆணு இன்னும் ஆட் அவைகள் எல்லாம் நேரத்தை குறிப்பிடக்கூடிய பிரதிபை முன்னடை சொற்களாக கருதப்படுகிறது. ஆகையால் அவைகள் ப்ரீபொசிஷன் ஆஃப் டைம் என்று சொல்லக்கூடிய நேரத்தை குறித்து சொல்லக்கூடிய முன்னடை சொற்கள் என்று சொல்கிறோம். அடுத்தது ப்ரீபொசிஷன் ஆஃப் லொகேஷன் என்று சொல்கிறோம். அப்ப முன்னடை சொற்கள் இடத்தை குறிப்பது. I come from Chennai. From என்பது என்ன? இடம், இடத்தை குறிப்பது. ஸோ இடத்தை குறிப்பதற்கூடிய அந்த பிரதிபெயர் சொற்கள். ஐ லிவ் இன் சென்னை, இன் சென்னை, சென்னையில் இன்னும் வந்து ரெண்டுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம், உபயோகப்படுத்தலாம். பிரதிபெயர் ப்ரீபொசிஷன் ஆஃப் டைம்,
நேரத்தை குறிப்பிடக்கூடிய முன்னடைச் சொல்லாகவும் இடத்தை குறிப்பிடக்கூடிய முன்னடைச் சொல்லாகவும் இன்னை பயன்படுத்தலாம். அதே போன்று ஆட் ஆன் இவைகளுக்கும் நீங்கள் குழம்பி விடக்கூடாது. ஃப்ரம் என்பது முன்னடைச் சொல் நேரத்தை குறிக்கிறது. ஃப்ரம் 10 o'clock என்று சொல்கிறோம், ஃப்ரம் டெல்லி என்று சொல்கிறோம். அப்ப 10 o'clock கூடயும் அந்த ஃப்ரம் பயன்படுத்துகிறோம், ஃப்ரம் டெல்லி என்றும் பயன்படுத்துகிறோம். இந்த 10 o'clock இருந்தால் ஃப்ரம் அந்த 10 மணியில் இருந்து என்று வருகிறது. ஃப்ரம் என்று ஃப்ரம் சென்னை என்றால் டெல்லி என்றால் டெல்லியில் இருந்து என்று வருகிறது. ஆக இந்த முன்னடைச் சொற்கள் நேரத்தையும் குறிக்கும் இடத்தையும் குறிக்கும். உதாரணத்துக்கு 5 பார்த்து விட்டோம். மூன்றாவது ப்ரீபொசிஷன் ஆஃப் மூமெண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய அசைவுகள், அசைந்து கொண்டிருக்கிறது, நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்லக்கூடிய ப்ரீபொசிஷனை பார்க்கிறீர்கள். அப்ப உதாரணத்திற்கு ரவுண்டு சுற்றி கொண்டே இருக்கிறார், என்னை சுற்றியே வந்து கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்கிற பொழுது உள்ளே சென்று கொண்டே இருக்கிறார், அறைக்கு சென்று கொண்டிருக்கிறார். came into the room. அப்படி ஒன்று இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்கிற பொழுது இந்த ப்ரீபொசிஷன் ஆஃப் மூமெண்ட்டை பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஏற்கனவே 5 ப்ரீபொசிஷன் முன்னடை சொல் இடத்தை பார்த்து விட்டீர்கள். இப்பொழுது 6 பிஹைண்ட் என்றால் என்ன? பின்புறமாக. பிஹைண்ட் as a preposition, பின்புறம் என்பது முன்னடை சொல்லாக. there is a power behind him, அவனுக்கு பின்னால் மிகப்பெரிய ஒரு சக்தி இருக்கிறது. there is a power behind him, அவனுக்கு ஒரு சக்தி இருக்கிறது அவன் பின்னால். பின்னால் என்ற பிஹைண்ட் இங்க ஹிம்முக்கு முன்னாடி போட்டு விடுகிறீர்கள். நெக்ஸ்ட் டு என்றால் என்ன? அடுத்ததாக. நெக்ஸ்ட் டு as a preposition position, இந்த முன்னடை சொல் இடத்திற்கு வருகிறது. நெக்ஸ்ட் டு என்றால் அடுத்தது. இங்கே ஒரு பையன் உட்கார்ந்திருக்கிறார், இங்கே ஒரு நண்பர் உட்கார்ந்திருக்கிறார், எனக்கு அடுத்ததாக இன்னொருவர் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார் என்று சொல்லுகிற பொழுது she sits next to me. இந்த next to me இங்க பாருங்க, she என்பது ஒரு பெயர்ச்சொல், me என்பது she என்பது ஒரு பிரதிபெயர்ச்சொல் pronoun என்று சொல்கிறோம், me என்பது ஒரு pronoun பிரதிபெயர்ச்சொல் என்று சொல்கிறோம். இந்த பிரதிபெயர்ச்சொல்லுக்கு முன்னால் next to அடுத்ததாக வந்து அந்த வாக்கியத்திற்கு ஒரு முழு அர்த்தத்தை கொடுக்கிறது. சோ அடுத்ததாக in front of என்றால் என்ன? எதிராக. In front of as a preposition position. America is more powerful than more powerful in front of China. In front of என்றால் என்ன? எதிராக. சைனாவையும் அமெரிக்காவும் எதிராக வைத்து பார்க்கிற பொழுது அமெரிக்கா சைனாவை விட வலிமையானதாக இருக்கிறது. ஸோ இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் சைனா பாருங்க, அமெரிக்கா ஒரு பெயர்ச்சொல், சைனா ஒரு பெயர்ச்சொல். இந்த சைனாக்கு முன்னாடியாக இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் வருகிறது, எதிராக என்று வருகிறது. அடுத்தது ஆப்போசிட் என்றால் என்ன? இதுவும் எதிராக. Opposite as a preposition position. He sits opposite to me. அவன் எனக்கு எதிராக உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறான். He sits me என்றால் தவறு. He sits opposite to me, எனக்கு எதிராக உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறான். அடுத்தது preposition of movement என்றால் ஒரு அசைவு இருந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். Around என்றால் என்ன? சுற்றி 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 கொண்டே இருக்கிறது. Around as a preposition of movement, அசைவு. Earth moves around the sun. இந்த பூமி இந்த சூரியனை சுற்றி கொண்டே இருக்கிறது. Around the sun. இந்த சன்னுக்கு முன்னாடி அரவுண்ட் வந்து விடுகிறது. இந்த அரவுண்ட் என்பது சுற்றி. இது preposition of movement என்று சொல்லக்கூடிய முன்னடை சொல் அசைவு என்று வருகிறது. into as a preposition of movement என்றால், into என்றால் ஏதோ ஒன்றுக்குள்ளே நுழைந்து கொண்டிருப்பது. he ran into the crowd, அவன் கூட்டத்திற்குள்ளே ஓடினான். உள்ளே சென்று கூட்டம் நிறைய பேர் இருக்கிறது, ஆயிரக்கணக்கான பேர் இருக்கிறார்கள். ஒரு தீபாவளிக்கு டி நகருக்கு சென்றீர்கள் என்றால் லட்சக்கணக்கில் இருக்கிறார்கள். அந்த கூட்டத்தில் உள்ளே புகுந்தான். he ran into the crowd. into ஆக into என்பது preposition of movement என்று வருகிறது. ஓவர். ஓவர் என்றால் என்ன? மேலே ஒன்று கொண்டிருக்கிறது. the crow is flying over my head. அந்த காக்கா என்னுடைய மேலே பறந்து கொண்டிருக்கிறது. மேலே என்று சொல்வது இந்த preposition of movement என்று வருகிறது. ஏனென்றால் இது அசைவுகளிலே இருந்து கொண்டிருக்கிறது. அடுத்தது round என்றால் என்ன? அதுவும் சுற்றிலும் என்று வருகிறது. the dogs jump round me. என்னை சுற்றி நாய்கள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறது? குதித்து கொண்டிருக்கிறது என்று வருகிறது. towards என்றால் என்ன? உன்னை நோக்கி வந்து கொண்டிருப்பது. towards உன்னை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இதே as a preposition of movement, the bus goes towards the bus stop. bus stop என்பது ஒரு எல்லை, அதை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது பஸ். towards என்றால் என்ன? ஒன்றை நோக்கி. across என்றால் என்ன?
குறுக்கால் என்று சொல்கிறோம். குறுக்கால். A bike came across my car. நான் காரில் சென்று கொண்டிருக்கிற பொழுது குறுக்கால் ஒரு பைக் வந்தது. அடுத்தது behind என்றால் என்ன? பின்புறம். பார்த்து விட்டீர்கள். He drove his car behind my car. நான் காரில் சென்று கொண்டிருக்கிறேன், பின்னாடி அவனுடைய கார் வந்து கொண்டே இருக்கிறது, பின்னாடி வந்து கொண்டே இருக்கிறது. behind என்றால் பின்புறமாக. away from என்றால் என்ன? ஒன்றிலிருந்து போய்கொண்டே இருப்பது, ஒன்றை விட்டு அகன்று சென்று கொண்டே இருப்பது. our culture is going away from us. நம்மளுடைய கலாச்சாரம், தமிழர்களுடைய பண்பாடு, இந்தியர்களுடைய கலாச்சாரம் நம்மை விட்டு சென்று கொண்டே இருக்கிறது. away from us என்று பார்த்தீர்கள். ஸோ நண்பர்களே, இங்கே ப்ரீபொசிஷன் ஆஃப் டைம், நேரத்தை குறிக்கக்கூடிய முன்னடைச்சொல், இடத்தை குறிக்கக்கூடிய முன்னடைச்சொல், அசைவுகளை குறிக்கக்கூடிய முன்னடைச்சொற்கள் ப்ரீபொசிஷன் என்று சொல்கிறோம். இவை அனைத்தையும் பார்த்தீர்கள். இப்பொழுது நமக்கு தமிழிலே ஒவ்வொரு மாணவரும் மாணவியும் வந்து சொல்வார்கள். ஸோ இங்கே பிரியங்கா அவர்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் தமிழிலே எளிய முறையிலே என்ன கற்றுக்கொண்டார்கள், அவர்கள் இங்கே ஆங்கில பயிற்சி பெற வந்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் சொல்வார்கள். குட் ஈவினிங் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸில் என்ன பார்த்தோன்னா, ப்ரிப்போசிஷன் வந்து லொக்கேஷன், மூமெண்ட் ரெண்டும் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது, அந்த ப்ரொனவுன். ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லொக்கேஷனில் வந்துட்டு பிஹைண்டு, இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப், இன் டூ. குட் ஈவினிங் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸில் என்ன பார்த்தோன்னா, ப்ரிப்போசிஷன் வந்துட்டு லொக்கேஷன், மூமெண்ட்டில் வந்துட்டு எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது. ஃபஸ்ட்டு வந்து லொக்கேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா பிஹைண்டு, இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃபு, அப்புறம் ஸோ நாம் இப்பொழுது பார்த்தது ப்ரீபொசிஷன் ஆஃப் டைம், ப்ரீபொசிஷன் ஆஃப் லொகேஷன், ப்ரீபொசிஷன் ஆஃப் மூமெண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த முன்னிடைச்சொல் நேரம், முன்னிடைச்சொல் இடம், முன்னிடைச்சொல் அசைவுகள். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் புதிய பாடத்தை பார்ப்போம். அதுவரை தேங்க்யூ வெரி மச். Speaking, it is about your interview skills, it's about your group discussion, everything combined together. And you have come here to the video number 10, English Integrated Personality. So far we have seen about the articles, a, an and the, definite article and indefinite article, where to use. Then you have come to preposition. How many prepositions are there? Preposition of time, preposition of place, preposition of movement. Preposition of time, it says about what? On Monday, in the month of July, at 5 o'clock. Then preposition of place, yes, from Delhi, above, behind. And preposition of movement, round, over. Now we have come here to the most important. In grammar, the most important, I am saying once again, it is the tenses. What do you mean by tenses? It is a sort related to time. Three tenses are there: present, past, present and future. You can say like that. Present is the time now, past is the some action which has got over, and the future is the future action which is going to happen. So tenses, classically you are dividing it into three tenses: present, past and future, which is most important in your grammatical English, which is most important for communication. Right here, tenses are the time. Do you believe that? Do you agree with that? Tenses are the time. The time is divided into three sections. You agree with that? Time is divided into three sections. The time with the action is called the tenses. Time with action, right? Time is divided into 2, 3, and the time with action is called tenses. Tenses mean movement with the time. Tenses means movement with the time. Tenses are divided into three sections: present tense, past tense, and future tense. Three tenses. Agree with that? So, further, each tense is divided into 4 divisions. 3 divisions: present, past, and future. Each tense is divided into 4 sections. What are they? See, present, past, future. You call it as ordinary present, ordinary past, ordinary future, right? You can take it as 1. You can take it as ordinary past 2. Third, ordinary future as part 3. Then you can go in for ordinary present continuous 4. Ordinary past continuous number 5.
Ordinary future continuous as 6. 6 divisions you have seen. 7th, present perfect tense as 7. Past perfect tense as 8. Future perfect tense as 9. Present perfect continuous as 10. Past perfect continuous as 11. Future continuous as 12. You got it? So 3 divisions. Further, each 3 divisions, that is the present, past and future, subdivided into 4 divisions, subdivisions, right? So totally you have 12. So here, present tense, past tense and future. You take an ordinary, any action verb, speak. Speak is a present tense or past tense? Present tense. Speaks. It is a singular verb. Singular verb. When you use he, she, it, or when you use the name of the person, maybe Ram or Rani or dog, you use speaks. Does. Is it present tense or past tense? Once again, for he, she, it, does. And does not speak, sorry, does not speak. It is a present or past or future, does not speak. Present tense, he doesn't speak to me. Do not speak. Is it present tense or past tense or future? It is a present tense, right? In the past tense, speak changes into spoke. Speaks changes into spoke. Doesn't speak changes into didn't speak. Do not speak changes into didn't speak. Right, sir? In future, speak changes into will speak. Speak changes into, you can say shall speak. Will speak or shall speak, right? For I and we, you can use shall speak. For all other pronouns, you can use will speak. Must speak. Does it come in the future? Yes, sir. Can speak. Yes, sir. It's a modal verb. Would speak. Yes, it's also related to future. May speak. It's also related to future. Right, sir? Present tense, past tense, future. Ordinary present tense, ordinary past tense, ordinary future tense. Right? You're taking the verb speak as an example and you say speak, speaks, does not speak, do not speak, right? And spoke, didn't speak, will speak, shall speak, might speak, should speak, could speak. It all related to future. Now come here to the ordinary present continuous. Am speaking, is speaking, are speaking. This am joins only with I am speaking. He, she, it, or the name of the person in singular, you are using is speaking. When it is in plural, they are speaking. Ram and Rahim are speaking. And in past tense, am speaking changes into was speaking. Is speaking changes into was speaking. Are speaking changes into were speaking. In future, am speaking changes into will be speaking. Future, is speaking changes into shall be speaking, may be speaking, must be speaking, should be speaking. All these are related to future continuous. Right, sir? Are you clear about the 3 divisions over here and the 6 subdivisions? All this, right, sir? And coming here, we have come here to the present perfect tense. See, as the name suggests, present, perfect, the action is completed perfectly, and tense, right? Present perfect tense, past perfect tense, future perfect tense. So in this present perfect tense and past perfect tense and future perfect tense, the most important word you are using is the helping verb has and have. Has and have, right? For the present perfect. And in the past perfect you are using had. And future perfect you are using will have and shall have. You got it, sir? So present perfect tense, an action which has got over in a perfect way. See, I have gone to Delhi. See, for example, he has spoken means what? The action is completed, but the action you want to bring it now in the present. So you're using has spoken. The spoken is the third form of verb. Speak, spoke, spoken. So he has spoken. For he, she, it, you're using has. Is a singular verb, singular helping verb, has. And you're using past participle. Mind you, the spoken is not a verb.
Speak, spoke is the verb. Spoken is not a verb, right? Spoken is a past participle. And you're using has spoken. For other, for I, you are using have. I have spoken. We have spoken. You have spoken. They have spoken. Ram and Rahim have spoken. Right, sir? So the past perfect of has spoken is had spoken. Hadn't spoken. Had spoken means what? He had spoken already. When you're using the words already, he had just spoken to me. When two actions are there, whichever the action has happened first, there you're using this past perfect, right? I came here after I had spoken to him, right? I came here after I had spoken to him. So which action has happened first? I came here after I had spoken to him. So had spoken, that is the first action. Then I came. Whenever the first action happens, you are using the past perfect, right, sir? Now coming here, has spoken. What is the future perfect? Will have spoken. I will have spoken means what? I will have spoken. In future, in a particular time, within a particular time, I will have bought a house, for example, by 2020. I will have purchased a house. I will have purchased a house. So, in future, within a particular time, I will do one thing that is called future perfect. In future, one action will be perfectly get over within a particular time, that you are using future perfect tense. So, has spoken, will have spoken, shall have spoken, must have spoken, would have spoken, should have spoken. All these phrases are future perfect tense. Are you clear? Now coming here, present perfect continuous. Once again, when perfect is there, then you are using has and have. Right? Present, once again, it should be has and have. Past perfect, you should use had. And the verb plus ing should be there. Have been speaking, has been speaking, have been speaking. They have been speaking for 10 hours. Been speaking for 1 hour, right? So, something continuously happening till now. From the past till now, I have been working in this company for 10 years. From the past till now, some action you are doing continuously, there you are using have speaking. In this format you are using, right? I have been working in this company. I have been living in India for 10 years. I have been studying about, I have been learning about computers for the last 10 months, right? Something continuously, one action is going on from a particular time till now, there you are using present perfect continuous. And what is the past perfect continuous? So once again, speaking, has been speaking. So been is a past participle. Speaking is a present, what is that? It is a gerund, it is not a verb. This been is also not a verb. Speaking is not a verb, and have and has are the verbs. For singular you are using has. For plural you are using have. Now coming here to the past perfect continuous, had been speaking. See, for example, from 2000 to 2005, I had been speaking in Hindi. So from one particular time to one particular time, I had been continuously doing some action. Had been, right, sir? Now coming here in future, will I be speaking? In future, in particular time, I would continuously doing that work. I will have been living in Chennai for 10 more years. So in future, for 10 more years, I will have been living. So you're saying in future also you'll be living in a particular area. So should have been speaking, must have been speaking, all these phrases can be used for what? Future perfect continuous. So my dear friends, the most important in English or in your communication, the tenses play an important role. Unless you are master in tenses, these 12 boxes are there. 3 divisions and 12 subdivisions. You must understand where these 12 subdivisions are to be. Either in your spoken or in your written. The most important. Present, past and future. And here comes the singular and plural verbs. When the subject is singular, you are using is, has, does, eats, speaks. If it is in plural, if the subject is in plural, you are using do, have, eat, are. So they are plural verbs and they are singular verbs. So this you have to be masters. So what we have seen in short,
to summarize, tenses, 3 divisions. Each 3 divisions goes in for 12 subdivisions, and each subdivisions they play an important role on their own according to that. So what do you mean by tense? Tense is a time with action. Tense is a time with action, right? So these verbs means what? Action. Action verbs are speak, eat, go. And auxiliary verbs, what are they? It is the be verbs. Am, is, past tense of am is, was, future is, will be. So next is a helping verb, has, have, do, does, did. Then modal verbs, could, should, do, would. So all these verbs, either action verbs, auxiliary verbs, helping verb, modal verb, all can be put into this category in this 12 divisions. Especially the modal verbs comes in under future, and the past comes under the past division, and the present comes under the present divisions. Hope you are able to get it. Are you clear about it? We have taken an example of speak. Speak as a verb, right? You can take any number of verbs and you can go in for, right? So I request the gentleman to come forward and tell, Mr. Kotishwaran to come forward and tell what he is able to understand from this class, and he has to brief it. And next you come, sir. You come, and next you come, right, sir? Let us start. Yes, please come forward. Introduce your name and tell which country are you planning to go for your further studies, and tell about these tenses. Good evening, everybody. I am Kotishwaran. Yeah, I have come here to study IELTS preparatory course. I am planning to go to Australia to take up a job assignment. Thank you. Today we are going to see about the tenses. Tenses is a very important subject in English grammar. Today we are going to see about tenses, and tenses are action with time. So they can be broadly classified into three categories, that is the past, present, and future. And these three are furthermore divided into 4 subdivisions each, totally making into 12 subdivisions. And they can be classified as written behind, right? So the first example taken was speak, the verb. So speak is the ordinary present tense, and the past tense for speak is spoke, and for the ordinary future tense will be will speak, right? And so the next section is ordinary present continuous, the same verb we take. So here it comes as am speaking or is speaking. So the ordinary past continuous and the ordinary future continuous will be speaking, shall be speaking, and the rest. So the next section is present perfect tense. Here we are using has or have spoken. So the past perfect tense would be had spoken, and the future perfect will be will have spoken. So the present perfect continuous, in the previous section the action had already been finished. So the next section is present perfect continuous. Here the action is not over, so it is still being performed. So we add the ing, right? So it can be said as have been speaking or has been speaking. And for past perfect continuous it's had been speaking, and future perfect will have been speaking or should have been speaking. Thank you very much. American integrated என்று சொல்லக்கூடிய ஒருங்கிணைந்த அகத்தாய்வு பர்சனாலிட்டி, கம்யூனிகேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய பேச்சு ஆங்கிலம், மேடை பேச்சு ஸ்டேஜ் ஸ்பீக்கிங், கார்ப்பரேட் ஆங்கிலம் மிகப்பெரிய நிறுவனத்திலே எப்படி பேசுவது, நேர்முக தேர்வு இன்டர்வியூ, குரூப் டிஸ்கஷன் கூட்டு விவாதம், சோஷியலைசேஷன் சமுதாய ரீதியாக எப்படி இணங்கி மற்றவர்களுடன் பேசுவது, இவைகளில் இந்த புக்கிலே இருக்கிறது. நீங்கள் வீடியோ நம்பர் 10க்கு வந்திருக்கிறீர்கள். சுற்றெழுத்துக்கள் என்று சொல்லக்கூடிய ஏ அண்ட் த, ப்ரீபொசிஷன் கூடிய முன்னடை சொற்கள் ஆன், இன், அட். ப்ரீபொசிஷன் என்றால் என்ன? இது ப்ரீபொசிஷன் ஆஃப் டைம்,
on Monday என்று சொல்கிறோம், at 10 o'clock என்று சொல்கிறோம், in the month of July என்று சொல்கிறோம். அதே போன்று preposition of place என்று சொல்லக்கூடிய முன்னடை சொற்கள் இடம், on first floor, at corner of the house, at the corner of the bridge, in Chennai. ஆக குறிக்கக்கூடிய பிரதிய முன்னடை சொற்கள் preposition, place குறிக்கக்கூடிய முன்னடை சொற்கள் preposition. அப்புறம் மூமெண்ட், அசைந்து கொண்டிருக்கிறது, என்னை சுற்றிலும் வந்து கொண்டு, பூமியை சுற்றி, சூரியனை சுற்றி பூமி சுற்றி கொண்டிருக்கிறது. எப்படி சொல்லி, the earth revolves around the sun, right? அது ஒரு இயக்கமாக, ஒரு சுழற்சியாக சுற்றி கொண்டே இருக்கிறது. அது preposition of movement என்று சொல்கிறோம். அடுத்தது ஆங்கிலத்தில் மிக மிக முக்கியம், tenses. இந்த ஆங்கிலத்திலே டென்சஸ் மிக மிக முக்கியமானதாக இருக்கிறது. டென்சஸ் என்றால் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது, காலங்கள் என்று சொல்கிறோம் தமிழிலே. டென்சஸ் ஆர் த டைம். காலங்கள் என்பது நேரத்தை குறிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. The time is divided into 3 sections. இந்த நேரம், டைம், 3 பிரிவுகளாக இருக்கிறது. நேரம், இறந்த காலம், எதிர்காலம், நிகழ்காலம். The time with the action is called the tenses. அந்த நேர காலம், நேரம் செய்கை, நேரம் செய்கை, அதுதான் டென்ஸ். நேரம் சாப்பிடுவது, ஒரு செய்கை சாப்பிடுவது, நேரம், ரெண்டும் கலந்து டென்சஸ் என்று சொல்லக்கூடிய வினை காலங்கள். டென்சஸ் மீன் மூமெண்ட் வித் டைம். டென்சஸ் என்றால் என்ன? நேரத்துடன் ஒரு செய்கை செய்து கொண்டிருப்பதுதான் இந்த டென்சஸ். டென்சஸ் ஆர் டிவைடட் இன்டு 3 செக்ஷன்ஸ். காலங்கள் 3 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. பிரசன்ட் டென்ஸ் நிகழ்காலம், பாஸ்ட் டென்ஸ் இறந்த காலம், ஃபியூச்சர் டென்ஸ் எதிர்காலம். ஃபர்தர் மேலும் each tense is divided into 4 divisions. ஒவ்வொரு அந்த 3 காலங்களும் 4 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. உதாரணத்திற்கு ஆர்டினரி பிரசன்ட் சாதா நிகழ்காலம், ஆர்டினரி பாஸ்ட் சாதா இறந்த காலம், ஆர்டினரி ஃபியூச்சர் சாதா எதிர்காலம், ஆர்டினரி பிரசன்ட் கண்டினியூஸ் சாதா நிகழ்கால தொடர் வாக்கியங்கள், ஆர்டினரி பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் சாதா இறந்த கால தொடர் நிகழ்ச்சி, ஆர்டினரி ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் சாதா எதிர்கால தொடர் வாக்கியம் அல்லது வினைச்சொல். அடுத்து பிரசன்ட் பர்ஃபெக்ட், ரொம்ப முக்கியம். பர்ஃபெக்ட் என்றால் என்ன? தெளிவாக ஒரு செய்கையை செய்திருக்கிறாய். நான் போயிருக்கேன், வந்திருக்கேன், படிச்சிருக்கேன், பட்டம் பெற்றிருக்கிறேன், ஒரு காரியத்தை செய்திருக்கிறேன் முழுமையாக என்று சொல்கிற பொழுது இந்த பர்ஃபெக்ட் யூஸ் பண்ணுகிறாய். இந்த பர்ஃபெக்டை பயன்படுத்தும் பொழுது அந்த வினைச்சொல் இறந்த கால எச்சமாக இருக்க வேண்டும். ஸ்போக்கன் என்று சொல்லக்கூடிய 3வது வடிவ வினைச்சொல் வர வேண்டும். கூட என்ன வர வேண்டும்? ஹேவ், ஹேஸ். ஹேவ்னா நான் வைத்திருக்கிறேன், அந்த ஐ ஹேவ் எ பென், அந்த ஹேவ் அல்ல. இந்த ஹேவ் என்பது, இந்த ஹேஸ் என்பது அது ஒரு உதவி செய்யக்கூடிய வினைச்சொல்லாக வருகிறது. ஒரு காலத்திலே ஒரு செய்கையை முழுமையாக முடித்திருக்கிறேன் பொழுது இந்த ஹேஸ், ஹேவ் கூட இந்த இறந்த கால எச்சத்தை பயன்படுத்துகிறாய். பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் டென்ஸ். பாஸ்ட் என்றால் என்ன? இறந்த காலம். பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் என்றால் had spoken. So present perfect tense என்றால் நிகழ்கால எச்சம் பயன்படுத்துகிறோம். அதாவது ஒரு காரியத்தை நிகழ்காலத்தில் சொல்கிற பொழுது அதை கச்சிதமாக முடித்திருக்கிறாய். பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் என்றால் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது இறந்த காலத்திலே ஒரு காரியம் முடித்து அதோடு விட்டு விடுகிறாய். ஃபியூச்சர் பெர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் என்றால் என்ன? எதிர்காலத்திலே ஒரு காரியத்தை செய்வேன், செய்து முடித்திருப்பேன் என்று சொல்கிற பொழுது. உதாரணத்துக்கு இந்த பிரசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் என்றால் நான் டிகிரி முடித்திருக்கிறேன். ஒரு நேர்முக தேர்வுக்கு செல்கிறீர்கள், உங்க சர்டிபிகேட்டை காண்பிக்கிறீர்கள், நான் டிகிரி பிஇ முடித்திருக்கிறேன், இதை வைத்து எனக்கு ஒரு வேலை கொடுங்கள். இறந்த காலத்திலே ஒரு காரியத்தை முடித்திருக்கிறேன், இந்த முடித்த காரியத்தை வைத்து எனக்கு ஏதோ ஒரு வேலை கொடுங்கள் என்று சொல்கிற பொழுது இந்த பிரசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் டென்ஸை பயன்படுத்துகிறாய். பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் என்றால் என்ன? இறந்த காலத்திலே ஒரு செய்கையை செய்தேன், அது இறந்த காலத்துடன் முடிந்து விட்டது, அதை நிகழ்காலத்தில் உபயோகப்படுத்துவதில்லை. ஐ ஹேட் ஃபினிஷ்ட் மை டிகிரி என்றால் என்ன? டிகிரி பட்ட படிப்பை முடித்து விட்டேன், இப்பொழுது அதற்கு சம்பந்தம் இல்லை என்று சொல்கிற பொழுது இந்த பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் டென்ஸை யூஸ் பண்ணுகிறாய். ஃபியூச்சர் பெர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் எங்கே பயன்படுத்துகிறாய் என்று பார்க்கிற பொழுது எதிர்காலத்திலே ஒரு குறிப்பிட்ட கால நேரத்திற்குள் ஒன்றை செய்து முடித்திருப்பேன். 2020 நான் ஒரு வீடு வாங்கி இருப்பேன். I will have purchased a house by 2020 என்று சொல்கிறாய்.
2017 நான் டிகிரியை முடித்திருப்பேன். ஐ வில் ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் மை டிகிரி பை 2018 என்று சொல்கிறாய். அடுத்து பிரசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் என்றால் என்ன? இறந்த காலத்திலே ஆரம்பித்து நிகழ்காலம் இப்பொழுது வரைக்கும் ஒரு நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே இருக்கிறது என்று சொல்கிற பொழுது இந்த பிரசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸை பயன்படுத்துகிறாய். நான் இந்த நிறுவனத்திலே 10 ஆண்டு காலமாக வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறேன். I have been working in this company for 10 years என்று சொல்கிறாய். பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் என்றால் என்ன? இறந்த காலத்திலே ஆரம்பித்து இறந்த காலத்திலே ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்திலே காரியம் முடிந்து விரிக்கிறது என்று சொல்கிற பொழுது பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் என்று சொல்கிறாய். நீங்க என்ன சொல்றீங்க? I had been studying MA in Lilac College from 1990 to 1993 என்று சொல்கிறீர்கள். 1993 வரைக்கும் நான் தொடர்ச்சியாக அந்த ஆண்டு காலத்திலே படித்து கொண்டிருந்தேன். ஃபியூச்சர் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் எதிர்காலத்திலே ஒரு குறிப்பிட்ட காரியத்தை செய்து கொண்டே இருப்பேன் என்று சொல்கிற பொழுது இந்த ஃபியூச்சர் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸை யூஸ் பண்ணிக்கிறீர்கள். ஸோ இங்கே ப்ரெசன்ட் டென்ஸ், பாஸ்ட் டென்ஸ், ஃபியூச்சர் மொத்தம் பாருங்க 12 பிரிவுகள் இருக்கிறது. 3 பத்திகள், எத்தனை வரிசைகள்? 4 வரிசைகள், மொத்தம் 12 பிரிவுகள். ரைட்டா? சப்டிவிஷன்ஸ். இந்த பிரசன்ட் டென்ஸ், ஆர்டினரி பிரசன்ட் டென்ஸ் என்றால் சாதா நிகழ்ச்சி, சாதா நிகழ்காலம். சாதா நிகழ்காலம் என்றால் என்ன? ஸ்பீக் என்றால் ஒரு செய்கை வினைச்சொல், அதை ஒரு மாடலாக எடுத்துக்கொள்கிறோம். ஸ்பீக்ஸ் எஸ் சேர்த்திக் கொள்கிறோம். எங்கே எஸ் சேர்த்திக் கொள்கிறீர்கள்? அவன், அவள், அது என்பது எழுவாய் சப்ஜெக்டாக வருகிற பொழுது ஸ்பீக்ஸ். அது பன்மையாக வருகிற பொழுது ஸ்பீக். ஐ கூட எப்பொழுதும் ஸ்பீக். ஐ ஒரு விதிவிலக்கு. வி ஸ்பீக், யூ ஸ்பீக், ஹீ தே ஸ்பீக் என்று வருகிறது. அமெரிக்கன் ஸ்பீக் பன்மையிலே வருகிற பொழுது ஸ்பீக். ஸ்பீக்ஸ் என்பதை எங்கே பயன்படுத்துகிறீர்கள்? ஹீ ஸ்பீக்ஸ், ராமா ஸ்பீக்ஸ், ராணி ஸ்பீக்ஸ், எஸ் சேர்த்திக் கொள்கிறாய். டஸ் நாட் ஸ்பீக், ராமா டஸ் நாட் ஸ்பீக், ஹீ டஸ் நாட் ஸ்பீக், தே டு நாட் ஸ்பீக், அவர்கள் பேசுவது இல்லை. ரைட்டா? டு நாட் ஸ்பீக். இங்கே டு நாட் ஸ்பீக் என்றால் எப்பொழுதும் இல்லை. ஐ டு நாட் ஈட் நான் வெஜிடேரியன் என்றால் என்ன? எப்பொழுதும் நான் அசைவம் சாப்பிடுவதில்லை. இந்த டு நாட் ஒரு காரியம் வினைச்சொல் பயன்படுத்துகிற பொழுது நீ எந்த காலத்திலும், இறந்த காலமா நிகழ்காலத்திலும் அந்த காரியத்தை இதுவரை செய்ததில்லை என்று சொல்கிற பொழுது டு நாட் ஸ்பீக்கை பயன்படுத்துகிறாய். ஐ டு நாட் டிரைவ் ஏ கார் என்றால் என்ன? நான் கார் ஓட்டுவதில்லை. இதே இந்த ஸ்பீக்கினுடைய இறந்த காலம் பாருங்க, ஸ்போக்காக மாறிவிடுகிறது. ஸ்பீக்ஸுடைய இறந்த காலம் ஸ்போக்காக மாறிவிடுகிறது. டஸ் நாட் ஸ்பீக், டு நாட் ஸ்பீக் என்னவாக மாறிவிடுகிறது? டிட் நாட் ஸ்பீக். அதே போன்று எதிர்காலம் ஃபியூச்சர், ஸ்பீக்கினுடைய ஃபியூச்சர் வெர்ப் என்னன்னு பார்த்தீர்கள் என்றால் வில் ஸ்பீக். அடுத்தது டஸ் நாட் ஸ்பீக், டு நாட் ஸ்பீக் அனைத்திற்கும் வில் ஸ்பீக், ஷால் ஸ்பீக், மஸ்ட் ஸ்பீக், கேன் ஸ்பீக், வுட் ஸ்பீக், மே ஸ்பீக். இந்த ஸ்பீக்கு பதிலாக ஈட், கோ, ஸ்டடி, கம், ரைட் போன்ற எந்த வினைச்சொற்களையும் நீங்கள் பயன்படுத்தலாம். ரைட்டுங்களா சார்? அடுத்ததாக ஆர்டினரி பிரசன்ட் கண்டினியூஸ். ஆர்டினரி பிரசன்ட் கண்டினியூஸ் என்றால் என்ன? சாதாரண நிகழ்தொடர் வார்த்தைகள். அதற்கு முன்னாடி ஆம், இஸ், ஆர் வர வேண்டும். இஸ் ஆம் ஸ்பீக்கிங், ஐ கூட எப்பொழுதும் ஜோடி ஆம். ஐ ஆம் ஸ்பீக்கிங், ஹீ இஸ் ஸ்பீக்கிங், சீதா இஸ் ஸ்பீக்கிங், தே ஆர் ஸ்பீக்கிங். இவைகள் அனைத்தும் நிகழ்கால சாதா தொடர். இதனுடைய இறந்த காலம் என்ன? ஆம் ஸ்பீக்கிங்கோட இறந்த காலம் என்ன? ஐ ஆம் ஸ்பீக்கிங்கோட இறந்த காலம் I was speaking. He is speaking உடைய இறந்த காலம் he was speaking. They are speaking உடைய இறந்த காலம் they were speaking என்று சொல்ல. அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள், அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருப்பார்கள். I am speaking உடைய எதிர்காலம் என்ன? will be speaking, shall be speaking, may be speaking, must be speaking, should be speaking. இவைகள் அனைத்தும் எதிர்காலத்தில் ஒரு காரியம் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கும் என்று சொல்கிற பொழுது இதை பயன்படுத்துகிறாய். சோ என்னென்ன பார்த்துட்டு 6 பார்த்து விட்டாய். ஆர்டினரி ordinary past, ordinary future, ordinary present continuous, ordinary past continuous, ordinary future continuous பார்த்து விட்டாய். இப்பொழுது மிக மிக முக்கியமான பர்ஃபெக்ட் தெளிவான என்ற பிரிவுக்கு வருகிறாய். பிரசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் என்றால் என்ன? நிகழ்கால தெளிவான காலம். has spoken, has have வரணும். he she it அவன் அவள், அதுக்கு has வர வேண்டும். spoken என்பது 3வது ஃபார்ம் verb. speak, spoke, spoken அந்த 3வது ஃபார்ம் போட வேண்டும். have spoken, he she it க்கு has, I we you they க்கு have. ரைட்டுங்களா? he has spoken, they have spoken. இதனுடைய இறந்த காலம் என்ன? they had spoken, they hadn't spoken. ஃபியூச்சர் என்ன? எதிர்காலத்திலே will have spoken, shall have spoken, must have spoken, would have spoken, should have spoken என்று வருகிறது.
அடுத்ததாக present perfect continuous. ஒரு காரியம் தொடர்ந்து இறந்த காலத்திலே ஆரம்பித்து நிகழ்காலம் இப்பொழுது வரைக்கும் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்று நேர காலத்துடன் சொல்கிற பொழுது இந்த present perfect continuous சொல்கிறாய். உதாரணத்திற்கு இவர்கள் கல்லூரியிலே படித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். எந்த ஆண்டு சேர்ந்தீர்கள்? 2013 அல்ல, 2013 2016 வரை 15 வரைக்கும் நான் அந்த கல்லூரியிலே படித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொல்கிற பொழுது எப்படி சொல்வீர்கள்? I have been studying, I have been learning, I have been going, I have been studying, be in that college, right? For the past 3 years என்று சொல்கிறாய். had been speaking என்று சொல்கிற பொழுது இந்த past perfect continuous எங்கே பயன்படுத்துகிறாய் என்று பார்க்கிற பொழுது இறந்த காலத்திலே ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திலிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் ஒரு காரியத்தை செய்து கொண்டிருந்தேன் என்று நேரத்தை குறிக்கிற பொழுது, இப்போ டிசிஎஸ்ல நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் 2005 2010 வரைக்கும். எப்படி சொல்லுவேன்? I had been working in TCS, I had been working in TCS from 2005 to 2010, 2005 2010 வரைக்கும் டிசிஎஸ்ல வேலை செய்து கொண்டே இருந்தேன் என்று சொல்கிறாய். சரி, இப்ப டிசிஎஸ்ல 2010 2015 வரைக்கும் வேலை செய்து கொண்டிருந்தாய். சரி, 2010 இனி 2020 வரைக்கும் டிசிஎஸ்லயே வேலை செய்து கொண்டிருப்பேன் என்று சொல்கிற பொழுது எப்படி சொல்லுவேன்? I will have been working in TCS for 10 more years, இன்னும் 10 ஆண்டு காலத்திற்கு அந்த நிறுவனத்திலே வேலை செய்து கொண்டிருப்பேன் என்று சொல்கிற பொழுது will have been working in that company for 10 more years என்று சொல்கிறாய். ஸோ நண்பர்களே, காலங்கள் டைம், டென்சஸ் டைம். டென்சஸ் என்பது நேரம் பிளஸ் செய்கை. நேரமும் செய்கையும் சேர்ந்து வருவதுதான் அந்த செய்கை. அந்த செய்கைக்கு 3 காலங்கள் இருக்கிறது: நிகழ்காலம், எதிர்காலம். நிகழ்காலம் 4 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்ட சாதா நிகழ்காலம், சாதா நிகழ் கண்டினியூஸ், present perfect, present perfect continuous. இறந்த காலம் 4 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது: ordinary past, ordinary past continuous, past perfect, past perfect continuous. எதிர்காலம் 4 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது: சாதாரண future continuous, ordinary future tense, ordinary future continuous, future perfect, future perfect continuous என்று 4 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. Hope you are able to understand. Are you clear about it? So I request one gentleman to come forward. Yes, please come forward. நீங்க வாங்க, உங்களிடம் கேள்விகள் கேட்பேன், ஒவ்வொருவரிடமும் கேள்விகள் கேட்பேன், அதற்கு பதில் நீங்கள் அளிக்க வேண்டும். இப்ப நீங்க இந்த 12 டிவிஷன் எடுத்து ஏதோ ஒரு டிவிஷனை நான் கேட்பேன், அதை எங்கே நீங்கள் பயன்படுத்துவீர்கள் என்று சொல்ல வேண்டும். ஸோ நண்பர் இவருக்கு ஒன்று, ஆர்டினரி எங்கே பயன்படுத்துவாய்? இந்த பக்கம் திரும்புங்க. சாதா பிரசன்ட் டென்ஸை எங்கே பயன்படுத்துவீர்கள்? I speak English. I does not speak English. இங்கே I does not speak English என்று சொல்லக்கூடாது, he does not speak. இந்த முதல் எங்கே பயன்படுத்துவீர்கள் என்று பார்க்கிற பொழுது எந்த காரியத்தை வழக்கமாக பழக்கமாக செய்து கொண்டிருக்கிறீர்களோ, இறந்த காலத்திலும் நிகழ்காலத்திலும் எதிர்காலத்திலும் அங்கே இந்த present tense யூஸ் பண்றீங்க. I eat idli, I speak English என்றால் என்ன? இறந்த காலத்திலும் பேசுகிறேன், நிகழ்காலத்திலும் பேசுகிறேன், எதிர்காலத்திலும் பேசுவேன். இதுதான் இந்த present, ordinary present பயன்படுத்தக்கூடிய இடம். புரிந்ததா? ordinary present பயன்படுத்தக்கூடிய இடம் நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலத்திலையும் 3 காலத்திலையும் ஒரு காரியத்தை தொடர்ந்து பழக்கமாக வழக்கமாக செய்து கொண்டிருக்கிற பொழுது இதை பயன்படுத்துகிறாய். ordinary past எங்க யூஸ் பண்ணுவ? spoke, did not speak. I spoke English. I didn't spoke English. I did not spoke English என்று சொல்லக்கூடாது, speak English என்று சொல்ல வேண்டும். did not speak என்று தான் வர வேண்டும். இதை எங்கே பயன்படுத்துகிறாய் என்றால் கால நேரத்தை குறிப்பிடுகிற பொழுது I did not speak to him yesterday, நேற்று அவனுடன் பேசவில்லை. அந்த yesterday, last week, last month, அது வருகிற பொழுதுதான் இந்த சாதாரண இறந்த காலத்தை பயன்படுத்துகிறாய். புரிந்ததா? சாதாரண இறந்த காலம். I did not write my assignment yesterday, நேற்று என்னுடைய அசைன்மெண்ட்டை எழுதவில்லை. அந்த நேற்று, போன வாரம், போன மாசம் என்று சொல்கிற பொழுதுதான் இந்த இதை பயன்படுத்துகிறாய். ஆர்டினரி பாஸ்ட். ஆர்டினரி ஃபியூச்சரை எங்கே பயன்படுத்துவாய்? I will speak English in that time. I will speak English, I must speak. இதெல்லாம் எங்கே பயன்படுத்துகிறாய் என்று பார்க்கிற பொழுது, இப்ப train will come at 10 o'clock tomorrow morning என்றால் என்ன? My marriage will be held. The train will come at tomorrow. Train will come at
10 o'clock tomorrow. That cricket match will start at 10 o'clock tomorrow. என்றால் என்ன? எதிர்காலத்திலே ஒரு திட்டமிட்ட பணி நடக்கும் என்று திட்டமிடுகிற பொழுது, திட்டமிட்டு நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிக்கு இந்த ஃபியூச்சர் சாதாரண பயன்படுத்துகிறீர்கள். ரைட்டா சார்? ப்ளீஸ் நீங்க வாங்க சார். சோ நான்காவது சப்டிவிஷன் வந்து விட்டோம். ஆர்டினரி பிரசன்ட் கண்டினியூஸ். இதை எங்கே பயன்படுத்துவீர்கள்? It will come am speaking, is speaking, or speaking. It is a past tense. இந்த present continuous am speaking, is speaking, are speaking எங்கே பயன்படுத்துவீர்கள்? The train is arriving at 6 o'clock என்று சொல்கிறோம். இப்ப மதியம் 12 மணி 6 மணிக்கு வரப்போகிறது. ஒரு காரியம் நிச்சயிக்கப்பட்ட காரியம் நடக்க போகிறது என்று சொல்கிற பொழுது இந்த ஆர்டினரி பிரசன்ட் கண்டினியூஸை பயன்படுத்துகிறோம். புரிந்ததுங்களா? ஆர்டினரி பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் எங்க யூஸ் பண்ணுகிறோம்? ஒரு செயல் நடந்து முடிஞ்சதை நம்ம சொல்றதுக்கு ஆர்டினரி பாஸ்ட் கண்டினியூஸை பண்ணுறோம். காரியம் நடந்து முடிந்து விட்டது என்று நேரத்தை குறிப்பிடாமல் சொல்லும் பொழுதே இந்த ஆர்டினரி பாஸ்ட் கண்டினியூஸை பாஸ்ட் யூஸ் பண்ணுகிறோம். ஆர்டினரி ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் எங்கே யூஸ் பண்ணுகிறோம்? ஒரு செயல் வந்து நடந்து முடிந்திருக்கும் அப்படின்றத சொல்றதுக்கு ஆர்டினரி ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் பயன்படுத்தும். நீங்கள் மாற்றி சொல்கிறீர்கள். ஒரு காரியம் எதிர்காலத்திலே நடக்கும், நடந்து கொண்டிருக்கும். நாளைக்கு நான் வீட்டுக்கு சென்றுகிற பொழுது, இப்ப இது எங்க யூஸ் பண்றீங்கன்னு பாத்தீங்க. நேத்து நான் வீட்டுக்கு சென்ற பொழுது என் மகன் சினிமா பார்த்து கொண்டிருந்தான். went to my home, my son was watching. ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்து கொண்டிருந்த பொழுது இன்னொரு நிகழ்ச்சி நடந்து கொண்டிருந்தது என்று சொல்கிற பொழுது இந்த பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் எங்கே யூஸ் பண்றீங்கன்னா, எதிர்காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்திலே ஒன்று நடந்து கொண்டிருக்கும் என்று சொல்கிற பொழுது, எதிர்காலத்திலே tomorrow when I go to my college, my professors will be giving a party. எதிர்காலத்திலே ஒரு குறிப்பிட்ட நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிற பொழுது இன்னொரு நிகழ்ச்சி நடந்து கொண்டிருக்கும் என்று சொல்கிற பொழுது இந்த ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ். இது இறந்த காலத்திலே ஒன்று நடந்த பொழுது ஒன்று நடந்து கொண்டிருந்தது. yesterday when I went to the theater, the people were shouting. மக்கள் கற்றிக் கொண்டிருந்தார்கள். இறந்த காலத்திலே ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்த பொழுது ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்து கொண்டிருந்தது. எதிர்காலத்தில் ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்கும் பொழுது ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது இதை பயன்படுத்துகிறோம். இந்த பிரசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் எங்கே பயன்படுத்துகிறீர்கள் சார்? இந்த பிரசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் எங்கே பயன்படுத்துகிறீர்கள்? ஒரு காரியம் தெளிவாக முடிந்து விட்டது, அதை நிகழ்காலத்திலே பயன்படுத்துகிறாய். அப்பொழுது இந்த பிரசன்ட் பெர்ஃபெக்ட். டிகிரி முடிச்சுட்ட வந்து மேனேஜர் இவர் தான், ஐயா எனக்கு வேலை கொடுங்க, நான் டிகிரி முடிச்சிருக்கேன் கொடுங்க என்று சொல்கிற பொழுது, ஐ ஹவ் ஃபினிஷ்ட் மை டிகிரி, ப்ளீஸ் கிவ் மீ எ ஜாப், ஐ ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் மை டிகிரி. ஒரு காரியத்தை முடித்து விட்டேன் இறந்த காலத்திலே, அந்த காரியத்தை நிகழ்காலத்திலே கொண்டு வருகிறாய். இறந்த காலத்தில் முடிந்து போன விஷயத்தை நிகழ்காலத்தில் கொண்டு வருகிற பொழுது இது பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் எங்கே யூஸ் பண்ணுகிறாய்? ஓகே, இந்த பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் வந்து இரண்டு இறந்த காலங்கள். இப்ப காலேஜ் முடிஞ்ச உடனே நான் இங்க ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் கிளாஸ்க்கு வந்தேன். எது முன்னாடி நடந்தது? I had completed my college and came to spoken English center. முன்னாடி நடந்த நிகழ்ச்சியை பற்றி சொல்கிற பொழுது had, right? இதை எங்க யூஸ் பண்ணிக்கிறாய்? எதிர்காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட கால நேரத்திற்குள்ள நான் டிகிரியை முடிச்சிருவேன். எப்ப டிகிரியை முடிக்கிறேன்? 2017 முடிச்சிருப்பேன் என்று சொல்கிற பொழுது I will have completed my degree by 2017, ரைட்டா? இதை எங்க யூஸ் பண்றேன்? இதுவரைக்கும் தொடர்ச்சியாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது. எத்தனை வருஷமா சார் இந்த கம்பெனில வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க? I've been working for the past 5 years. கடந்த 5 ஆண்டு காலமாக வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறேன். 5 ஆண்டு காலத்திலிருந்து இப்பொழுது வரைக்கும், இந்த நொடி பொழுது வரைக்கும் நான் வேலை செய்து கொண்டிருந்தேன் என்று நேரத்தை குறிப்பிடுகிற பொழுது இந்த பிரசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் யூஸ் பண்றீங்க. இதை எங்க யூஸ் பண்றீங்க? உன்னுடைய கல்லூரியை 2010 2013 வரைக்கும் படித்துக் கொண்டிருந்தாய். அந்த இடைப்பட்ட காலகட்டத்தை குறிப்பிடுகிற பொழுது I had been working from 2010 to 2015-13 என்று சொல்கிறாய். எதிர்காலத்தில் இன்னும் ஒரு 4-5 வருஷம் அந்த கம்பெனியில வேலை செய்து கொண்டிருப்பேன் என்று சொல்கிற பொழுது எப்படி சொல்வீங்க? I will have been working in that company for 3 more years. இன்னும் 3 ஆண்டு காலத்திற்கு அந்த நிறுவனத்திலே நான் வேலை செய்து கொண்டிருப்பேன் என்று சொல்கிற பொழுது I will have been working in this company for
3 more years. ரைட்டுங்களா சார்? Tenses மிக முக்கியம். Please come forward. Because this gentleman to say fast. So, hi friends, I'm Rihan Abraham, and today's topic is about tenses. Tenses is the time with action. Is called tenses, and it is divided into 3 divisions. That is present, past, and future, and it is further divided into 4 types. That is ordinary present. Let's take the example speak. Speak in ordinary present is speak, and ordinary past is spoke. And next is ordinary future is will speak. Next we have seen ordinary present continuous and ordinary past continuous. Then ordinary future continuous. Then we have seen present perfect tense, past perfect tense, and future perfect tense. Next is present continuous and past perfect continuous and future perfect continuous. So this is what I learned from today's topic. Thank you. Welcome to is American English integrated program. It is an integrated personality development class where we teach you English, personality development, group discussion, interview skills, socialization, stage speaking. Check your book, Integrated English Program. We have come here to the video number 11. We have seen about, what is that? Articles, a, and the. Then we have seen about the preposition of time, place, and movement. Now we have come here to the tenses. In tenses we have come here to the second video. What is tenses? Action with the time is called tense. An action with the time is called tense, right? Eat, present tense. Eat, an action with the time, it's over. Eat, will eat. An action with the time is called tenses. You got it? Yes. Now let us see where these 3 tenses and the 12 subdivisions are used. 12 subdivisions. So tenses are divided into 3 divisions: present, past, and future, right? Present tense you have 4 divisions, past tense you have 4 divisions, future you have 4 divisions. What are they? Ordinary present, ordinary past, ordinary future. Ordinary present continuous, ordinary past continuous, ordinary future continuous. Present perfect, past perfect, future perfect. Present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous. The 12 divisions are there. So we are going for each division. Number 1, ordinary present tense. How many are we going to use these ordinary present tense? What are the ordinary present tense? Eat is a ordinary present tense. Do not eat is a ordinary present tense. Do you go is ordinary present tense. Yes is a present tense. Has is a present tense. Does is a present tense. Right? Where do you use these present tenses? See here, simple present tense. What are the simple present tense? Number 1, speak. Speak. It is a plural singular verb. Speaks. It is a singular action verb. Right? When you use I, we, you, they, there you are using speak. He, she, it, or Rama, Rani, or Raghu, or dog, you use speaks. Right? So it is called singular present tense action verb. Doesn't. See, speak, doesn't go, do not go, plays, etc. They are called simple present. Simple present is used to say about somebody or your habits or the works which you do in routine way. Your habits, your works which you do in a routine way. What is the routine, sir? Daily. I get up at 6 o'clock. I brush my teeth at 7 o'clock. I take bath. See, I brush, I eat, I take bath, I go to office, go. All present tense are used to say about your habit which you do in a routine way. See, I never drink alcohol. Never drink alcohol. This is the habit. I never drink alcohol. I do not drive car. I do not say lies.
He doesn't speak properly. Some habitual action, there you're using present tense. For your habit, you're using present tense, right? Habit. Number 2, your routine. I get up at 5 a.m. daily. Daily morning, 5 o'clock, I get up. Routine. For routine, you are using present tense. Get up. Habit. She doesn't study properly. It is her habit. She is not at all studying properly. Doesn't study. Right, sir? Doesn't study properly. It is her habit. So, for habit and routine, you are using present tense. Right? Now, see here. Present tense is used for future. This is the second place. This is for the first place. This is the second place. What is that? Present tense is used for future planned programs or pre-planned programs. You are planning it. The actions which happen regularly are only one time. There you are using present tense, right? BCCI. What do you mean by BCCI? Board of Cricket Council of India. They are going to conduct a cricket match in Chennai here on April 25th. On April 25th or July 25th, India plays with Pakistan in Chidambaram Stadium, right? Future you are planning, that you are using present tense. See here, the government plans to give house to everybody in future. It is a plan, the government plans. Even though it is a future action, since it is a plan, you are using present tense, right? Now coming here, the aeroplane lands at 6 p.m. Now 3 p.m. in future, 6 p.m. That is after 3 hours the aeroplane lands, because aeroplane is programmed to land at 6 p.m. The function starts at 10 a.m. tomorrow. Mind you, tomorrow you're not using future tense. Starts because it is already planned. Next, present, third place. Present tense is used when you give orders. When you are giving orders, you are using present tense. Order. Instructions. When you are giving instructions, you are using present tense. When you are making request, please give me your pen. When you are making a request, you are using present tense. So, when you are giving order, when you are instructing somebody to do something, and when you are requesting, please give me, there you are using present tense. You got it, sir? Bring the books. Bring the books. It's an order. It is an order. Pay the fees. It is an order. Please study well. It is a request. So, these bring the books, pay the fees is order. And please study well. It is a request, right, sir? For request and order and instructions, you are using present tense. And coming here to the fourth place, present tense is used when you want to say the facts. Facts means what? The truth. The truth. Or tell the universal truth. What is the universal truth, sir? See here, Earth is the planet which we live in. Moves around the sun, right? Sun is in center, yet moves around the sun. It is a fact, right? When you heat up water, it boils at what degree? 100 degrees centigrade. It is a fact, right? When you want to say about the facts, there you are using present tense. Earth moves around the sun. Kashmir is a cool place. See, you don't say Kashmir was a cool place. It is a fact. Kashmir is a cool place. You are using present tense. Love is God. You don't say love was God. Love is God. It's the present, right? So anything which is a fact, you are using present tense. Now coming here to the fifth place. When you want to say your likes, when you want to say your likes, when you want to say your dislikes, you use present tense, right? What is that, man? I like Shah Rukh Khan. I like Shah. No, when you want to say about your likes and dislikes, I hate non-vegetarian. When you want to say about your likes and dislikes, you are using present tense. See here, Indians like cricket, Americans hate cricket, Chinese love gymnasium. So whichever you like, whichever you dislike, that you are using present tense. So my dear friends, present tense.
are used in here, according to so far what we have written, it is used in 5 places. Number 1, it is used with what? Number 1, this is number 1. It is used with habitual action, routine action. Then second place, where do you use? Pre-planned program. In future you are planning something, you are using present tense. Number third place, where do you use? It is used with giving orders, requesting and instructing. Number fourth place, where do you use? When something, a fact, a truth you want to say, there you are using present tense. Where do you use the present tense in the fifth place? When you like and dislike, you are using present tense. You got it, sir? 5 places you are using. So let us see how many of you are able to understand. I request one gentleman to come forward and tell what he is able to understand from this topic. Yes, sir. Look at the camera. Good morning to all. I'm Hari Prakash. In today's class, we will learn about the usage of 3 tenses and 12 subdivision. First, we go on for simple present tense. That is speaks, does not speak, plays, eat. Simple present tense is used to say about somebody or yours or work that you do in a routine way. Example, I never drink alcohol. It's a habit. And she didn't study properly. It's a habit. I get up at 5 a.m. daily. It's a routine work. Then present tense is used for future planned programs or pre-planned programs. Example, the aeroplane lands at 6 a.m. Then present tense is used to give order, instruction, and make request. Example, pay the fees. Present tense is used to say the universal truth or fact. Example, love is God. Present tense is used to say our likes and dislikes. Example, India likes cricket, America likes baseball, Chinese like gymnastics. Thank you. Dear friends, உங்களை ஏஸ் அமெரிக்கன் அகத்தாய்வு ஒருங்கிணைந்த அகத்தாய்வு வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். ஒரு மனிதனுடைய பர்சனாலிட்டி என்பது கம்யூனிகேஷன், அவன் பேசக்கூடிய மொழி, அவன் நடந்து கொள்ளக்கூடிய விதம், மேடை பேச்சு, கூட்டு விவாதம், நேர்முக தேர்விலை சிறப்பானவனாக இருக்க வேண்டும், சொற்றொடர்களில் வலிமையானவனாக இருக்க வேண்டும். அந்த புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அகத்தாய்வு இன்டகிரேட்டட், ஒருங்கிணைந்த. இப்போது இலக்கணத்திற்கு வந்திருக்கிறீர்கள். இந்த இலக்கணத்தினுடைய 11வது வீடியோ என்று வருகிறது. முதல் வீடியோ நீங்கள் ஏ அண்ட் வை பார்த்தீர்கள். அடுத்ததாக ப்ரீபோசிஷன் என்று சொல்லக்கூடிய முன்னடை சொற்கள், இடம், நேரம், அசைவுகளை பார்த்தீர்கள். அடுத்தது டென்சஸை பார்த்தீர்கள். டென்சஸ்னுடைய 2வது பாகம் வீடியோ நம்பர் 11. டென்சஸ் என்றால் என்ன? டென்சஸ் என்றால் என்ன? செய்கை உடன் நேரத்தை குறிக்கிறது. செய்கையும் நேரமும் சேர்ந்து வருகிற பொழுது அது டென்சஸ் ஆக மாறிவிடுகிறது. காலங்கள், நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம், அல்லது இறந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம். செய்கை உடன் நேரத்தை குறிப்பிடுகிற பொழுது அது காலங்கள் என்று மாறிவிடுகிறது. 3 காலங்களை பார்த்தோம்: நிகழ், இறந்த, எதிர். நிகழ்காலத்திலே 4 பிரிவுகள்: ஆர்டினரி பிரசன்ட் சாதாரண நிகழ்காலம், ஆர்டினரி பாஸ்ட் சாதாரண இறந்த காலம், ஆர்டினரி ஃபியூச்சர் சாதாரண எதிர்காலம், ஆர்டினரி பிரசன்ட் கண்டினியூஸ் சாதாரண நிகழ்கால தொடர், ஆர்டினரி பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் சாதாரண இறந்த கால தொடர், ஆர்டினரி ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் எதிர்கால சாதா தொடர்காலம், பிரசன்ட் பர்ஃபெக்ட் தெளிவான நிகழ்கால எச்சம், பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் இறந்த கால தெளிவான எச்சம், ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் எதிர்கால தெளிவான எச்சம், பிரசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் நிகழ்கால தெளிவான தொடர் வாக்கியங்கள், பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் இறந்த கால தெளிவான தொடர் வாக்கியங்கள், ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் எதிர்கால தெளிவான தொடர் வாக்கியங்கள். சோ இந்த டென்சஸ் 3 வகைப்படுகிறது. 12 பிரிவுகள் இருக்கிறது. இங்க சிம்பிள் பிரசன்ட் டென்ஸ் அந்த நம்பர் 1 நிகழ்காலம் எங்கே பயன்படுத்துகிறாய்? ஈட்டு, ஸ்லீப்பு, டாக்கு, கோவு, கம்மு, இவைகளெல்லாம் ஆர்டினரி பிரசன்ட் டென்ஸ். இவைகளை எங்கே பயன்படுத்துகிறாய்? இங்கே 5 இடங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. நம்பர் 1 ஸ்பீக். ஸ்பீக் என்பது பேசு. ஸ்பீக்ஸ். ஸ்பீக் என்பது முன்னாடி எழுவாய் ஐயுக்கும் வியுக்கும் யுவுக்கும் தேவுக்கும் பன்மையாக முன்னாடி வருகிற பொழுது ஸ்பீக் பயன்படுத்துகிறாய். ஐ ஒரு விதிவிலக்கு. ஹி, ஷி, இட்டுக்கு ஸ்பீக்ஸ். அவனவளது. ராமா, ரஹீம், ராணி, டாக்,
அவைகள் வருகிற பொழுது எஸ் சேர்த்திக் கொள்கிறாய். நிகழ்காலத்திலே டஸ் நாட் ஸ்பீக், பேசுவது இல்லை. ஹீ டஸ் நாட் ஸ்பீக், அவன் அவள் அதுக்கு டஸ் நாட் ஸ்பீக். ராமா ரஹீம் ராணிக்கு டஸ் நாட் ஸ்பீக். டு நாட் ஸ்பீக் என்பது எங்கே வருகிறது? முன்னாடி பன்மையாக இருக்கிற பொழுது டு நாட் ஸ்பீக். பிளேஸ் எஸ் சேர்த்திக் கொள்ள வேண்டும். So simple present is used to say about somebody. சாதாரண நிகழ்காலம் எங்கே யூஸ் பண்ணுகிறாய்? யாரோ ஒருவரை பற்றி, or your habits, ஒருவருடைய பழக்க வழக்கங்களை பற்றி சொல்கிற பொழுது, or the works which you do in a routine way, அன்றாடம் நீ செய்யக்கூடிய வேலையை பற்றி சொல்கிற பொழுது நீ present tense யூஸ் பண்ணுகிறாய். So habit, பழக்க வழக்கம், ஒரு மனிதனுடைய பழக்க வழக்கம். ரொட்டீன், ஒரு மனிதர் அன்றாடம் செய்யக்கூடிய பழக்க வழக்கங்கள், செயல்பாடுகளை சொல்கிற பொழுது நீ present tense யூஸ் பண்ணுகிறாய். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ நெவர் ட்ரிங்க் ஆல்கஹால், எப்பொழுதும் குடிப்பதில்லை, என்னுடைய ஹேபிட். ஹேபிட் உன்னுடைய பழக்க வழக்கங்களை சொல்கிற பொழுது ஐ நெவர் ட்ரிங்க் ஆல்கஹால், ஐ டு நாட் டிரைவ் ஏ கார், ஐ நெவர் ஸ்பீக் லைஸ், I do not eat non-vegetarian. இங்கே அனைத்தும் நிகழ்கால வினைச்சொல்லை பயன்படுத்த வேண்டும். I get up at 5 AM daily. அன்றாடம் காலை 5 மணிக்கு எழுந்திருக்கிறேன். I get up daily at 5 AM. She doesn't study properly. அவள் ஒழுங்காக படிப்பதில்லை. So routine, habit, பழக்க வழக்கங்களை பற்றி ஒரு மனிதருடைய இப்போ உதாரணத்துக்கு இங்கே இருக்கிறார், இவர் வேட்டியே கட்டுவதில்லை, பேண்ட் தான் போடுகிறார். என்ன சொல்லுவீங்க? He never wears. எஸ் எழுதிக்கணும். He never wears dhoti. இவர் ஜீன்ஸே போடுவதில்லை, வேஷ்டி தான் கட்டிக்கிறார். He always wears dhoti. He never wears jeans. So இங்கே பழக்க வழக்கங்களை பற்றி சொல்கிற பொழுது present tense யூஸ் பண்ணுகிறார். இரண்டாவது, present tense is used for future planned programs. எதிர்காலத்திலே ஒரு திட்டம் இடுகிறாய். இந்த மாதம் ஜூலை, ஆகஸ்ட் மாதத்திலேயே செப்டம்பர், அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர் 2016, 17, 18 எதிர்காலத்திலே நிகழ்வுகளை திட்டமிடுகிற பொழுது the action which happened regularly or only one time, திட்டங்கள் எதிர்காலத்திலே திட்டமிடப்படுகிற பொழுது நீ அங்கே present tense யூஸ் பண்ணுகிறாய். உதாரணத்துக்கு, நாளை காலை 10 மணிக்கு கிரிக்கெட் மேட்ச் ஆரம்பிக்க போகிறது. எப்படி சொல்லுவீங்க? the cricket match starts at 10 AM. இன்று சாயந்தரம் 9 மணிக்கு ட்ரெயின் வருகிறது. எப்படி சொல்லுவீங்க? the train arrives. எஸ் arrives, ட்ரெயின் ஒருமை, at 10 AM. So the government plans to give house to everybody in future. மோடி அரசாங்கம் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து மக்களுக்கும் வீடு வழங்குவதற்கு ஒரு திட்டமிட்டு இருக்கிறார்கள். plans to, present tense யூஸ் பண்ண வேண்டும். அடுத்ததாக, the aeroplane lands at 6 PM. இப்போ மதியம் 3 மணி, 6 மணிக்கு ஏரோப்ளேன் வருகிறது, அங்கே வந்து ஏர்போர்ட்ல வருகிறது. the aeroplane lands at 6 PM. lands என்றால் என்ன? தரை இறங்குகிறது. the function starts at 10 AM tomorrow. நாளை காலை 10 மணிக்கு அந்த விழா ஆரம்பிக்க போகிறது. so எதிர்காலத்திலே திட்டமிடப்படக்கூடிய அந்த பணிகளை பற்றி சொல்கிற பொழுது அந்த செய்கைகள் நிகழ்காலமாக இருக்க வேண்டும். மூன்றாவது, present tense is used when you give orders. நீ கட்டளைகளை மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கிற பொழுது, ஆர்டர் பண்ணுகிற பொழுது நிகழ்காலம் யூஸ் பண்ணுகிறாய். இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், ஒருவர் இப்படி எல்லாம் வேலை செய்ய வேண்டும் என்று இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்கிற பொழுது அந்த present tense யூஸ் பண்ணுகிறாய். ரிக்வெஸ்ட் என்றால் என்ன? தயவு செய்து ஒன்றை கேட்டு விரும்பி கேட்கிற பொழுது அங்கே present tense யூஸ் பண்ணுகிறாய். bring the books, கட்டளை இடுகிறாய், புத்தகத்தை கொண்டு வா. இங்கே bring என்பது present tense யூஸ் பண்ண வேண்டும். pay the fees, கட்டணத்தை செலுத்து, அதிகாரத்துடன் சொல்கிறாய், அங்கே present tense யூஸ் பண்ணணும். please study well, தயவு செய்து நன்றாக படியுங்கள், ரிக்வெஸ்ட்க்கு present tense யூஸ் பண்ணுகிறாய். so present tense. அடுத்து நான்காவது இடம், present tense is used when you want to say the facts or tell the universal truth. fact என்றால் என்ன? உண்மைகள், நிச்சயங்கள், மாறாத உண்மைகளை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது present tense. universal truth என்றால் என்ன? உலகத்திலே அதுதான் சத்தியம், அதுதான் உண்மை. அந்த உண்மைகளையே சத்தியங்களையும் சொல்கிற பொழுது present tense யூஸ் பண்ணுகிறாய். earth moves around the sun. moves என்றால் என்ன? அது சுற்றி கொண்டு இருக்கிறது. அப்ப எல்லாருக்கும் தெரியும், சூரியன் நடுவிலே இருக்கிறது, 9 கிரகங்கள் அந்த சூரியனை சுற்றி கொண்டு இருக்கிறது. அந்த உண்மை என்ன சொல்வீங்க? the earth moves around the sun. earth moves around the sun. உண்மை. காஷ்மீர் is a cool place. இமாயா மலையிலே காஷ்மீர் இருக்கிறது, அது எப்பொழுதும் கூலாக இருக்கிறது. யூஸ் பண்றீங்க. அங்க காஷ்மீர் வாஸ் a cool place என்று உபயோகப்படுத்துவதில்லை. love is God, அன்பே தெய்வம்.
லவ் வாஸ் காட் என்று சொல்வதில்லை. உண்மைகளை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது present tense யூஸ் பண்ணிக்கிறாய். when you want to say your likes, உன்னுடைய வெறுப்புகள், dislikes என்றால் என்ன? வெறுப்புகள். likes என்றால் விருப்பங்கள். உன்னுடைய வெறுப்புகளை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது நீ present tense யூஸ் பண்ணிக்கிறாய், நிகழ்கால வினை சொல்லை யூஸ் பண்ணிக்கிறாய். இந்தியன்ஸ் லைக் கிரிக்கெட், இந்தியர்களுக்கு கிரிக்கெட் பிடிக்கிறது. அமெரிக்கன்ஸ் ஹேட் கிரிக்கெட், அமெரிக்கன்ஸ் கிரிக்கெட்டை வெறுக்கிறார்கள். சைனீஸ் லவ் ஜிம்னாசியம், சைனாக்காரர்கள் அந்த ஜிம்னாஸ்டியம் என்று சொல்லக்கூடிய விளையாட்டை நேசிக்கிறார்கள். ஸோ நண்பர்களே, என்ன பார்த்தீர்கள்? பிரசன்ட் டென்ஸ் எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவீர்கள் என்று பார்க்கிற பொழுது, நம்பர் 1, உன்னுடைய பழக்கம், உன்னுடைய அன்றாடும் வேலைகளை பற்றி, அந்த செய்கைகளை பற்றி சொல்கிற பொழுது பிரசன்ட் டென்ஸ். இரண்டாவது இடம், ஒரு நிகழ்ச்சி திட்டமிடப்படுகிறது எதிர்காலத்திலே, அங்கே பிரசன்ட் டென்ஸ் பயன்படுத்துகிறாய். 3, கட்டளை இடுகிற பொழுது, இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், ஒருவருக்கு சொல்கிறாய் இப்படி எல்லாம் செய்ய வேண்டும். ரிக்வெஸ்ட், வேண்டி விரும்பி கேட்கிற பொழுது அங்கே பிரசன்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுகிறாய். ஃபேக்ட்ஸ், உண்மைகளை சொல்லுகிற பொழுது, சத்தியங்களை சொல்லுகிற பொழுது அங்கே பிரசன்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுகிறாய். உன்னுடைய விருப்பங்களை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது, வெறுப்புகளை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது அங்கே பிரசன்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுகிறாய். hope you are able to understand. are you clear about it? so இப்பொழுது we have a friend from Bihar, நார்த் இந்தியா, வடநாட்டிலிருந்து ஒரு நண்பர் வந்திருக்கிறார். அந்த நண்பரிடம் ஹிந்தி, அவர்கள் ஹிந்தி மட்டும் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறவர்களாக இருக்கிறார்கள். ஸோ அவரிடம் என்ன புரிந்து கொண்டார்கள் என்று அவர்கள் தெளிவாக ஆங்கிலத்திலும் ஹிந்தியிலும் மாறி மாறி பேசுவார்கள். ஐ ரிக்வெஸ்ட் ப்ளீஸ் யூ கம் ஹியர், தயவு செய்து வாருங்கள். இவர்களுடைய பெயர் நீங்களே சொல்லுங்க. வாட்ஸ் யுவர் நேம்? My name is Aditi Rani. Okay. Aditya Rani, what did you understand? You tell in Hindi and English. Simple present tense. There are 3 types of tenses. Simple present tense. Simple present tense speaks, does not speak, plays. Simple present tense is used to about habits, works, routines. Where I never drink alcohol is habits, and I get up at 5 a.m. daily is a routine. She does not study properly is a habit. Present tense is used to future plan programs or pre-planned programs. The government plans to give house to everybody. Is a plan. वो प्लान को बनाते हैं हम लोग, हिंदी में बनाते हैं. हाँ, तो इस प्लान को हम लोग को बनाते हैं. एरोप्लेन से लैंड्स एट 6 p.m. एरोप्लेन वो उतरता है 6 बजे नीचे. The function starts at 10 a.m. tomorrow. जो आज फंक्शन स्टार्ट होने वाला है वो 10 a.m. सुबह 10 बजे स्टार्ट होगा, और सुबह 10 बजे स्टार्ट होगा, और टुमारो आज होगा. प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड इज अ ऑर्डर. वो ऑर्डर देते, रिक्वेस्ट देते, इंस्ट्रक्शन देते हैं. जो हम लोग इंस्ट्रक्ट थे उसको ब्रिंग द बुक, ये इंस्ट्रक्शन हुआ. पे द फीस, ये ऑर्डर हुआ. और प्लीज स्टडी वेल, ये रिक्वेस्ट हुआ. प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड वांट टू से facts, या universal truth. Earth moves around the sun is a universal truth. Kashmir is a cool place is a fact. Love is a God is a universal truth. When you want to say likes, जो अच्छा लगता है, जो नहीं अच्छा लगता है, like dislike. Indians like cricket, हम लोग Indians में like हम लोग क्रिकेट हमको अच्छा लगता है. अमेरिकन हेट्स क्रिकेट, अमेरिकन में वो हेट्स नहीं अच्छा लगता है क्रिकेट. चाइनीज लव जिम्नास्टिक्स, चाइनीज में वो बहुत अच्छा मानते हैं. थैंक यू. बहुत अच्छा बोलता. Okay, good. Anybody, you come. Hello, I'm Praveen. In today's class, we got information about tenses. Tenses means action and combines with time. First, it has three. There were 3 type of tenses and 12 subdivisions.
first we go with simple present tense. Simple present tense talks about somebody habits or daily routine works. The habits means I never drink alcohol. Daily routine, every day morning I get up at 5 o'clock. It's this talks about routine works and habits. And next, second type, present tense goes with pre-planned works. Pre-planned. Government of India has decided to build a house for every poor peoples by 2022. Next, present tense it also gives orders and requests. Orders means pay the fees, and request means please study well. And present tense goes with universal truth and facts. Facts means sun rise in east only, eastern side only. And another one, present tense also used in dislikes and likes, where Indians like cricket and Americans does not like it. Thanks, sir. அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோவில் இந்த டென்சஸின் தொடர்ச்சியை பார்ப்போம். Friends, welcome to AS American Integrated Personality Development. Take your integrated English program book. It's the page number 12. We have come here. We teach about English, group discussion, interview skills, stage presentation, socialization. Now coming here to the grammar 12, video 12. Tenses, third part. We have seen about the articles. We have seen about the prepositions. Now we have come here to the tenses. Tenses, present tense, past tense, and futures. Tense, 4 divisions. Past tense, 4 division. Future, 4 division. Now we have come here to the first division, ordinary present tense. So, ordinary present tense. It is the ordinary present tense, right? Ordinary present tense. So far, we have seen ordinary present tense is used in how many places, sir? How many places? 5 places we have seen. Present tense is used to say about the habitual action. Present tense is used to say about your routine work. Present tense is used to say about the pre-planned program. Present tense is used to give orders. And present tense is used to give requests, advices. Then present tense is used for truth, the facts. And the 6th place where the present tense is used, when saying about the possibility. Possibility. What is the possibility? I can get 100 marks. I can get centum. I can get a job. I can go there. So when you're saying about the possibility, probability. What is the probability? Chance. It may happen, may not happen. The probability when you're using, when you are saying about your duty. Duty. There you are using only present tense, right? So I cannot buy a house. I can't buy a house. I can't buy a house. No, it is not my possibility. So when you are saying about the possibility, you are using present tense, buy. I can buy a car. Yes, possible. When you want to say about the possibility, you are using present tense. Now coming here, 7th place, when you want to say about your opinion, you are saying about your opinion and belief. What do you believe when you want to say about your opinion? I ask her, what's your opinion about Chennai? Belief. I'm asking you about, Michael is a Christian, isn't it? Your belief on Christianity, I'm asking is belief. When I ask you your opinion, when I ask your belief, there you are saying in present tense. According to me, Chennai is a good city. So according to me, India is a superpower. And Indian cricket players are the best cricket players. This is your belief, right? When you are saying about your opinion, you are using present tense is. When you are saying about your belief, you are using is or are, according to the singular or plural, right? So according to your beliefs and opinions, you're using present tense, right? So now coming here, present tense positive examples. So present tense can be used as a positive. Present tense can come as a negative. Present tense can come as a question. Present tense can come as a question negative. See, for example, the pronouns or the subject. I, we, you. You is a singular, you is a plural, right?
Second person singular is you. Second person plural is you. They, third person plural. You are using speak English, right? Speak English. Is the present tense, speak English. So I speak English, we speak English, you speak English, you speak English, they speak English, right? Instead of they, you can say Americans speak English, right? So present tense is used, positive sentence for he, she, it. He speaks English, she speaks English, it speaks English, Mr. X or Mr. Ramo speaks English, Mrs. Y, for example, is Mrs. Sita speaks English, dog speaks English. So it's a positive, right, sir? Able to understand? So when you come here to the present tense, negative tense, what do you use? See, I do not speak English. We do not speak English. You do not speak English. You do not speak English. They do not speak English. Chinese do not speak English, right, sir? Do not. For negative, you are using present tense. For he, she, it, he does not speak English. For he, she, it does not. She does not speak English. It does not speak English. Mr. X does not speak English. Mrs. Y does not speak English. Dog doesn't speak English, right, sir? For positive and negative, if it is singular, you are using doesn't. If it is a plural, do not. I and you is an exception over there. And coming here, question present tense. Question present tense, okay? Do I, for questioning, do comes in front, in present tense. Do I speak English? Do we speak English? Do you speak English? Do you speak English? Do they speak English? Do Chinese speak English? Right, sir. Now coming here for the singular. Does he speak English? Does she speak English? Does it speak English? Does Mr. X speak English? Does Mrs. Y speak English? Yes, right, sir. Able to understand? For question positive. For question negative, don't I speak English? Don't we speak English? Don't you speak English? Don't you speak English? Don't they speak English? Don't Chinese speak English? Question negative. And coming here, question negative for singular. Doesn't he speak English? Doesn't she speak English? Doesn't it speak English? Doesn't Mr. X speak English? Doesn't Mrs. Y speak English? Doesn't dog speak English? Question negative. And for information, what do you do? For information, positive questions you have to use why, which, where, in front of the sentence, what, when, how. 5 W's and 1 H, right, sir? See, why do I speak English? Question mark. Why do we speak English? Why do you speak English? Why do you speak English? Why do they speak English? Why do Chinese speak English? Question information in positive. And coming here, see, you can use any one of the information question word. When does he speak English? When does she speak English? When does it speak English? When does Mr. X speaks English? When does Mrs. Y speak English? When does dog speak English? Anything. Right, sir? Parents speak English. Okay. Information negative. For information negative, what do you use? Same. Why is there? Which? Where? What? When? How? For information question negative, see here. Why don't I
speak English? Why don't we speak English? Why don't you speak English in singular? Why don't you speak English in plural? Why don't they speak English? Why don't Chinese speak English? So is the question negative? In now coming here, when doesn't he speak English? When doesn't she speak English? When doesn't it speak English? When doesn't Mr. X speak English? When doesn't Mr. I speak English? When doesn't dog speak English? So dear friends, where to use present tense? So far we have seen 5 places: habitual action, routine, then facts, then ordering, then what is that? Ordering, requesting. Then we have come here about the truth, facts, about the possibilities. You are using with the modal verbs, can. With the probability, you are using with the modal verb, can and could. And when you want to say about your opinion, when your opinion, your belief, then you are using present tense. This was, according to me, Hinduism is the best religion. According to me, Christianity is the best religion. According to me, America is the best country, according to me. Right? Your opinion and belief, you are saying then the positive examples. I speak English. Negative, I do not speak English. Question, do I speak English? Question negative, don't I speak English? Then we have come here. Yes, do I speak English? Don't I speak English? Then you have come here to the information. When do I speak English and when don't I speak English? Instead of I, you can substitute with I, we, you, he, she, it, they, or Mr. X, Mrs. Y. Or Chinese, right, sir? You got it? Are you clear about it? Yes, I request the gentleman to come forward. I think you can let us get a feedback, what they are able to understand, right? In short and sweet, you have to say, yes, start, sir. Good morning to all. I'm Hari Prakash. I'm here to, in this class today, we will learn about the usage of present tense. When we want to use possibility, probability, duty, we have to use present tense. Example, I buy the car, then present tense is used to convey our opinion or belief. Example, India is a superpower country, and here's some examples. Example for present tense positive example: I speak English, you speak English, like that, and he speaks English, she speaks English, and present tense negative examples: I do not speak English, you do not speak English, they do not speak English, like that. And he does not speak English, she does not speak English, we does not speak English. And here, question present tense positive. Do I speak English? Do you speak English? Do they speak English? Like that. And does he speak English? Does she speak English? Question negative. Do not I speak English? Do not we speak English? And then doesn't he speak English? Doesn't she speak English? Information positive question present tense. And the words question words are why, which, where, what, when, how. Why do I speak English? Why we speak English? Why they speak English? Then why doesn't he speak English? Why she speak English? And informative negative question present tense. Why do not they speak English? And then why do not she speak English? Thank you. Now I request Vagi Priya, a chartered accountant by profession. She's a student over here. I request her what she is able to understand. Yes, sir. Good morning, everybody. This is Vegi Priya. Now I am here to speak about simple present tense. We learnt where we want to use simple present tense. We want to use simple present tense in the statements where we want to express habits, routines, likes and dislikes, request and future events and universal truths. Here we learnt where we want to use simple present tense in the cases where we want
use possibilities. Possibilities means likely to be happen. Probabilities, it means it may or may not happen. And duties, and when we want to express opinions, beliefs, and we also learnt about positive present tense, negative present tense, question positive present tense, and negative question present tense, and informations questions, negative information questions. In this case, we use 5 W's, WH, and 1 how. By this, how do we use present tense? Thank you. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். ஒருங்கிணைந்த அகத்தாய்வு, இலக்கணம், மேடை பேச்சு, கூட்டு விவாதம், சோஷியலைசேஷன், இன்டர்வியூ, நேர்முக தேர்வு பயிற்சிகள் அடங்கிய புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இப்பொழுது நீங்கள் வந்திருக்கக்கூடியது வீடியோ நம்பர் 12, இலக்கணம் 12, டென்சஸ் காலங்கள். மூன்றாவது வீடியோ. முதலாவதாக சுட்டெழுத்துக்கள் ஏ அண்ட் த பார்த்தோம். அடுத்ததாக இரண்டாவதாக நாம் பார்த்தது ப்ரீபொசிஷன், முன்னடை சொற்கள். மூன்றாவதாக நாம் வந்திருக்கக்கூடியது டென்சஸ் காலங்கள், நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம். நிகழ்காலத்திலே 4 பிரிவுகள், இறந்த காலத்திலே 4 பிரிவுகள், எதிர்காலத்திலே 4 பிரிவுகள். நிகழ்காலத்திலே முதலாவது பிரிவான சாதாரண நிகழ்காலம், ஆர்டினரி பிரசன்ட் டென்ஸ், எங்கெங்கு பயன்படுத்துகிறோம் என்று 5 இடங்களிலே ஏற்கனவே பார்த்த வீடியோக்களில் பார்த்திருக்கிறோம். ஒன்று, நிகழ்காலம் எங்கே பயன்படுத்துகிறீர்கள்? வழக்கமாக, பழக்கமாக, ஹேபிட், அங்கே நீங்கள் பயன்படுத்துகிறீர்கள். இரண்டாவதாக, உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய உண்மைகள், ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் ஃபிகர்ஸ், அவைகளை சொல்லும் பொழுது இந்த நிகழ்காலத்தை பயன்படுத்துகிறீர்கள். மூன்றாவது, எங்கே கட்டளையிடுகிற பொழுது நீங்கள் ஆர்டர். மூன்றாவது எங்க சொல்லுங்க? லைக்ஸ் அண்ட் டிஸ்லைக்ஸ், உன்னுடைய வெறுப்புகளை கட்டளையிடுகிற பொழுது நீங்கள் இந்த நிகழ்கால வினைச்சொற்களை பயன்படுத்துகிறீர்கள். இங்கே ஆறாவது, when saying about possibility, ஒன்று நடக்கக்கூடிய அதிக வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. ப்ராபபிலிட்டி, ஒன்று நடக்குமோ நடக்காதோ. பாசிபிலிட்டினா 75% நடக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள். ப்ராபபிலிட்டி என்று சொல்லக்கூடிய 50% நடக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள். டியூட்டி, உன்னுடைய கடமை. இவைகளை சொல்கிற பொழுது நீ பிரசன்ட் டென்ஸ் பயன்படுத்துகிறாய். ஐ cannot buy a house, என்னால் வீடு வாங்க முடியாது. நோ பாசிபிலிட்டி, என்னால் வாங்க முடியாது. ஐ cannot buy a house. இங்கே பை என்ற நிகழ்கால வினைச்சொல்லை பயன்படுத்துகிறாய். ஐ கேன் பை a house, இது ஒரு பாசிபிலிட்டி, வாங்க முடியும். சோ இந்த வாங்க முடியும், பாசிபிலிட்டி, வாய்ப்புகள் இருக்கிற நேரத்திலே இந்த பிரசன்ட் டென்ஸை பயன்படுத்துகிறாய். when you want to say about your opinion, உன்னுடைய எண்ணங்கள், உன்னுடைய கொள்கைகள், உன்னுடைய லட்சியங்கள், உன்னுடைய நம்பிக்கைகள், belief, இவைகளை சொல்கிற பொழுது இந்த பிரசன்ட் டென்ஸை பயன்படுத்துகிறாய். India is a super power and Indian cricket players are the best cricket players. இந்தியா ஒரு மிகப்பெரிய வல்லரசு நாடாக இருக்கிறது. இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய கிரிக்கெட் விளையாட்டு வீரர்கள் சிறந்த வீரர்களாக இருக்கிறார்கள். எஸ் நிகழ்காலம், 6 நிகழ்காலம். பிரசன்ட் டென்ஸ் பாசிட்டிவ் எக்ஸாம்பிள்ஸ், நிகழ்கால வினைச்சொற்களினுடைய பாசிட்டிவ், நெகட்டிவ் என்று வருகிறது. பாசிட்டிவ் நேர்மறையாக, நேராக, எதிர்மறையாக நெகட்டிவ். எப்படி வருகிற பொழுது வாக்கியங்கள் எப்படி அமைக்கப்படுகிறது? மிக முக்கியமான பங்கை ஆற்றுகிறது. do not, does not, மிக மிக முக்கியமான பங்கை ஆற்றுகிறது. இது நிகழ்காலத்து வருகிறது. இங்க பாருங்க, ஐ, வி, யூ, யூ, தே என்று வருகிறது. ஐ என்றால் நான், வி என்றால் நாம், யூ என்றால் நீ, யூ என்றால் நீங்கள், தே. இப்ப ஐ ஸ்பீக் இங்கிலீஷ் என்று வருகிறது. நான் ஆங்கிலம் பேசுகிறேன். வி ஸ்பீக் இங்கிலீஷ், நாங்கள் ஆங்கிலம் பேசுகிறோம். யூ ஸ்பீக் இங்கிலீஷ், நீ ஆங்கிலம் பேசுகிறாய். யூ ஸ்பீக் இங்கிலீஷ், நீங்கள் ஆங்கிலம் பேசுகிறீர்கள். தே ஸ்பீக் இங்கிலீஷ், அவர்கள் ஆங்கிலம் பேசுகிறார்கள். இதே தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர் என்று சொல்லக்கூடிய படற்கை ஒருமையிலே வருகிற பொழுது he, அவன், ஸ்பீக்ஸ், எஸ் சேர்த்துக் கொள்கிறீர்கள், ஸ்பீக்ஸ் என்று வருகிறது. இங்கே ஐ ஸ்பீக் இங்கிலீஷ், இங்கே he speaks இங்கிலீஷ் என்று வருகிறது. எஸ் ஐ சேர்த்துக் கொள்கிறீர்கள். மிக மிக முக்கியம். ஆங்கிலத்திலே அவன் ஆங்கிலம் பேசுகிறான். she speaks இங்கிலீஷ், அவள் ஆங்கிலம் பேசுகிறாள். it speaks இங்கிலீஷ், அது ஒரு கிளியாக இருக்கும், கிளி ஆங்கிலம் பேசுகிறது. it speaks இங்கிலீஷ். மிஸ்டர் எக்ஸ், அது ராமுவாக இருக்கலாம், ராமு ஸ்பீக்ஸ் இங்கிலீஷ். மிஸ்ஸஸ் ஒய், அது பெண்ணாக இருக்கிற பொழுது சீதாவாக இருக்கலாம், ஸ்பீக்ஸ் இங்கிலீஷ்.
டாக் அல்லது பேரட் என்று சொல்லலாம். ஸ்பீக்ஸ் இங்கிலீஷ், எஸ் சேர்த்தி கொள்ள வேண்டும். ஸ்பீக் இங்கிலீஷ், ஸ்பீக்ஸ் இங்கிலீஷ், அதனுடைய வேறுபாடுகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ஸோ ஸ்பீக்கும் ஸ்பீக்ஸும் நிகழ்காலம். அப்ப பிரசன்ட் டென்ஸ் நெகட்டிவ் எதிர்மறையாக வருகிற பொழுது இங்க பாருங்க, ஐ டு நாட் ஸ்பீக் இங்கிலீஷ், டு நாட் சேர்த்தி கொள்கிறாய். ஸ்பீக் ஸ்பீக்காகவே இருக்க வேண்டும், டு நாட்டை சேர்த்தி கொள்கிறாய். வி டு நாட் ஸ்பீக் இங்கிலீஷ், நாங்கள் ஆங்கிலம் பேசுவதில்லை. யூ டு நாட் ஸ்பீக் இங்கிலீஷ், நீ ஆங்கிலம் பேசுவதில்லை. யூ டு நாட் ஸ்பீக் இங்கிலீஷ், நீங்கள் ஆங்கிலம் பேசுவதில்லை. தே டு நாட் ஸ்பீக் இங்கிலீஷ், அவர்கள் ஆங்கிலம் பேசுவதில்லை. சைனீஸ் டு நாட் ஸ்பீக் இங்கிலீஷ், சைனாக்காரர்கள் ஆங்கிலம் பேசுவதில்லை. இந்த ஸ்பீக் ஸ்பீக்காகவே இருக்கிறது. டு நாட் வருகிறது முன்னாடி எதிர்மறை வாக்கியத்திற்கு. அதே தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர் பாருங்க, அவன் he does not speak English, does not என்று சேர்த்திக் கொள்ள வேண்டும், do not என்று சொல்லக்கூடாது, does not. she அவள் ஆங்கிலம் பேசுவதில்லை, does not speak English. it அது ஆங்கிலம் பேசுவதில்லை, it does not speak English. மிஸ்டர் எக்ஸ் திரு ரவி அவர்கள் ஆங்கிலம் பேசுவதில்லை, does not speak English. மிஸ்ஸஸ் வாய் அது ராணியாக இருக்கலாம், does not speak English. டாக் அல்லது கிளியாக இருக்கலாம், does not speak English, கிளி ஆங்கிலம் பேசுவதில்லை. ஸோ இந்த do not does not நெகட்டிவ்க்கு ஆர்டினரிக்கு ஆர்டினரி ஸ்பீக்காக வருகிறது. ஸோ அடுத்ததாக கொஸ்டின் கேள்வியாக வருகிற பொழுது do முன்னாடி வருகிறது. ஆமாம் இல்லை கேள்வி வாக்கியத்திற்கு do முன்னாடி வருகிறது. Do I speak English? Do we speak English? Do you speak English? நீ ஆங்கிலம் பேசுகிறாயா? Do you speak English? நீங்கள் ஆங்கிலம் பேசுகிறீர்களா? Do they speak English? அவர்கள் ஆங்கிலம் பேசுகிறார்களா? Do Chinese speak English? சைனாக்காரர்கள் ஆங்கிலம் பேசுகிறார்களா? அதே போன்று அவன் அவள் அது என்று வருகிற பொழுது கேள்வி வாக்கியமாக வருகிற பொழுது does முன்னாடி வருகிறது. Does he speak English? அவன் ஆங்கிலம் பேசுகிறானா? Does she speak English? அவள் ஆங்கிலம் பேசுகிறாளா? Does it speak English? அது ஆங்கிலம் பேசுகிறதா? Does Mr. X speak English? Mr. X அவர்கள் ஆங்கிலம் பேசுகிறாரா? அது ரகுவா இருக்கலாம். Does Mrs. Y speak English? ராணி அவர்கள் ஆங்கிலம் பேசுகிறார்களா? Does yes does it என்று சொல்லுவோம். அடுத்தது கேள்வி நெகட்டிவ், கேள்வியிலே எதிர்மறையாக வருகிற பொழுது don't I speak English? நான் ஆங்கிலம் பேசுவதில்லையா? Don't we speak English? நாங்கள் ஆங்கிலம் பேசுவதில்லையா? Don't you speak English? நீ ஆங்கிலம் பேசுவதில்லையா? Don't you speak English? நீங்கள் ஆங்கிலம் பேசுவதில்லையா? Don't they speak English? அவர்கள் ஆங்கிலம் பேசுவதில்லையா? Don't Chinese speak English? சைனாக்காரர்கள் ஆங்கிலம் பேசுவதில்லையா? Doesn't he, இது he she it வருகிற பொழுது doesn't he speak English? அவன் ஆங்கிலம் பேசுவதில்லையா? Doesn't she speak English? Doesn't it speak English? அது ஆங்கிலம் பேசுவதில்லையா? Doesn't Mr. X speak English? Doesn't Mrs. Y speak English? Doesn't the dog speak English? ஸோ ஒன்று செய்வதில்லையா என்று சொல்கிற பொழுது அந்த ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வேர்ப் வருகிறது. அந்த டூவும் டஸ்ஸும் அதனுடைய சப்ஜெக்டை பொறுத்து மாறுகிறது. ஸோ இன்ஃபர்மேஷன் தகவல் வார்த்தைகள் வை, ஏன், which எது, வேர் எங்கே, வாட் என்ன, வென் எப்பொழுது, ஆர் ஹவ் 5 W ஒரு H. why ஏன், do I speak English? ஏன் நான் ஆங்கிலம் பேசுகிறேன்? Why do we speak English? ஏன் நாங்கள் ஆங்கிலம் பேசுகிறோம்? Why do you speak English? ஏன் நீ ஆங்கிலம் பேசுகிறாய்? Why do you speak English? ஏன் நீங்கள் ஆங்கிலம் பேசுகிறீர்கள்? Why do they speak English? எதற்காக அவர்கள் ஆங்கிலம் பேசுகிறார்கள்? Why Chinese speak English? ஏன் சைனாக்காரர்கள் ஆங்கிலம் பேசுகிறார்கள்? ஸோ அதே இது அவன் அவளது என்று வருகிற பொழுது when does he speak English? எப்பொழுது அவன் ஆங்கிலம் பேசுகிறான்? When does she speak English? எப்பொழுது அவள் ஆங்கிலம் பேசுகிறாள்? When does it speak English? எப்பொழுது அது ஆங்கிலம் பேசுகிறது? When does Mr. X speak English? எப்பொழுது Mr. X ஆங்கிலம் பேசுகிறார்? When does Mrs. Y speak English? எப்பொழுது Mrs. Y ஆங்கிலம் பேசுகிறார்கள்? When does the dog speak English? எப்பொழுது நாய் பேசும். ஸோ கேள்வியிலே பாசிட்டிவாக வருகிற பொழுது பிரசன்ட் டென்ஸ்ல அதே இது தகவல் நெகட்டிவ் கொஸ்டின். கேள்வி எதிர்மறையாக வருகிற பொழுது why, which, where, what, when, how. Why don't I speak English? ஏன் நான் ஆங்கிலம் பேசுவதில்லை? Why don't we speak English? ஏன் நாங்கள் ஆங்கிலம் பேசுவதில்லை? Why don't you speak English? ஏன் நீ ஆங்கிலம் பேசுவதில்லை? Why don't you speak English? ஏன் நீங்கள் ஆங்கிலம் பேசுவதில்லை? Why don't they speak English? ஏன் அவர்கள் ஆங்கிலம் பேசுவதில்லை? Why don't Chinese speak English? ஏன் சைனாக்காரர்கள் ஆங்கிலம் பேசுவதில்லை? When doesn't he speak English? எப்பொழுது அவன் ஆங்கிலம் பேசுவதில்லை? When
doesn't she speak English? எப்பொழுது அவள் ஆங்கிலம் பேசுவதில்லை. When doesn't it speak English? எப்பொழுது அது ஆங்கிலம் பேசுவதில்லை. When doesn't Mr. X speak English? எப்பொழுது Mr. X ஆங்கிலம் பேசுவதில்லை. When doesn't Mrs. Y speak English? எப்பொழுது Mrs. Y ஆங்கிலம் பேசுவதில்லை. When doesn't dog speak English? எப்பொழுது நாய் ஆங்கிலம் பேசாது. சோ நண்பர்களே, நீங்கள் பார்த்தது மொத்தம் எத்தனை இடங்களிலே பார்த்தீர்கள்? 7 இடங்களிலே எங்கெல்லாம் நிகழ்காலம் பயன்படுத்த வேண்டும். நிகழ்காலம் பழக்க வழக்கங்கள், நிகழ்காலம் கட்டளையிடுகிற பொழுது, நிகழ்காலம் உன்னுடைய நம்பிக்கைகளை சொல்கிற பொழுது, நிகழ்காலம் ஃபேக்ட்ஸ் உண்மைகளை பற்றி சொல்கிற பொழுது, நிகழ்காலம் பாசிபிலிட்டி நடக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளை பற்றி சொல்கிற பொழுது, நிகழ்காலம் உன்னுடைய எண்ணங்களை பற்றி சொல்கிற பொழுது, அதிலே பாசிட்டிவாக நெகட்டிவாக, கேள்வியிலே பாசிட்டிவாக, கேள்வியிலே நெகட்டிவாக, இன்ஃபர்மேஷன் பாசிட்டிவாக, இன்ஃபர்மேஷன் நெகட்டிவாக, எத்தனை இடங்களிலே பிரசன்ட் டென்ஸ் வருகிறது. இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ.